Fue solo una mirada casual bajo la lluvia lo que me llevó a llevar a casa a esta chica, que había intentado quitarse la vida. Cuando la vi por primera vez, estaba acurrucada sola debajo de un tobogán del parque, agarrando un pequeño cuchillo. Justo cuando había reunido el valor para actuar, espera. Antes de que pudiera terminar, la chica se derrumbó impotente en el suelo. Después de preguntar a todos los que estaban cerca, supe que sus padres habían fallecido 7 años antes. Sin familiares, había vivido en completa soledad. Debía de haber perdido toda esperanza en la vida, buscando acabar con ella de esta manera. Después de eso, la visité todos los días. Cuando finalmente recuperó la conciencia, había pasado una semana. Ese día en particular, llegué al hospital como de costumbre, solo para encontrarla acostada en silencio en la cama. La luz había desaparecido de sus ojos, miraba fijamente al frente. «Hola, ¿te importaría charlar conmigo?» Al oír esto, la chica miró al chico que tenía delante. Sabía que él era quien le había salvado la vida, pero deseaba abandonar este mundo. «Si algo te preocupa, puedes contármelo», le dije en voz baja, temiendo asustarla. Hyun solo dudó un momento antes de responder lentamente, «Gracias por salvarme». Quizás por haberse despertado hacía poco, su voz aún estaba un poco ronca, pero era suave. Al oírla hablar, respiré aliviado. «De nada. ¿Puedo preguntarte por qué intentaste quitarte la vida? ¿Había algo que te preocupaba?» Después de hablar, la chica no respondió, sino que escondió la cabeza entre las rodillas. Por supuesto. Había pensado en acabar con su vida. Preguntarle por qué era una tontería por mi parte. Lo siento. No quería entrometerme. Hyun Sulu lo entendió, pero no sabía cómo responder. En ese momento, una enfermera entró y rompió el incómodo silencio. «Tu medicación está a punto de agotarse. Cuando se termine este frasco, suspende el goteo. Vuelve a empezar mañana». Mientras hablaba, la enfermera retiró la aguja del brazo de la chica. «Jovencita, presiona aquí con fuerza». Su tono seguía siendo amable y Hyun Sulu obedeció dócilmente, siguiendo las instrucciones de la enfermera. «Bien, intente comer comidas ligeras y evite cualquier cosa demasiado grasienta». La enfermera dirigió este comentario hacia mí. «¿Cuántos días más tendrá que permanecer en el hospital?» «Al menos 3 días. Acaba de despertarse y vuelve a tener fiebre alta. No bajará rápidamente, por lo que necesitará unos días más de suero intravenoso». «De acuerdo, lo entiendo». Después de que la enfermera se marchara, la sala volvió a sumirse en un profundo silencio. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mi hermano Boyi viniera a buscarme, llevando una gran pila de formularios. «¿Cuánto ha costado?» Boyi echó un vistazo a los papeles y murmuró, «Más de 9.000». Tumbada en la cama, a Hyun Sulu se le encogió el corazón al ver la cifra. No tenía tanto dinero y no podría devolverlo. Justo cuando iba a coger los papeles, la chica de la cama se movió. Tiró de las sábanas como si fuera a levantarse. «¿Qué pasa? ¿Necesitas ir al baño?» Ante mi preocupación, Hyun Sulu parecía inquieta, sin saber cómo responder. Después de pensarlo un momento, me di una palmada en la frente al darme cuenta. ¿Cómo podía yo, un hombre adulto, hacerle esa pregunta a una joven? «Espera aquí. Voy a buscar a una enfermera para que te acompañe». Justo cuando me daba la vuelta para marcharme, la chica me agarró del dobladillo de la chaqueta. Al oír su voz, me giré torpemente. «¿Te ayudo?» Hyun Sulu negó con la cabeza. Tras un momento de silencio, dijo, «Quiero irme, pero no tengo suficiente dinero. Te lo devolveré, te lo prometo». Sus manos temblaban incontrolablemente mientras hablaba. No me había dado cuenta de que esa era la razón. «No te preocupes. No tienes que devolvérmelo. Siéntate. Tienes que concentrarte en recuperarte, no en preocuparte por esto». Cuando pronuncié esas palabras, Hyun solo sintió de repente una calidez en su corazón. Volvió a sentarse, aunque su mirada seguía ausente. No debería haberle preguntado cuánto me debía Boyi. Ahora casi había hecho que esta chica renunciara al tratamiento por dinero. Después de unos minutos, Hyun solo volvió a hablar, «Te lo devolveré más tarde». Al ver su insistencia, no pude negarme. «Muy bien, esperaré a que me lo devuelvas. Ahora mismo, debes concentrarte en recuperarte. Solo cuando estés bien podrás ganar dinero, ¿entiendes?» Al oír esto, la chica finalmente se recostó en la cama del hospital. No dije nada más y me senté lentamente. Boyi se sentó a nuestro lado, igualmente sin saber qué decir. Después de un largo rato, Hyun Sulu se movió de repente en la cama. Mi corazón se encogió con una mezcla de tensión y vergüenza. Un momento después, reunió su valor, retiró la colcha e intentó levantarse. Ahora tenía las mejillas sonrojadas, 100 veces más bonitas que su pálido rostro anterior. «Sea lo que sea esta vez», murmuró Hyun Sulu tímidamente, con la cabeza gacha, «solo dímelo. Necesito ir al baño. ¿Llamo a una enfermera?» «No hace falta, me las arreglaré sola». «De acuerdo, cuídate». Sabía que debía de ser difícil para una joven pedirlo y, además, solo era ir al baño, seguro que no pasaría nada. Hyun Sulu retiró las sábanas y sus pies blancos como la nieve descendieron lentamente hasta el suelo. Después de ponerse las zapatillas del hospital, se apoyó en la cama para mantenerse en pie. Ya fuera por haber estado sentada durante mucho tiempo o por los efectos persistentes de la fiebre alta, su cuerpo seguía débil e inestable. «¿Te ayudo?», le ofrecí, al ver que le costaba. Al oír mis palabras, una chispa de vida volvió a sus ojos. «Gracias». «De nada». Dicho esto, la cogí del brazo y la guié paso a paso fuera de la sala. Las manos de Hyun Sulu también eran hermosas, con dedos delgados y elegantes, y me sentí tentado de tocarlas sin pensar. Pero me resistí. Un caballero como yo no podía hacer algo así. En la puerta del baño, me detuve. «¿Puedes entrar sola?» Hyun Sulu asintió. «Puedo hacerlo. Si necesitas algo, llámame».
Esperaré fuera. Ah, y toma, coge esto. Le entregué un paquete de pañuelos de papel. Después de esperar unos minutos en el baño, Hyun-soo finalmente salió con la cabeza gacha, probablemente por vergüenza. ¿Volvemos? La guié suavemente hacia la sala, la ayudé a taparse con las mantas y luego me senté a su lado y le pregunté, ¿cómo te llamas? Al ver que no respondía, hablé primero, yo soy Heo-jun. Jun significa luz del sol. En realidad, hacía una semana que sabía su nombre, pero quería confirmarlo de nuevo. ¿Luz del sol, dices? ¡Qué nombre tan bonito! El chico se presentó sin esperar una respuesta, pero la chica sintió una cálida sensación en su interior, especialmente por esas últimas palabras. Hyun-soo pensó para sí misma que él era como su propia luz del sol. Tras una larga pausa, Hyun-soo respondió en voz baja, me llamo Hyun-soo. ¡Qué bonito! Tu nombre te queda perfecto, eres hermosa y tu nombre también es precioso. Entonces deberíamos ser felices, ¿no? Los intentos de Heo-jun por seducir a las chicas eran bastante torpes, pero cuando se dirigían a la chica que tenía delante, parecían absolutamente encantadores. ¿Puedo llamarte Luoluo? Hyun-soo asintió, incapaz de pensar en una razón para negarse. Luoluo, prométele a tu hermano mayor que serás feliz todos los días, ¿de acuerdo? Si algo te molesta, díselo a tu hermano mayor y yo te contaré una historia divertida. ¿Hermano? ¿Entonces yo también puedo tener un hermano? De acuerdo. Las palabras eran sencillas, pero sonaban muy cálidas en los oídos de Hyun-soo. Una chispa de luz había vuelto a los ojos de la chica. Ahora que se lo has prometido a tu hermano mayor, debes cumplirlo. Descansa bien. Si te apetece charlar, estaré encantado de hacerte compañía. Hyun-soo no sabía cómo responder, así que simplemente asintió en silencio. Sabiendo que no quería hablar, no dije nada más y la dejé acostarse a descansar. Al cabo de unas 2 horas, Boy entró corriendo con una gran bolsa de fruta. Hay de todo aquí. No sabía que le gustaba, así que mira a ver qué le apetece. Ah, por cierto, este es el cargador del móvil para ti. Úsalo por ahora, cuando llegues a casa, trae el tuyo. Puedes volver cuando hayas terminado. Yo me las arreglaré aquí solo. Muy bien, me voy. Llámame si necesitas algo. Después de que Boy se marchara, cogí la fruta que había traído. Había mucha variedad, su familia tenía un supermercado, así que probablemente había cogido todo lo que había podido. Quizás mi voz había sido demasiado alta antes. Hyun-soo asomó tímidamente la cabeza desde su cama del hospital, dejando ver solo la mitad. ¿Quieres un poco de fruta? Le pregunté, sacando una pera de la bolsa. Ella negó con la cabeza y apartó la mirada. Hyun-soo no se atrevía a mirar, o quizás era por timidez. Temía que, si miraba, Heo-jun pensaría que quería un poco. ¿No te interesa? Están deliciosas. Hay tantas variedades que seguro que hay alguna que te gusta. Prueba esta. A muchas chicas les encanta. Cogí una cereza y se la ofrecí. A decir verdad, no estaba del todo segura de si era una cereza o una cereza dulce, ya que también había cerezas grandes en la bolsa. Eran de tamaño similar, pero esta tenía un color más intenso. Hyun-soo vio la cereza que le ofrecía, abrió su pequeña boca y la mordió. Era dulce y deliciosa, era la primera vez que probaba una. ¿Está buena? Hyun-soo asintió. Está deliciosa. Toma, cómetela tú. La fruta es buena para ti. Dicho esto, saqué una caja y se la entregué. Gracias. Hyun-soo sintió que él era genuinamente amable y gentil con ella. El tiempo pasó volando y, antes de que nos diéramos cuenta, había llegado la noche. Solo entonces me di cuenta de que Hyun-soo debía de tener hambre, ya que no había comido nada al mediodía. Luoluo, ¿qué te apetece para cenar? Ante esto, la chica se quedó en silencio un momento antes de responder tímidamente, hermano, comeré cualquier cosa. Bien, iré a buscar algo. Cualquier cosa está bien, pero nada grasiento. Después de buscar en varias tiendas sin éxito, espera, eso debería servir. Al abrir Baidu, Guyan busco los beneficios del cordero. El cordero tiene una carne tierna, rica en proteínas y vitaminas, y es fácil de digerir. Consumirlo regularmente mejora la constitución física y la resistencia a las enfermedades. También nutre los riñones, calienta el cuerpo para disipar el frío, tonifica el chi y la sangre, y estimula el apetito mientras fortalece el beso. Serve como tónico natural para las personas con constituciones débiles o desnutrición. Eso servirá. Guyun intro. El propietario parecía ser de Xinjiang. La pequeña tienda estaba llena de clientes pasadas las 5 de la tarde era la hora punta para comer y el local estaba casi lleno. Propietario, ¿su cordero es auténtico? Al arresto, el propietario respondió inmediatamente, por supuesto. Solo utilizamos ovejas de Xinjiang de origen local, preparadas frescas cada día aquí mismo. Es cordero de primera calidad, sin adulterar en absoluto. Guyun sonrió. Solo preguntaba. Dos costillas, por favor. Para lavar. Muy bien. El propietario sacó varias costillas de la olla y dijo que Guyun eligiera las que más le gustaran. Después de pasarlas, las dos costillas costaron menos de 400 yuans. El propietario cortó las costillas en porciones más pequeñas, las empaquetó en una caja para lavar y añadió un cuenco de caldo de cordero, junto con todos los condimentos necesarios. Al salir de la tienda, Guyun se dio cuenta de que no podía comer solo costillas de cordero, así que decidió comprar algo más.
Lo apetece un cuenco de kanji, pero después de recorrer toda la calle, no encontró ninguna tienda que lo vendiera. A regañadientes, regresó al hospital. El hospital tenía una cantina, donde compró dos cuencos de kanji. De vuelta en la sala, Zhang Shuluo estaba sentada en silencio. Al ver regresar a Gu Yun, se sintió inexplicablemente contenta. He comprado costillas de cordero y no se te gustaron. Las camas del hospital podían equiparse con mesitas. Gu Yun jugueteó con la mesita mientras charlaba con Zhang Shuluo. Una vez colocada la mesita, puso la comida encima y abrió cada uno de los envases. El cordero olía delicioso. Zhang Shuluo percibió el aroma y su estómago rugió. ¿Tienes hambre? Zhang Shuluo asintió, sintiéndose un poco avergonzada. Prueba un poco. A ver si te gusta. Gu Yun cogió un trozo de cordero y se lo acercó a los labios de Zhang Shuluo. Ella le dio un mordisco, pero el trozo era bastante grande, lo que la hacía parecer bastante cómica. Cogila tú mismo y dale unos cuantos mordiscos más. Gracias. Come tú también. Después de dar las gracias, Zhang Shuluo nos olvidó de invitar a Gu Yun a comer también. Sin necesidad de que se lo indicaran, Gu Yun cogió una chuleta de cordero, la mojó en la salsa y empezó a comer. Aquí hay gachas y cucharas. Serví tú misma, pero está bastante caliente, ten cuidado. Entendido, gracias. Zhang Shuluo seguía siendo tan educada como siempre, aunque esta chica parecía no saber decir más que gracias. ¿Quieres mojar la tuya en la salsa? Gu Yun comió mientras lo acercaba la salsa. Al ver esto, Zhang Shuluo mojó ligeramente su chuleta de cordero en la salsa. En poco tiempo, Gu Yun se había saciado, saboreando tanto las chuletas de cordero como las gachas. Al darse cuenta de que había dejado de comer, Zhang Shuluo también hizo una pausa. ¿Estás lina? Zhang Shuluo asintió. Apenas has tocado la comida, queda mucho. No finges que estás lina. Si puedes comer más, sigue adelante. Al resto, Zhang Shuluo bajó la cabeza. Realmente no había comido lo suficiente, tenía que no hubiera suficiente, por lo que no se había atrevido a comer más. Ahora, al oír las palabras de Gu Yun, no sabía qué hacer. No sabía si comer o no. ¿No estás lina? Gu Yun se rascó la cabeza. ¿Qué significaba bajar la cabeza? No lo entendía, y entendía a la chica que tenía delante. Si no estás lina, sigue comiendo. No seas educada. Tienes que comer hasta saciar para recuperar fuerzas y salir antes del hospital, ¿entiendes? Al resto, Zhang Shuluo se sintió avergonzada, pero como quería salir antes del hospital y ahorrar dinero, cogió los palillos y siguió comiendo. Gu Yun sonrió. Así hace. Come hasta que estés lina. Pronto, Zhang Shuluo quedó satisfecha. Miró a Gu Yun, que estaba absorto en su teléfono. Como no quería molestarlo, se quedó quieta, calada y calada. Después de unos minutos, Gu Yun se dio cuenta de que estaba sentada inmóvil en la cama, mirando al vacío. ¿Has terminado de comer? Zhang Shuluo asintió con la cabeza. Gu Yun se levantó, vio que quedaba cordero en la caja, cogió un trozo y se lo metió en la boca. Una vez que terminó, recogió y tiró la basura. Al volver a la habitación, le dijo a Zhang Shuluo, acustate. Descansa. Zhang Shuluo se tumbó obedientemente y se quedó mirando al exterior. El cielo se había oscurecido y el edificio de enfrente estaba ahora iluminado por luces deslumbrantes. A las 8 de la tarde, la enfermera entró y le tocó la frente a Zhang Shuluo. Todavía estaba bastante caliente. Pequeña, tenemos que tomarte la temperatura. Tendrás que desabrochar la ropa. De acuerdo. Gu Yun, que había estado escuchando cerca, se movió ligeramente, dando la espalda a la enfermera al oír la petición de desvestirse. Capítulo 9, El hermano de mis sueños. Zhang Shuluo se desabrocó la camisa, dejando al descubierto una gran extensión de piel delicada y blanca como la nieve. La enfermera comprobó el termómetro, lo colocó bajo la axila de Zhang Shuluo y lo indicó que lo mantuviera en su sitio. Volvería en 5 minutos para recogerlo. Después de que la enfermera se marchara, Gu Yun miró a Zhang Shuluo. Su camisa seguía desabrocada, aunque ahora se cubría con la mano. Sin decir nada, él jugó tranquilamente con su teléfono cerca. 5 minutos más tarde, la enfermera regresó, tomó el termómetro y luego un vistazo. 38 grados, todavía tenía un poco de fiebre, aunque estaba mucho mejor que cuando había llegado. Hermanita, debes descansar más y beber mucha agua caliente. Lo advirtió la enfermera. Zhang Shuluo asintió con la cabeza en señal de reconocimiento.
Aler mencionar el agua tibia, Guyun se dio cuenta de repente que Jiang Shuluo no había bebido nada en todo el día. ¿No tenía sed? Después de que la enfermera se marchara, Guyun dijo, te traer un poco de agua tibia. Gracias. Guyun continuó, si hay algo que necesites decirme, como que no has bebido nada en todo el día, no tienes sed, si no me lo dices, ¿cómo voy a saberlo? Así que debes decírmelo, ¿entendido? Jiang Shuluo asintió. Entendido. Guyun salió de la sala. Había un dispensador de agua caliente cerca, pero no tenía vaso. Camino hasta un supermercado fuera del hospital y gastó 20 yuans en un vaso, 2 botellas de agua purificada y 2 cartons de leche con calcio AD, que a las chicas siempre les encantaba. Al regresar al hospital, Guyun dejó los artículos, abrió la leche con calcio AD, le puso una pajita y se la entregó a Jiang Shuluo. Toma un sorbo. Está deliciosa. Te traer un poco de agua caliente. De acuerdo. Mientras observaba la figura de Guyun alejándose, Jiang Shuluo miró la leche con calcio AD que tenía en la mano, desconcertada porque la trataba tan bien, mejor que a cualquier otra persona. Jiang Shuluo cogió la botella. La reconoció, las chicas de su place solían beberla, pero ella nunca la había comprado, sin saber cuánto costaba. Se la llevó a los labios, mordió la pajita y dio un sorbo. Estaba deliciosa, dulce. Por un momento, Jiang Shuluo sintió una pizca de felicidad. Mirando hacia la puerta, pensó para sí misma, oyala las cosas pudieran seguir así para siempre. Afuera, Guyun enjuagó una taza con agua caliente y regresó con una taza nueva llena de agua caliente. Está bastante caliente. Espera un momento antes de beber. Gracias. Jiang Shuluo seguía siendo tan educada como siempre. Guyun no podía hacer nada al respecto, así que lo aceptó. El tiempo pasaba lentamente. Al ver que se estaba haciendo tarde, Guyun le dijo a Jiang Shuluo, ¿por qué no te acuestas y descansas? Duerme bien y trata de no dar vueltas a las cosas. Jiang Shuluo miró a Guyun y le preguntó, ¿y tú qué vas a hacer? Yo también voy a descansar. Dica esto, desplegó la silla en la que había estado sentado. Era del tipo plegable, diseñada para convertirse en una pequeña cama. En realidad, había otra cama vacía cerca, pero pensó que no estaría bien ocuparla, ya que las enfermeras tendrían que cambiar las sábanas y demás. Aún así, esta pequeña cama estaba bastante bien. Guyun se acostó y la encontró bastante cómoda, aunque un poco pequeña. Darse la vuelta era incómoda y era fácil caerse. Al ver que Guyun se acomodaba, Jiang Shuluo también se acostó en su cama. Al darse cuenta de que Guyun no tenía manta, dudó antes de dejar te dar la mía. Pasarás frío durmiendo esta noche. No hace falta. Quédatela. Guyun la miró y sus miradas se cruzaron. Sus ojos eran hermosos, como piedras preciosas. En ese momento, parecían llenos de ternura y felicidad. Ahora duerme. Descansar temprano te ayudará a recuperar más rápido. De acuerdo. Jiang Shuluo se tumbó y cerró los ojos, aunque el sueño lo era esquivo. Después de un largo rato, se giró en silencio y abrió los ojos, solo para descubrir que Guyun estaba profundamente dormido. Jiang Shuluo volvió a cerrar los ojos y se preguntó, ¿se iría él una vez que ella se recuperara? Por primera vez, había probado la ternura, había sentido la calidez de ser querida. La idea de perderlo la llenaba de temor. A medida que pasaba el tiempo, Jiang Shuluo se fue quedando dormida poco a poco. En su sueño, le pareció ver al hermano de su libro, cuidándola con meticuloso esmero y extraordinaria ternura. Sin embargo, esa figura no coincidía del todo con el hermano de su historia. Poco a poco, esa sombra se superpuso a la forma de Guyun. Cuando volvió a despertarse, ya había amanecido. Un rayo de sol se colaba por la ventana, proyectando un suave resplandor sobre el rostro de Jiang Shuluo. Aportaba un toque de color a sus rasgos bastante pálidos, haciéndola parecer hermosa. Al abrir los ojos, el primer instinto de Jiang Shuluo fue buscar al hermano de su sueño. Girándose rápidamente, veo que Guyun seguía allí y sonrió feliz. Sin embargo, Jiang Shuluo se dio cuenta de que la postura de Guyun para dormir era muy incómoda, acurrucado en la silla, y sintió una punzada de lastima. Después de dudar 2 segundos, Jiang Shuluo retiró las mantas y se levantó de la cama. Ahora había recuperado sus fuerzas. Se acercó a la cama y miró a Guyun, impresionada por su llamativo aspecto. Una sensación peculiar se apoderó de ella una vez más. Tras dudar unos segundos más junto a la cama, reunió valor y tocó el cuerpo de Guyun. Él no mostró ninguna reacción. Tras varios segundos, Jiang Shuluo lo tocó de nuevo.
Esta vez, Guyon y despertó. Al abrir los ojos, se encontró con una cara de impresionante belleza, con unos grandes ojos como gemas fijos en él. ¿Necesitas ir al baño? Te levará. Guyon se dio la vuelta y se sentó, suponiendo que Jiang Shuluo la había llamado para ir al baño. Después de levantarse, se dio unas palmaditas en el cuello y movió el cuerpo. Esa cama era realmente incómoda. Vamos. No. Al ver que Guyon se levantaba, Jiang Shuluo también se puso de pie inmediatamente y señaló su propia cama de hospital. Duerme en la cama. Es más cómoda. Guyon se quedó paralizado por un momento, luego se señaló a sí mismo y luego a la cama. ¿Me despertaste para decirme que dormira en la cama? Jiang Shuluo bajó la cabeza ante esto, con aspecto de niña que había hecho algo malo. Pensó que Guyon la estaba culpando, que era culpa suya por despertarlo. Mientras reflexionaba sobre esto, a Jiang Shuluo se le llenaron los ojos de lágrimas, que luego lo resbalaron por las mejillas. Espera, ¿por qué estaba llorando? Guyon estaba completamente desconcertado, incapaz de comprender por qué ella había empezado a llorar de repente. ¿Había recordado algo triste? Hoy. ¿Qué te pasa? Por favor, deja de llorar, Vale. Guyon se acercó, cogió un pañuelo de la mesa y empezó a sacar los ojos. Si algo te preocupa, solo tienes que decírmelo. Al ver su preocupación, Jiang Shuluo se sintió momentáneamente nerviosa. Se secó la cara y dijo disculpandos, siento haber despertado. No volveré a hacerlo. Por favor, no te enfades. Al oír su disculpa, Guyon se quedó desconcertado. ¿Cuándo se había enfadado? Está bien, está bien. Deja de llorar. Si dejas de llorar, no me enfadaré. Al ver esto, Jiang Shuluo contuvo las lágrimas. Su rostro manchado de lágrimas mostraba un toque de vulnerabilidad, lo que despertó en él el deseo de cuidarla. Una vez que ella dejó de llorar, Guyon continuó, no estaba enfadado antes. Te lo pregunto porque me pareció extraño, y es la primera vez que conozco a una chica tan amable que estaría dispuesta a cederme su cama. ¿Lo entiendes ahora? Al escuchar la explicación de Guyon, Jiang Shuluo no se lo esperaba. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y su tristeza se desvaneció. Lo entiendo. Guyon siguió consolándola, no los más, ¿de acuerdo? De acuerdo. Capítulo 10, Jiang Shuluo, la joven autora. Después de calmar sus lágrimas, Guyon se puso de pie y se estiró con placer. Había dormido bastante incómoda toda la noche. Se crujió el cuello, sacudió los brazos y estiró las piernas. Después de este completo calentamiento, finalmente se sintió algo mejor. Cogió el teléfono que tenía a su lado y miró la hora, solo eran las 6 de la mañana. Miró a Jiang Shuluo, que estaba sentada en silencio con la cabeza gacha, perdida en sus pensamientos. ¿Necesitas ir al baño? Guyon la llevó al baño. Jiang Shuluo ya no necesitaba ayuda y caminaba con paso firme a su lado. Después de volver del baño, Guyon le trajo una taza de agua caliente. Bebe algo. Voy a buscar el desayuno. ¿Te apetece algo en particular? Cualquier cosa está bien. Al igual que Jiang Shuluo no tenía una idea de lo que lo apetecía. Muy bien. Tumbate. Voy a buscar tu desayuno. Al salir de la sala, Guyon se tambaleó ligeramente al abandonar el hospital. Eran solo las 6 de la mañana y los terrenos del hospital estaban inquietantemente silenciosos. Justo fuera de la entrada, había puestos de desayuno alineados en la acera, lo cual era bastante conveniente. Amigo. 3 cestas de Zylon Bao al vapor, por favor, una con relleno de gambas, otra de cerdo y ceboleta y otra de cerdo y shiitake. Además de un cuenco de pudding de tofu. Ahora mismo. Después de comprar los bolos al vapor, Guyon se dirigió a un puesto vecino y compró una taza de gachas de ajafefo y longan. Al regresar, entró en la habitación y encontró a Jiang Shuluo mirando por la ventana. La luz del sol banaba su rostro, proyectando un delicado rubor que le daba un aspecto encantador. Al oír el ruido, Jiang Shuluo giró la cabeza. Al ver que Guyon había regresado, una leve y dulce sonrisa se dibujó en sus labios. Guyon se sentó, desplegó la pequeña mesa de comedor y colocó el desayuno de esa mañana sobre ella. Estas son las de gambas, estas las de cerdo y ceboleta, y estas las de cerdo y shiitake. Elige las que más te apetezcan. Y aquí está la papilla que te compare. Todavía está un poco caliente, así que déjala enfriar antes de beberla. Bien, entonces, comemos. Jiang Shuluo se quedó mirando a Guyon durante un momento, perdida en sus pensamientos, y esa pregunta volvió a surgir, ¿por qué era tan amable con ella? Come.
No te gustan los bolos? Te compro otra cosa? Guyun, al verla mirandolo fijamente, penso que no lo gustaban. No. John Shuluo se apresuro a explicarse, luego tomo un balo y comenzo a comer. Después de terminar de comer, los dos se quedaron en la habitación del hospital. Guyun Yugo con su teléfono durante un par de minutos antes de darse cuenta de repente que John Shuluo solo podía sentarse ali mirando al vacío. Debía de ser bastante aburrido para ella. Cuando un vistazo a la hora las 7 de la mañana, Guyun decidió pasar brevemente por su casa. Lolo, quédate aquí, Vale. Volveré en un santiamén. John Shuluo asintió con la cabeza, observando la figura de Guyun que se alejaba, temiendo que no volviera. Afortunadamente, media hora más tarde, Guyun regresó al hospital. Al entrar en la sala, Guyun vio a John Shuluo sonriendo de nuevo, con una expresión dulce como una flor en flor. Toma. Tu portátil y tu teléfono. Pens que te aburrirías, así que puedes entretener con ellos. Lo entregó la tableta y el teléfono. John Shuluo los cogió y los acuno en sus brazos. El código del teléfono es 161819. La tableta no tiene contraseña. Guyun se lo explicó, luego le quitó los dispositivos, los desbloqueó y los conectó al Wi-Fi gratuito del hospital. Ya está, ahora ya puedes usarlos. John Shuluo acuno el teléfono y la tableta, y su pequeño corazón se conmovió una vez más. Al ver que Guyun se había sentado cerca, abrió la tableta, dudó un momento y luego lo miró. Me gustaría descargar una aplicación. ¿Te parece bien? Por supuesto. Descarga lo que quieras. No hace falta que me preguntes. Al ver esto, John Shuluo abrió la tienda de aplicaciones, buscó Writer's Assistant y pulsó descargar. La conexión a internet del hospital era rápida y la aplicación se descargó enseguida. Al abrirla, descubrió que era necesario un número de móvil para iniciar sesión. Pero su teléfono estaba roto, dañado por el agua. John Shuluo sacó su teléfono de debajo de la almohada y lo miró fijamente durante un largo rato. Pensó en pedirle a Guyun que lo insertara su tarjeta SIM en el teléfono que él había dado, pero se dio cuenta de que no tenía la herramienta para extraerla. Guyun, mientras se desplazaba por los videos, miró a John Shuluo, que estaba a su lado, y se fijó en su mirada perdida. ¿Qué pasa? ¿No hay nada que te apetezca ver? Se inclinó hacia ella y vio que la tableta se había quedado bloqueada en la pantalla de registro, mientras John Shuluo sostenía un móvil estrepido en su mano derecha. Guyun se levantó y se sentó a su lado. ¿Qué pasa? Cuéntamelo. No te lo guardes. John Shuluo murmuró en voz baja, tengo que iniciar sesión en mi cuenta de autora, pero requiere un código de verificación móvil. Mi teléfono se mojó y se rompió. Guyun, pensando que debía tratarse de un problema grave, se ofreció inmediatamente, USA el mío. Saca la tarjeta SIM, que no debería estar dañada, y ponla en mi teléfono. Te ayudaré. Guyun tomó su teléfono y observó que era un modelo excepcionalmente antiguo que ni siquiera tenía reconocimiento de huellas dactilares. Al abrir la tapa trasera, descubrió un Oppo A5, un teléfono que parecía pertenecer a la línea 1981 de Xiaomi. Al sostener el teléfono, Guyun se dio cuenta de que no había ningún pin para extraer la tarjeta SIM. Pero eso no era ningún problema, apenas un reto para él. ¿Dónde estaba? En un hospital. ¿No había pin para la tarjeta SIM? Había agujas en abundancia. Fue a pedirle a la enfermera una que no estuviera usada. Espera aquí, ahora vuelvo. Guyun salió con el teléfono, vio el puesto de guardia en la sexta planta y sonrió a la enfermera. Enfermera, ¿me puede prestar una aguja? Solo una que no se haya usado. Vera, necesito sacar la tarjeta SIM, pero no tengo la herramienta, así que pensé que podría usar una aguja en su lugar. Al ver al apuesto y affable Guyun, la enfermera sonrió y respondió, tengo aquí una herramienta para extraer la tarjeta SIM. No necesita una aguja. Dica esto, saco la herramienta. Enfermera, es usted muy amable. Gracias. De nada. La enfermera se sintió un poco nerviosa por la calidez de Guyun al fin y al cabo, ella misma era una joven recién graduada. Guyun utilizó el expulsor de tarjetas SIM para extraer la tarjeta y la insertó en su propio teléfono. Devolvió la herramienta a la enfermera y regresó a la sala. Ya está, todo solucionado. Gracias. Al coger el teléfono que le devolvió, John Shuluo murmuró un suave gracias con una voz dulce y agradable. Sosteniendo el dispositivo, John Shuluo se sintió conmovido una vez más. Realmente era un alma bondadosa. Después de introducir el número de teléfono en la tableta, el código de verificación por SMS llegó rápidamente al móvil.
Al acceder a la aplicación author assistant, Guyun se dio cuenta de que era una plataforma de escritura, en realidad era una autora en ciernes. Zhang Shuluo pulso obras y publicó dos capítulos de sus borradores. A continuación, comprobó las estadísticas. Como antes, solo se registraron 200 visitas, lo que supuso unos ingresos de apenas un yuan y pico. Al ver las escasas ganancias, Guyun no podía creerlo. Sin duda era un poco bajo. Guyun tocó la obra una vez, memorizando el título, con la intención de ver más tarde lo que había escrito esta joven. Después de publicar los dos capítulos, Zhang Shuluo no hizo nada más. Apagó el ordenador y se sentó en silencio una vez más. Capítulo 11, a partir de ahora, el hermano mayor te protegerá. El día siguiente amaneció claro y brillante. A las 8:10 de la mañana, la enfermera entró con una bandeja. Pequeña, primero tenemos que tomarte la temperatura. De acuerdo. Zhang Shuluo se desabrocó lentamente la ropa. Guyun no vio nada extraño y no intentó apartar la mirada. Pero había olvidado una cosa, era se había quedado al agua y se había empapado todo el cuerpo. Ahora solo llevaba puesta una bata de hospital. Guyun rápidamente apartó la cabeza. Por suerte, no había visto mucho, así que no debería pesar nada. La enfermera lo entregó el termómetro a Zhang Shuluo y luego comenzó a preparar los líquidos intravenosos de ese día. Guyun echó un vistazo, 2 botellas en total. Debería terminar rápido. La enfermera charlaba mientras trabajaba, 2 botellas esta mañana y otras 2 esta tarde. Se dirigió a Guyun, quien respondió, entendido. Una vez que todo estuvo listo, la enfermera dijo suavemente, pequeña, dame tu brazo. Zhang Shuluo extendió el brazo. La enfermera le colocó la vía intravenosa y añadió, el otro, tenemos que alternar, ya que usamos ese lado. Mientras hablaba, cambió el soporte de la vía intravenosa al otro lado para mayor comodidad de Zhang Shuluo. Zhang Shuluo extendió el otro brazo y luego giró la cabeza nerviosamente, sintiéndose algo aprensiva. Afortunadamente, la enfermera era hábil y lo consiguió el primer intento. Después de colocar la vía intravenosa, miró su reloj. Al ver que era casi la hora, lo indicó a Zhang Shuluo que fuera a buscar el termómetro. Guyun, como de costumbre, apartó la cabeza y solo volvió a mirar a Zhang Shuluo después de unos 30 segundos. Está bien, solo tiene un poco de fiebre, pero ahora está mucho mejor. Volveré cuando el gotero esté a punto de acabarse, o pueden comprobarlo ustedes mismos. Si se está acabando, pulsen el botón de llamada del panel de la cabecera. Entendido, enfermera. Después de que la enfermera se marchara, Guyun abrió su tablita y le dijo a Zhang Shuluo, yo me quedar vigilando. ¿Quieres ver la televisión o algo? No hace falta. Guyun se dio cuenta de que él se agarraba el pecho. Bajo la mirada y vio que los botones seguían desabrocados. Claro. El termómetro se había retirado después de que terminara el gotero y, con una mano ocupada por la aguja, los botones naturalmente permanecerían abiertos. Guyun preguntó, ¿Llamó a la enfermera para que te ayude a abrocarlo? Zhang Shuluo se sonrojó ligeramente y negó con la cabeza tímidamente. Puedo hacerlo yo sola. Dica esto, levantó la mano con la vía intravenosa para abrocharse el botón. Guyun se dio la vuelta. Segundos después, la voz de Zhang Shuluo llegó desde su lado, ya está. Guyun se volvió sin decir nada, se sentó a su lado y empezó a mirar su teléfono. Justo antes de las 10 de la mañana, Shi Yanlong llegó con una bolsa de fruta. Para ti. ¿Ya está bien? Está bien. Oh. Entonces, qué bien. Shi Yanlong miró a Zhang Shuluo en la cama antes de sacar a Guyun. Guyun, ¿qué piensas hacer ahora que se ha recuperado? Al oír la pregunta de Shi Yanlong, Guyun se quedó sin palabras. ¿Qué iba a hacer? Al notar su vacilación, Shi Yanlong comentó, creo que es muy encantadora. Tenerla como novia no estaría mal. Ya veremos. Guyun parecía reacio a seguir hablando del tema y entró en la habitación. Al ver esto, Shi Yanlong no dijo nada más y lo siguió dentro. Guyun rebuscó entre la fruta y cogió un poco de cada variedad. Las colocó en una caja y se la entregó a Zhang Shuluo. Toma un poco de fruta. De acuerdo. Después de dar la fruta a Zhang Shuluo, Guyun invitó a Shi Yanlong a jugar juntos a un videojuego. Los dos comieron fruta alegremente mientras jugaban. Zhang Shuluo los observaba en silencio desde un lado. Cuando ganaban una partida y se acaban a reír, ella sonría con ellos. Cuando perdían y se burlaban el uno del otro, ella también se sentía contenta. Al ser huérfana, Zhang Shuluo rara vez hablaba con los demás y tenía pocos amigos.
Su motivo aspecto hacia que las chicas la evitarán y incluso la acosarán. Los chicos, por su parte, se lo acercaban con segundas intentions, dejándola sin ningún amigo. Alvar Agullon y Yanlong jugar juntos, and halaba tener un amigo de verdad, que feliz sería. En ese momento, se abrió la puerta de la sala. Guyon miró hacia la entrada y vio entrar a una enfermera, acompañada por dos padres de mediana edad y una niña. La niña parecía tener unos 12 o 13 años, presumiblemente la paciente. John Shulu observó al trío mientras comenzaban a desempacar sus pertenencias. La niña se acostó en la cama mientras sus padres sacaban un artículo tras otro de sus bolsas. Al poco tiempo, la enfermera regresó para administrar una inyección. La niña, asustada, se refugió en los brazos de su madre. Al presenciar esta escena, los ojos de John Shulu se llenaron de envidia. Al terminar su juego, Guyon se percató de la mirada de John Shulu. Sabiendo que era huérfana, comprendió que la visión de esta calida familia de tres debía déspota en ella el anhelo de tener un hogar propio. Guyon extendió la mano y lo revolvió el pelo a John Shulu. Esta se volvió para mirar a Guyon, con una sonrisa en los labios, porque ahora tenía a alguien que se preocupaba profundamente por ella. Al ver que se estaba haciendo tarde, Yanlong se despidió de Guyon y se marchó. Guyon se sentó en la cama y le dijo con voz suave, luego, ¿te gustaría charlar con tu hermano mayor? John Shulu asintió. Aunque no sabía de qué hablar, eso no lo impidió decir que sí. ¿Puedo preguntarte por qué te tiraste al río? John Shulu se quedó en silencio durante unos segundos antes de responder, no tengo familia, ni amigos. Todos me acosaban. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a caer. Al ver esto, Guyon lo acarició suavemente la cabeza y le secó las lágrimas. Por favor, no llores, ¿de acuerdo? Estás muy guapa cuando no lloras. John Shulu asintió con la cabeza y dejó de llorar. Guyon le preguntó entonces, luego, ¿tus compañeros de clase te acosaban? John Shulu volvió a asentir con la cabeza. Guyon lo entendió, podría tratarse de un caso de acoso escolar. Ya. No llores más. A partir de ahora, tu hermano mayor te protegerá. Ya no podrán acosarte más. Al oír estas palabras, John Shulu dejó de llorar al instante y esbozó una sonrisa especialmente dulce y dichosa. A mediodía, Guyon le preguntó, ¿qué te apetece comer? ¿Puedo pedir cualquier cosa? Antes de que ella pudiera responder, Guyon ya había aprendido a adelantarse ella. John Shulu asintió con la cabeza, con los labios encabados en una sonrisa. Bien, espera aquí. Voy a comprarte la comida. Guyon salió del hospital. Después de haber explorado toda la calle hoy no sabía qué comprar. A decir verdad, el pollo estofado en salsa de soja estaría bien. No había necesidad de ser tan exigente, incluso sin comida ligera, sería perfectamente aceptable. Guyon compró una porción de pollo estofado en salsa de soja, una ración de costillas secas y un plato de arroz con manitas de cerdo, comprándolos en tres tiendas diferentes. Después de terminar sus compras, pasó por una tienda de dos yuans y vio unas horquillas para el pelo expuestas en el escaparate. Recordando el largo cabello de John Shulu, compró varias diademas y horquillas adornadas con lazos, ositos de peluche, frisas, conejitos, caras sonrientes, gatitos, corazoncitos y florecitas. Capítulo 12, Luo debe ser feliz. Antes de darse cuenta, Guyon había llenado una pequeña bolsa. Caramba! Eso es bastante. Mejor comprar solo esto por ahora. Después de gastar 32 yuans, Guyon salió de la tienda de 2 yuans con una bolsa llena de diademas y pinzas. Mientras tanto, dentro del hospital, una señora de otra sala saludó a John Shulu. Jovencita, ¿qué te pasa? Sorprendida por el saludo repentino, John Shulu respondió en voz baja, tengo fiebre. Oh. Mi hija también tiene. No pareces muy mayor, ¿verdad? Mi hija tiene 13 años y está en séptimo caso. John Shulu respondió, yo estoy en 13º caso. Oh. Los dos charlaron esporádicamente, con la tía hablando principalmente y John Shulu respondiendo. Pronto, Guyon regresó con el almuerzo, se acercó a John Shulu y le pellizcó la mejilla. Después de que Guyon retirara la mano, John Shulu se tocó la mejilla. Estaba encantada, casi diciendo que Guyon la hubiera pellizcado un poco más. Pollo estofado, arroz con codillo de cerdo, costillas a la olla seca. Guyon preparó la mesita y desenvolvió la comida mientras enumeraba los platos. Una vez que lo tuvo todo dispuesto, sacó una bolsa con gomas y pinzas para el pelo. Ta-da! Te he comprado esto. ¿Te gusta?
Rodea por la variedad de diademas y pinzas, John Shuluo sonrio encantado y exclamo con voz dulce, me encantan. Me alegro de que te gustan. Pongámonos una primero. Será más cómodo para comer. John Shuluo las reviso, selecciono una en forma de corazón y se la coloco en el pelo. Te queda precioso. Incluso una horquilla tan sencilla hacía que la chica que tenía delante pareciera aún más hermosa. Bien, entonces, comemos. Guyan cogió los palillos y John Shuluo hizo lo mismo. Ambos comieron con gran apetito. Después de la comida, Guyan acompañó a John Shuluo al baño antes de volver a tumbarse en la cama. Mientras observaba a John Shuluo jugar con sus horquillas, la mirada de Guyan se posó en él con un toque de picardia, o quizás algo más sugerente. Esto es algo que él me ha comprado. Debo apreciarlo. Después de un momento, John Shuluo guardó las horquillas, cogió su tablita y se transformó en novelista. Al verlo, Guyan pensó, llevaba tiempo queriendo leer sus historias. Abrió la aplicación y encontró la novela bajo el pseudónimo Luoluo Yao Kwai Luoluo debe ser feliz. Por supuesto que Luoluo debe ser feliz. Comenzó a leer y pronto captó el estilo narrativo de John Shuluo. Básicamente, trataba sobre su encuentro con una figura paterna que la trataba maravillosamente, la cuidaba, llegaba con ella, le compraba deliciosos dulces y ropa bonita. En cuanto a por qué tenía pocos lectores, simplemente carecía de desarrollo argumental y resultaba demasiado mundana. Algunos críticos afirmaban que su escritura carecía de realismo y que era totalmente deficiente en cuanto a técnica. Otros, sin embargo, la elogiaban por ser dulce y encantadora, y expresaban un cariño especial por ella. Sin embargo, a través de la novela, Guyan discernió lo que esta chica ante él realmente decía. Digámoslo así, si alguien leera esta historia ahora y siguiera sus instructions, en 3 días esa chica tonta probablemente sería engañada. Guyan observó a John Shuluo, que seguía escribiendo con diligencia y concentración, incluso sonriendo mientras escribía, sin duda imaginando a su hermano. Lo que Guyan no sabía era que, esta vez, John Shuluo no estaba escribiendo sobre su hermano, sino sobre Guyan. En su corazón, Guyan era mucho más importante que cualquier hermano. Si Guyan lo hubiera sabido, seguramente se habría quedado boquiabierto, caramba. Me he convertido en el protagonista masculino de una novela. Al ver sus delgados dedos bailar sobre el teclado, Guyan se encontró mirándola distraidamente. Pasó una hora y John Shuluo seguía escribiendo, cada vez más animada con cada palabra. Curioso, Guyan se inclinó hacia ella, con la esperanza de echar un vistazo a su trabajo. En el momento en que John Shuluo se dio cuenta de su mirada, sus mejillas se sonrojaron, especialmente sus lóbulos de las orejas, que se volvieron de un tono rojo intenso. John Shuluo apagó el ordenador, no quería que Guyan viera lo que había escrito. Al ver esto, Guyan comprendió que la chica había compartido un secreto con él. Le puso la mano en la cabeza y le dio un suave masaje. Si estás cansada de escribir, échate una siesta. Murmuró John Shuluo en respuesta, y luego se tumbó en la cama y cerró los ojos. Aún así, su carita seguía sonrojada. Guyan observó sus mejillas sonrojadas, reconociendo su timidez, y no dijo nada. Mientras veía a John Shuluo dormirse, Guyan se sentó a su lado para jugar un videojuego. A las 3 de la tarde, la enfermera entró para administrar el otro gatero. Como necesitaba tomar la temperatura, Guyan se levantó para correr la cortina que separaba las camas. Después de todo, el padre de la niña ocupaba la cama de enfrente, así que era mejor mantenerla corrida. Después de insertar la aguja, la enfermera comprobó el termómetro y comentó, la fiebre ya casi ha desaparecido. Probablemente solo necesita un día más de tratamiento intravenoso mañana y se pondrá bien. De acuerdo. Entendido. Mientras recibía el gatero, John Shuluo miraba distraidamente por la ventana, lanzando de vez en cuando una mirada a Guyan. El tiempo pasó rápidamente. En ese momento, una mujer entró en la sala. Al ver a John Shuluo en la cama del hospital, se acercó. Señorita Wang. John Shuluo saludó a la mujer que tenía delante. Guyan levantó la cabeza al oírla. La mujer vestía un jersey y vaqueros, y llevaba gafas de montura dorada. Parecía tener unos 40 años. John Shuluo, ¿estás bien? John Shuluo negó con la cabeza. Estoy bien. Guyan la saludó, hola, ¿y es usted su profesora? La mujer se presentó, soy la tutora de John Shuluo. Me llamo Wang Xiaomei. ¿Y usted es? Guyan respondió, su hermano. Wang Xiaomei estaba algo desconcertada. ¿Sabía que John Shuluo era huérfana? ¿De dónde había salido ese hermano? Señorita Wang, ¿hablamos en el pasillo?
Por supuesto. Una vez en el pasillo, Guyon preguntó, Señorita Wang, me gustaría saber cómo se enteró de que Jiang Shuluo estaba en el hospital. Hoy es domingo, no es día lectivo. Wang Xiao me explicó, el tío hat llamó al colegio diciendo que Jiang Shuluo se había tirado al río. Tenía intención de venir, pero no estaba en Jiangcheng en ese momento. Así que vine directamente aquí al regresar hoy. Guyon asincio y continuo, señorita Wang, lo que voy a decir puede parecer un poco duro, así que le pido que tenga paciencia. Wang Xiao me adivino lo que iba a decir, probablemente algo sobre culpa a alguien por el salto al río de Jiang Shuluo, y asincio con la cabeza. Señorita Wang, según tengo entendido, Jiang Shuluo mencionó que sus compañeros de clase la acasaban. Esto fue un factor que contribuyó a que se tirara al río. No sé si usted estaba al tanto de esta situación. Supongamos que no lo sabía. Confío en que usted también alegaría ignorancia. Pero, independientemente de si lo sabía o no, esto constituye un caso de acoso escolar, un hecho indiscutible. La escuela tiene una gran responsabilidad en el acoso que llevó al suicidio por ahogamiento. No hace falta que lo explique con detalle, su institución seguramente lo entiende. Además, dado el caso de Jiang Shuluo, me cuesta creer que no se hayan producido incidentes similares anteriormente. Confío en que la dirección de su escuela manejará este asunto de manera adecuada. Por favor, transmita también a la dirección de su escuela que, dado que Jiang Shuluo fue acosada en la escuela, lo que la llevó a saltar al río, una vez que se haya recuperado, tengo la intención de informar de esto al tío hat. Bueno. Profesor Wang, por favor, permiten continuar. Wang Xiao me intentó hablar, pero Guyon la interrumpió. Capítulo 13, ella es solo una niña y usted. Señora Wang, espero que la dirección de su escuela se ocupe de esto con prontitud. Si no lo hacen, no solo acudar al tío hat, sino que utilizar todos los medios a mi alcance, incluida la divulgación en internet. En cualquier caso. Mientras hablaba, Guyon sacó su teléfono móvil y abrió un extracto bancario delante de ella. No me falta dinero. Puedo acudir a los medios de comunicación y a los periódicos, que estarán deseosos de cubrir este asunto. Aunque es posible que su escuela no tenga tal exposición. Además, puedo buscar a otros alumnos de su institución que hayan sufrido acoso. No me faltan fondos, así que espero que se presenten numerosos padres. Muy bien, profesora Wang. He dejado clara mi postura. Cuando Guyon terminó, Wang Xiao me se quedó paralizada, sin saber qué decir en su presencia. Sus ojos, este padre de Jiang Shuluo era demasiado contundente, sin dejar la oportunidad de hablar o explicarse. Wang Xiao me sabía muy bien que, si este asunto no se gestionaba adecuadamente, las repercusiones para la escuela serían significativas. Tras una larga pausa, Wang Xiao me finalmente dijo, padre de Jiang Shuluo, confía en la escuela. Sin duda le proporcionaremos una solución satisfactoria. Quid tranquilo. En cuanto al tío hat y la prensa, por favor, absténgase de contactar con ellos por ahora. La escuela resolverá esto lo antes posible. ¿Qué le parece? Guyon asintió. De acuerdo. Si la escuela podía manejarlo adecuadamente, estaba dispuesto a aceptar. Después de todo, no había pruebas que relacionaran el salto al río de Jiang Shuluo con el acoso de sus compañeros de clase. Bien podría resultar ser un caso ordinario de acoso escolar más adelante. Era mejor dejar que la escuela lo resolviera ahora y ahorrarse problemas. ¿Me puede dar su número de móvil? Para facilitar el contacto. Después de que Guyon le diera su número, Wang Xiao me continuó, como padre de Jiang Shuluo, ¿sabe el nombre del estudiante que lo acosó? Guyon respondió, profesora Wang, es la escuela DC investigar, no tienen por qué preguntarme a mí. Si no dejan investigar, mis palabras no cambiarán nada. ¿Qué opina? La respuesta de Guyon fue bastante contundente, dejando a Wang Xiao me sin palabras una vez más. Muy bien, entonces me voy. Discutir este asunto con la dirección de la escuela. Muy bien, quedéis en el camino, señorita Wang. No hace falta que la acompañe. Después de que la señorita Wang se marchara, Guyon regresó a la habitación. Jiang Shuluo preguntó, ¿se ha ido la señorita Wang? Sí, se ha ido. Guyon no quería hablar de esto con Jiang Shuluo, no quería causar más angustia. Una vez que terminó el gadaro, Guyon tocó la frente de Jiang Shuluo, la fiebre había bajado considerablemente. Se preguntó si podría llevarla a casa. Después de todo, era tarde por la noche y la cama del hospital era terriblemente incómoda. Lo pensó una y otra vez, pero siguió sin decir nada. Probablemente le darían el alta al día siguiente, así que solo tendría que aguantar un día más.
Una vez finalizado el gatero, John Shulu volvió a abrir su tablita y sus delgados dedos continuaron tecleando. Al día siguiente amaneció brillante y solido. John Shulu se levantó temprano una vez más y Sakamoto en la cama para observar a Guyon en silencio. Mientras lo observaba, una sonrisa se dibujó en sus labios. Sin embargo, rápidamente fue sustituida por una mirada de preocupación. La enfermera había dicho que podría recibir el alta después del gatero de hoy. Él también se iría. Absorto en sus pensamientos, Guyon se despertó. Al levantarse de la cama, todavía se sentía muy incómodo. Al mirar a su lado, vio que John Shulu lo observaba con un ligero gesto de disgusto en su pequeño rostro. Guyon se sentó, ajustó la silla y se agachó a su lado, pellizcando la mejilla en tono juguetón. ¿Qué pasa? ¿No te encuentras bien? John Shulu negó con la cabeza sin decir nada. Guyon la miró y dijo, ¿no habíamos acordado que le dirías a tu hermanos algo iba mal? ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión otra vez? John Shulu respondió inmediatamente, no he cambiado de opinión. Entonces, ¿qué pasa? Si no te encuentras bien, debe ser porque algo te preocupa. Después de un momento, John Shulu dijo, ¿te vas hoy? Guyon se quedó paralizada, momentáneamente confundida. ¿Qué significaba eso? ¿Quién ha dicho que me voy? ¿Qué harías si me fuera? Pero hoy me dan el alta. Las pequeñas manos de John Shulu agarraron las sábanas, tenso y en conflicto. Guyon habló con suavidad, no me ir. Incluso después de que te den el alta, no me ir. No te preocupes. ¿De verdad? Al que no se iría, John Shulu preguntó apresuradamente, con los ojos llenos de esperanza por su respuesta. ¿De verdad? ¿Cuándo te he mentido? Eres muy amable. John Shulu esbozó una sonrisa y la preocupación del momento anterior desapareció por completo. Buena chica. Guyon se levantó y lo revolvió el pelo. Sabía que esta chica temía que la dejara sola de nuevo. Bien, voy al baño. De acuerdo. John Shulu retiró el edredón, dejando al descubierto un par de piececitos perfectamente blancos. Después de ponerse los zapatos, siguió a Guyon fuera de la sala. Era temprano el pasillo permanecía tranquilo, con poca gente pasando por allí. Después de usar el baño, Guyon acompañó a John Shulu de vuelta a su habitación antes de salir él mismo del hospital. Fuera, compró 2 tortillas rellenas, 2 palitos de masa frita, 5 bolos fritos, 2 cuencos de pudín de tofu y 2 huevos. Al regresar, la pareja comenzó a comer. John Shulu daba pequeños bocados, se quemó la boca con la tortilla una vez y sopló sobre ella con su boquita. ¡Qué adorable! Pronto terminaron el desayuno. Apoyado en una silla cercana, Guyon lo envió un mensaje a Shi Yanlong, avisando cuando empiece la clase. Si hay que registrarse con el móvil, envíame un mensaje. Shi Yanlong respondió rápidamente, no te preocupes. Cuando te he olvidado? No hace falta que me lo recuerdes. Por cierto, esa chica está casi mejor? Sí. Lo dieron el alta después del gatero de la tarde. Shi Yanlong preguntó, ¿qué piensas hacer con ella después del alta? ¿Llevarla a casa? Guyon se recostó en su silla y miró a John Shulu, que estaba escribiendo a su lado. ¿Llevarla a casa? ¿Era eso apropiado? Ni siquiera tenía 18 años. Hoy. Contestame. ¿Por qué tardas tanto? Shi Yanlong volvió a enviarle un mensaje. Guyon respondió, por ahora, la llevará a casa. Ya veremos cuando se mayor de edad. Shi Yanlong estaba esperando que Guyon dijera eso. Inmediatamente envió un emoji de nacimiento. Nacimiento. Guyon, nunca imaginé que fueras así. Me avergüenza la marut mi amigo. ¿Cómo puedes ser tan despiadado? Es solo una niña, y tú realmente. Bah. No me hables. Al ver los mensajes de Shi Yanlong, Guyon respondió enfadada, ya verás, pequeño sinvergüenza. Después de enviar el mensaje, Shi Yanlong permaneció en silencio durante un largo rato. A las 8 de la mañana, la enfermera lo administró un gatero intravenoso a John Shulu, suya fiber había remitido ese día. Una vez terminado el gatero, Guyon pensó en comprar un par de conjuntos a John Shulu. Hoy le daban el alta, no podía irse con la bata del hospital. ¿Debería llevarla de compras o ir solo? Iría solo. Al fin y al cabo, ella solo lavaba una bata fina del hospital. Luego, tu hermano mayor tiene que salir. Hoy te dan el alta, así que voy a comprar un par de conjuntos. John Shulu asintió con la cabeza y respondió con un suave Buena chica. Tu hermano mayor seva entonces.
Guyon lo revolvió el pelo a Jiang Shuluo antes de salir de la sala. Capítulo 14, Asuntos Privados. Al llegar al centro comercial, en la quinta planta había boutiques de ropa femenina. Guyon eligió una al azar y entró. Tenía intención de comprar solo dos prendas para que ella se probara, con la idea de volver más tarde para que ella eligiera las que más le gustaran. Hola, ¿en qué puedo ayudar? La dependiente, al ver que Guyon entraba solo, se mostró un poco desconcertada, pero se acercó para saludarlo. Ropa de mujer, vestidos y cosas así. Guyon echó un vistazo a la tienda antes de señalar un vestido blanco y luego uno negro. Estos dos, por favor. Ella pesa unos 90 jean. La dependiente preguntó, ¿se los envuelvo? Guyon asintió y la dependiente metió rápidamente las prendas en una bolsa. Escanear el código QR para el pago le costó a Guyon 1000 yuans. Con las dos prendas en la mano, Guyon recordó que necesitaba zapatos y entró en una boutique de calzado femenino. Al entrar, le llamaron la atención las elegantes filas de zapatos de tacón alto y sus pensamientos se desviaron hacia los delicados pies de Jiang Shuluo. ¿Le quedarían preciosos, verdad? Buenos días, señor. ¿Le gustaría echar un vistazo en nuestro calzado? Aquí nos especializamos en zapatos de mujer. El dependiente se acercó. Guyon lo explicó, estoy comprando para mi hermana. Ah. Entendido. El dependiente comenzó a guiarlo, estos son los tacones altos, allí están los zapatos plenos y aquí están las zapatillas deportivas. Siguiendo las indicaciones del dependiente, Guyon se detuvo en las zapatillas deportivas. No tenía una idea de qué tipo de zapatos les gustaban a las chicas, así que simplemente eligió unas zapatillas deportivas. Al coger un par de zapatitos rosas, Guyon recordó de repente otro problema, que tal tenía el diminuto pie de Jiang Shuluo. Se había olvidado de preguntárselo cuando se marcharon. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Volver? ¿O ya la pudiera hacer una llamada? Hablando de teléfonos, Guyon recordó que Jiang Shuluo tenía un móvil. Sacó su propio teléfono y lo envió un mensaje por WeChat. En ese momento, Jiang Shuluo estaba escribiendo tranquilamente. Al sonar su teléfono a su lado, miró hacia él. Era una llamada de alguien llamado Yun. Guyon? Al darse cuenta de que era Guyon, Jiang Shuluo respondió inmediatamente a la llamada. Hola. Su voz era suave y débil, con un ligero tono de nerviosismo. Luo, ¿qué número de zapatos calzas? 37. Entendido. Ah, y también tus bragas. Al oír la palabra bragas, las mejillas de Jiang Shuluo se sonrojaron al instante. Lo había preguntado por las bragas. Cuanto más lo pensaba, más se sonrojaba, y el rubor se extendía lentamente hasta sus orejas. Si hubiera habitado alguien cerca, seguramente se habría quedado cautivado por la escena. Guyon se quedó paralizado. ¿Era realmente apropiado hacerle a una chica una pregunta tan íntima? Luo, no quería decir nada con eso. Solo estaba preguntando. No le de demasiada importancia. Guyon se apresuró a explicar. Lo sé, respondió Jiang Shuluo, con una voz tan suave que Guyon casi no la oye. Luo, voy a colgar. Guyon pensó que podría comprarlo más tarde. Después de haber echado ese fugaz vistazo, sentía que tenía un buen conocimiento de estas cosas. Ah, no. Jiang Shuluo llamó a Guyon y luego se sonrojó mientras balbuceaba, sí. Con eso, enterró la cabeza profundamente en el edredón. ¡Qué vergüenza! Ahora lo sabía todo. Jiang Shuluo no tenía una idea de cómo iba a mirar a Guyon cuando volviera. En el momento en que pronunció la palabra sí, se sintió invadida por el arrepentimiento. Ahora, escondida bajo el edredón, sentía todo el cuerpo ardiendo. Intentó borrar ese recuerdo de su mente, pero no lo conseguía. Guyon, con el teléfono en la mano, estaba completamente atenido de que se lo hubiera contado. Para una chica, especialmente una como Jiang Shuluo, seguramente nada podía ser más importante que eso. Él había preguntado sin pensar, simplemente saltándolo. Pero ahora que Jiang Shuluo había respondido, ¿no significaba eso que la chica realmente sentía algo por él? Sacudiendo la cabeza, Guyon apagó su teléfono, negándose a dar más vueltas al asunto. Volviéndose hacia el dependiente, dijo, envió el veste par y aquel otro. Por supuesto. Guyon había elegido un par de zapatos rosas y otro blanco a Jiang Shuluo seguramente también le gustarían esos colores. A continuación, Guyon entró en una tienda de lencería. Esta vez, no se entretuvo en mirar sin rumbo fijo, sino que seleccionó solo dos artículos blancos lisos con diseños sencillos. Cuando salió del centro comercial, ya era mediodía.
Guyon condujo directamente a un pequeño restaurante. Camarero, pancita de cerdo estofada, costillas al vapor, champiñones salteados con cerdo y algunas verduras. Pidió 4 platos. Las raciones eran generosas, suficientes para 2 personas. De vuelta en el hospital, Jiang Shuluo vio regresar a Guyon. El ligero rubor que acababa de desaparecer de sus mejillas volvió al instante. Mantuvo la cabeza gacha, incapaz de mirar a Guyon a los ojos. Al entrar, Guyon no le prestó mucha atención y dejó las bolsas en el suelo mientras comentaba, te he comprado 2 vestidos y unos zapatos. No sé si te gustaran, pero echales un vistazo más tarde. Dentro de un par de días te llevará al centro comercial. Podrás elegir lo que te apetezca. Oh. Jiang Shuluo permaneció inclinada, sin saber cómo responder. Hablar la ponía nerviosa y sus mejillas se enrollaron aún más. Se odió a sí misma en ese momento, porque reaccionaba así. Al darse cuenta de que ella bajaba la mirada, Guyon se agachó para mirarla. El rostro de Jiang Shuluo estaba carmesí. ¿Qué le pasaba? Guyon le puso la mano en la suave mejilla, que estaba caliente. También le tocó la frente, igualmente caliente. ¿Tenía fiebre otra vez? Eso fue lo primero que pensó. Y el rubor de la niña por la vergüenza. Como hombre heterosexual, ni se le pasó por la cabeza. Cuando su gran mano la tocó, ella se enrojó aún más. Aunque Guyon solía pellizcar las mejillas, esta vez se sentía diferente. Jiang Shuluo albergaba ahora sentimientos inexplicables hacia él. Incluso el más mínimo contacto hacia que su corazón se acelerara. Luo, ¿te encuentras mal? ¿Llamó a la enfermera para que te eche un vistazo? Guyon le tomó la pequeña mano, suave al tacto, aunque eso ahora le importaba poco. Su única preocupación era si Jiang Shuluo tenía fiebre. No. Al oír su negación, Guyon siguió sin estar convencido. Su tono se suavizó mientras insistía, Luo, me prometes que le dirías a tu hermano si te sientes mal. ¿Te acuerdas? Jiang Shuluo respondió nerviosa, de verdad que no me siento mal. Comemos, después de pronunciar esas palabras, se quedó en silencio. Lo había costado todo su valor decir esa única frase. Muy bien. Guyon suspiró impotente, preocupado. Era realmente difícil comunicarse con las chicas, siempre obligando a adivinar lo que piensan. Bajo la mesita y colocó el almuerzo. El aroma de la comida humana suavizó ligeramente la expresión de Jiang Shuluo. Durante toda la comida, Jiang Shuluo mantuvo la cabeza gacha, incapaz de mirar a Guyon a los ojos. Sin embargo, Guyon la observaba atentamente, y que su comportamiento anterior le había parecido bastante inusual. Después de terminar, Guyon recogió y lo dijo a Jiang Shuluo, Luo, echamos un vistazo a la ropa? Jiang Shuluo asintió con la cabeza y pronunció un tímido Capítulo 15, Alardeando de afecto. Guyon sacó entonces toda la ropa que le había comprado. Primero fueron 2 vestiditos. Le preguntó, Luo, ¿cuál te gusta más? Jiang Shuluo miró los 2 vestidos, ambos excepcionalmente bonitos. Sin embargo, se decantó por el blanco. Nunca había lavado ropa tan bonita. Y un vestidito, además. Él se lo había comprado. Al ver la pequeña mano de Jiang Shuluo descansando sobre el vestido blanco, Guyon dijo, entonces te pondrás este blanco más tarde. Mientras hablaba, guardó el vestido negro. Luego sacó 2 pares de zapatos y preguntó, Luo, ¿qué tal los zapatos? En cuanto Jiang Shuluo vio los zapatos, se enamoró del par rosa. Siempre había lavado zapatos blancos, demasiado cohibida para probar otros colores, especialmente rosas tan femeninos como estos. Guyon captó el brillo de sus ojos y le pellizcó suavemente la mejilla. ¿Te gusta el rosa? Respondió ella con otro susurro. Entonces te pondrás los rosas más tarde. Guyon dejó los zapatos rosas en el suelo y guardó el par blanco. La familia de 3 que observaba desde cerca ese empapo de una dosis de felicidad romántica. Especialmente la chica en la cama del hospital, que anhelaba un novio como Guyon, alegre, guapo y tiernamente considerado. Él la cuidaría cuando estuviera enferma, le compraría bonitas horquillas para el pelo, ropa preciosa, deliciosos dulces. La chica ya había elegido a Guyon como modelo para su futuro novio. Si Guyon hubiera sabido lo que pensaba, seguramente habría suspirado. ¿Un chico alto, rico y guapo como yo? Sin duda, una especie en extinción. Y es posible que el deseo de la chica nunca se cumpliera en toda su vida. Guyon tenía la intención de pedirle a Jiang Shuluo que se cambiara de ropa, y luego corrió la cortina que separaba la habitación. La ventana también, el exterior tampoco podía quedar al descubierto.
Te du tenía que estar bloqueado. Una vez que te du estuvo en su sitio, Guyun se agachó junto a la cama y dijo con cierta torpeza, luego, aquí tienes ropa interior. ¿Podrías ponértela y quitarte la bata del hospital? De acuerdo. La mente de Jiangshu luego comenzó a divagar, y se él la ve cambiarse. Pero antes de que sus pensamientos se descontrolaran, Guyun se levantó y se colocó detrás de la cortina. Al ver esto, Jiangshu lu comprendió su intención, después de todo, no tenía intención de verla cambiarse. Aun así, si él hubiera permanecido allí, probablemente ella no se habría cambiado. Aunque apreciaba profundamente a Guyun, cambiarse de ropa delante de él era simplemente imposible. Jovencito, acabas de llegar y tu novia es una pareja perfecta. Ver lo carinosos que sois ahora es realmente envidiable. La madre de la chica de la cama de enfront entabló conversación. Guyun sonrió y respondió, tía, imagino que usted y el tío también fueron una pareja muy romántica en su día. Oh, en absoluto. Tu padre era un completo zoquete en aquella época, totalmente incapaz de expresarse con palabras. Al resto, el padre de la chica se rascó la nariz, con air bastante avergonzado. Guyun respondió, tía, no debí decir eso. El tío simplemente no era muy dado a las palabras. El verdadero amor se demuestra con acciones. Si el tío no hubiera pasado a la acción, ¿cómo habría podido conquistar su corazón? La madre de la niña asintió con la cabeza. Y es cierto. Aunque tu padre no era muy hablador en aquella época, era sincero. Ni recogía del trabajo, ni compraba ropa bonita. Mientras hablaba, la madre de la niña se sumergió en los recuerdos de aquellos días. Jiangshu luego se cambió de ropa en la parte de atrás, tardando menos de un minuto en vestirse. Guyun había estado esperando fuera todo el tiempo, tan nerviosa que decía que el proceso de cambio se acelerara. Guyun, estoy lista, llamó Jiangshu luego en voz baja. Fuera, Guyun corrió la cortina y vio a Jiangshu luego con el vestidito. Se quedó paralizada, completamente hipnotizada. Era tan hermosa. No solo era hermosa, sino que Jiangshu luego irradiaba un aura de pura inocencia, como el resplandor de la luz de la luna. Guyun pensó que debía de ser el tipo de chica con la que muchos hombres sonaban como su ideal. Al darse cuenta de que su reacción era un poco exagerada, Guyun esbozó una sonrisa irónica. ¿Se le podía culpar? ¿Quién podría resistirse a un encanto tan cautivador? Al correr las cortinas, la luz del sol bañó el rostro de Jiangshu luego con un suave halo. Por un momento, Guyun sintió como si estuviera presenciando el descenso de un ángel a la tierra. Jiangshu luego levantó la vista y, al cruzar la mirada con Guyun, se sonrojó y volvió a bajar la cabeza. Guyun sonrió. Ahora lo entendía, esta chica parecía ser tímida. Rápidamente apartó la mirada para evitar avergonzarla y se sentó a su lado. Jiangshu luego se quedó sentada en silencio durante un momento antes de coger su tableta con la intención de trabajar en su novela. Abrió la interfaz de edición, pero sus delicados dedos permanecieron inmóviles sobre la pantalla. La mente de Jiangshu luego seguía inquieta, tanto que, aunque tenía la intención de escribir, sus pensamientos estaban en otra parte. Guyun estaba llegando a un videojuego cuando, de repente, sonó su teléfono, mostrando un número desconocido. Hola, ¿quién es? Una voz de mujer se escuchó al otro lado de la línea. Somos los padres de Jiangshu luego, soy su profesora, la profesora Wang. El asunto es el siguiente, hemos identificado a los alumnos involucrados en el acoso a Jiangshu luego. Me gustaría discutir la mejor manera de resolver esto. ¿Cuándo podrían venir al colegio para que podamos hablar en persona? Guyun lo pensó un momento antes de responder, mañana, entonces. Jiangshu luego se al del hospital y necesito estar con ella. Si no, no tendré tiempo. Muy bien. ¿Qué tal mañana por la tarde las dos? Me viene bien. Después de colgar, Guyun se dio cuenta de que Jiangshu luego lo miraba fijamente. ¿Había escuchado su llamada? Luego, dile tu hermano lo que acabas de oír. Jiangshu luego respondió, parecía que era el profesor Wang quien llamaba antes. Guyun se sentó a su lado, le pellizcó la mejilla en broma y lo dijo, mi luego tiene unas orejas muy agudas. Jiangshu luego bajó la cabeza, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Guyun comenzó a explicar, era tu tutor Lamandom. Te han acusado en el colegio. Antes, mi luego no tenía familia, pero ahora tienes un hermano mayor. Así que me encargo de que se haga justicia. No te preocupes, no tienes que mover un dedo. Déjalo todo en manos de tu hermano mayor. Lo único que tienes que hacer es ser feliz, ¿entendido? Después de oír esto, Jiangshu luego se quedó en silencio.
Era esto lo que se sencha al tener una familia? Antes, en la escuela, las chicas envidiaban su belleza y la ignoraban, incluso la acasaban. John Shuluo no tenía más remedio que soportarlo sola, diciéndose a sí misma que todo mejoraría cuando creciera. Pero ahora tenía un hermano. El dijo que buscaría justicia para ella. Dijo que lo único que tenía que hacer era ser feliz. ¿Por qué era tan amable con ella? John Shuluo reflexionó una vez más sobre esta pregunta. ¿Podría ser que le gustara? Y esa era la única explicación que así le ocurría. En la escuela, los chicos compraban golosinas a las chicas que les gustaban, y las chicas dicen que eso significaba que les gustaban. Capítulo 16, En casa con mi hermano. A decir verdad, muchos chicos de su clase estaban enamorados de John Shuluo. Como era bastante guapa, constantemente se lo acercaban chicos que querían charlar con ella o tomarse libertades. Ella los detestaba, los encontraba bastante traviesos y no les prestaba atención. Pero al mirar a Guyun, él era diferente. John Shuluo no sentía repulsión por sus pensamientos o intentions. No era porque Guyun la hubiera salvado. No sabía muy bien qué era. ¿Qué pasa? ¿Estás triste? ¿Te preocupa algo? Guyun la observó mientras ella miraba al vacío durante un rato, sentada en la cama del hospital con la mirada perdida, pensando que el incidente anterior la había molestado. No. Respondió John Shuluo. Tras un momento, miró a Guyun con los ojos llenos de felicidad. Hermano. Hermano. Y esa sola palabra dejó a Guyun paralizado. Era la primera vez que ella se dirigía a él de esa manera. Aunque él siempre se había referido a sí mismo como el hermano de John Shuluo, siempre habían sido solo palabras. Ahora, Guyun lo entendía, John Shuluo realmente lo consideraba su hermano. Sintió una inmensa alegría. Sin embargo, inmediatamente, una punzada de inquietud se instaló en su pecho. Hermano, eres tan bueno conmigo. John Shuluo repitió, queriendo expresar mucho más, pero su mente estaba confusa, incapaz de encontrar las palabras. Luego, por supuesto que tu hermano tiene que ser bueno contigo. La sonrisa de Guyun era absolutamente radiante. ¿Quién no quería tener una hermana pequeña? Especialmente una que lo llamara hermano con dulzura. Y una que fuera tan hermosa, como una pequeña princesa. Gij. John Shuluo también sonrió. Desde que se recuperó de su enfermedad, su tez había perdido su palidez y ahora su exquisito rostrito brillaba con alegría radiante. Al contemplar su deslumbrante sonrisa y esos ojos cautivadores y vulnerables, Guyun sintió una oleada de calidez que lo invadió. En ese momento, la enfermera entró en la habitación. Al presenciar el tierno intercambio entre los dos, se encontró sin darse cuenta con una generosa dosis de momentos románticos. Señorita, y es hora de su gotero. Las palabras de la enfermera rompieron su tierna mirada. John Shuluo volvió a la realidad, y su delicado rostro se sonrojó una vez más. Al acercarse, la enfermera admiró el vestidito de John Shuluo y no pudo evitar elogiarla. Estás preciosa, como una princesa. Usted también está preciosa, enfermera. John Shuluo no se atrevió a mirar a la enfermera a los ojos, limitándose a responder con la cabeza gacha. Tenemos que tomarte la temperatura ahora. Al ver esto, Guyun volvió a correr rápidamente la cortina que los separaba. En poco tiempo, la enfermera le tomó la temperatura a John Shuluo y le insertó la aguja intravenosa. Enfermera, ¿puedo proctor el alta ahora? La enfermera asintió. Acompáñame, por favor. De acuerdo. Antes de marcharse, Guyun le revolvió el pelo a John Shuluo y le señaló su teléfono móvil. Llama a tu hermano si pasa algo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Guyun siguió a la enfermera hasta el departamento de hospitalización, donde le entregó varios formularios. Estos hay que rellenarlos, estos hay que firmarlos y estos dos son recibos de pago, tendré que llevarlos a la caja. Gracias. Guyun tardó media hora en completar los trámites del alta. Una vez que John Shuluo terminó el gotero, pudieron marcharse inmediatamente. Al regresar a la sala, Guyun echó un vistazo al gotero que había sobre la cama, ya era la segunda botella. Sentándose junto a la cama, Guyun tenía la intención de preguntarle a John Shuluo por su situación. Sabía que era huérfana, pero tenía un hogar? ¿Dónde vivía normalmente? Luego, ¿podrías decirle a tu hermano dónde te alojas normalmente? Al resto, la mente de John Shuluo comenzó a divagar una vez más. Miró la botella del gotero, cuidaba la mitad del líquido. ¿Significaba eso que se iría a casa cuando se acabara? No quería irse a casa. Acababa de ganar un hermano y, por fin, sentía el calor de una familia. Hermano.
La voz de Jiang Shuluo era débil, tenida de tristeza. La había vuelto a molestar? Al ver su expresión, Guyon lo acarició la mejilla y lu dijo, hermano, no te preguntar más. ¿Te gustaría venir a casa conmigo más tarde? ¿A casa con hermano? Sí, respondió Jiang Shuluo sin dudar, con voz clara y alegre, y la tristeza anterior desapareció al instante. Muy bien. Entonces ven a casa conmigo. A partir de ahora, yo te cuidaré. Hermano, eres muy amable. Esa dulce sonrisa volvió a su pequeño y hermoso rostro, tan dulce que hizo que Guyon se perdiera momentáneamente. Después de hablar, Jiang Shuluo volvió a bajar la cabeza, sin atreverse a mirar a Guyon. Cuando terminó el gotero, Guyon ya había recogido sus cosas. Luego, vámonos. Ven a casa con tu hermano mayor. ¿A casa? La voz de Guyon volvió a despertar un sentimiento de ternura en el corazón de Jiang Shuluo. Ahora tengo un hogar. Y un hermano. ¿En qué piensas? Vamos. Sabiendo que Jiang Shuluo era taciturna, Guyon la instó de nuevo. Jiang Shuluo salió de su aturdimiento y retiró la manta para revelar un par de piernas delgadas y perfectamente rectas. Eran pálidas y brillaban intensamente bajo la luz del sol, de forma deslumbrante. Luego venían sus diminutos pies, con cada dedo tan suave y impecable como el jade. ¿Te pongo los zapatos? No hace falta, puedo hacerlo yo sola. Jiang Shuluo se mantuvo tímida mientras se agachaba para ponerse los zapatos. Guyon recogió sus pertenencias y se dirigió a la familia de tres que estaba en la cama contigua. Tía, nos vamos. Pequeña, que te mejores pronto, ¿vale? La madre de la niña la instó, despedid de tu hermano y tu hermana mayores. La niña saludó con la mano y gritó, adiós, hermano y hermana mayores. Adiós. Guyon le devolvió el saludo y luego sacó a Jiang Shuluo de la sala. Caminando uno al lado del otro, parecían una pareja. Jiang Shuluo era alta, media casi metro 75, mientras que Guyon, con su metro 90, tampoco se quedaba atrás. Ella apenas lo ligaba a la boca. Mientras caminaban por el pasillo, observaban a la gente que pasaba, especialmente a las parejas que pasaban muy juntas. Jiang Shuluo las miraba con envidia, luego miró a Guyon y se acercó a él. Como si eso fuera a acercarlos tanto como a esas parejas. Fuera del hospital, eran poco más de las 3 de la tarde. La luz del sol era deslumbrante y golpeaba a Jiang Shuluo, que entrecerró ligeramente los ojos y se protegió con su pequeña mano. Banada por la luz del sol, parecía aún más hermosa. Por aquí. Guyon caminaba delante mientras Jiang Shuluo le seguía detrás, mirando de vez en cuando a su alrededor y luego a Guyon. Al llegar al coche, Guyon tiró los objetos en el asiento trasero. Mirando el vehículo que tenía delante, Jiang Shuluo preguntó nerviosa, hermano, ¿vamos a casa en coche? Sí. Vamos a casa en coche. Guyon guió a Jiang Shuluo hasta el asiento del copiloto, abrió la puerta y la ayudó a acomodarse. Una vez sentada, Jiang Shuluo miró a su alrededor con curiosidad. Solo había viajado en coche una vez, en su primer año de instituto. Era un día lluvioso, con fuertes aguaceros. Como tenía que ir al colegio, se armó de valor y paró un taxi en la carretera. Cuando llegó al colegio, el trayecto lo había costado más de 20 yuans. Más de 20 yuans era una fortuna para Jiang Shuluo. Estaba tan desconsolada por el gasto que ese día no comió nada en la escuela. En aquel entonces no sabía cuánto costaba un viaje en taxi. Era la única vez que había tomado uno. Después de ese viaje, Jiang Shuluo nunca volvió a tomar un taxi. Capítulo 17, impresionante, diría yo. Era la segunda vez que viajaba en coche, el coche de su hermano, para ser precisos. Jiang Shuluo se encontró diciendo poder viajar con el más a menudo. A decir verdad, no le gustaban especialmente los coches, simplemente esperaba que Guyon la llevara a la escuela. Antes, por muy fuerte que fuera el aguacero, tenía que ir andando y a menudo llegaba empapada. En la escuela, sus compañeros se burlaban de ella. Pollo empapado. Ese era el apodo que le ponían cada vez que lo veía. Incluso en los días en los que solo lo visnaba y Jiang Shuluo permanecía seca, Korean hacia el exigiendo, ¿por qué no estás mojada hoy? ¿Por qué no eres un pollo empapado? No, vía mojar por nosotros. Queremos que seas nuestro pollo empapado. No eran solo burlas verbales. En el peor de los casos, rompían deliberadamente el paraguas de Jiang Shuluo, obligándola a caminar bajo la lluvia torrencial hasta su casa. Jiang Shuluo había perdido la cuenta de cuántos días lluviosos había soportado así. Cada vez que veía a otros niños a los que sus padres llevaban al colegio en coche, su corazón se llenaba de envidia. Oyala tuviera unos padres propios.
Guyon sesento en el asiento del conductor y ese dio cuenta de que John Shuluo estaba perdida en sus pensamientos, preguntándos que ocupaba su mente. Luo. Una suave llamada sacó a John Shuluo de su ensimismamiento. Miró a Guyon y sonrió, una hermosa sonrisa, como una flor en flor. Ahora que tengo un hermano mayor, probablemente ya no me mojaré más. Tampoco me llamarán pollo empapado. Abracate el cinturón de seguridad. ¿El cinturón de seguridad? John Shuluo se quedó paralizada, ya que estos adentraba en su desconocimiento. Déjame hacerlo a mí. Guyon señaló el cinturón de seguridad y lo dijo a John Shuluo, y esa cosa de ahí, pásamela. John Shuluo se quedó mirando la correa negra. ¿Era eso el cinturón de seguridad? Tiro de él y lo encontró bastante rígido. ¿Lo rompería? Sabía que los coches eran caros. Temiendo donarlo, John Shuluo lo soltó inmediatamente. Hermano, tengo miedo de romperlo. La voz de la chica denotaba una pizca de inseguridad mientras hablaba, con la cabecita gacha. Al oír esto, Guyon sintió una punzada de incomodidad. ¿Qué tipo de chica era, tan tímida en todos los sentidos? Seguramente temía que, si rompía el cinturón de seguridad, él la culparía. Guyon se inclinó hacia delante, enganchó los dedos bajo el cinturón y tiró de él hacia ella. Al acercarse, sus rostros quedaron peligrosamente cerca, los labios de John Shuluo a solo unos centímetros de la mejilla de Guyon. Si se hubiera inclinado solo un poco. Solo de pensarlo, las mejillas de John Shuluo se sonrojaron, aunque no se atrevió a hacerlo. En cambio, su cuerpo erguido se inclinó ligeramente hacia atrás. Pero todo terminó en un instante, en solo 2 segundos, antes de que Guyon tirara del cinturón de seguridad y se sentara. Después de abrochar el cinturón de seguridad de John Shuluo, levantó la vista y vio que tenía el rostro sonrojado. Sus mejillas rosadas parecían una manzana roja madura, tentadora de dar un mordisco. Se dio la vuelta. Guyon sintió que no podía soportar mirar más continuar seguramente lo ocurriría problemas tarde o temprano. Arrancó el coche y salió del hospital. El rubor de John Shuluo de antes debía de ser porque había estado demasiado cerca. A decir verdad, Guyon no se había dado cuenta de nada de esto siempre era un poco lento de entendimiento. Tendría que tener más cuidado en el futuro. Ella aún no tenía 18 años para lo que para, tendría que esperar hasta que cumpliera la mayoría de edad. La idea de vivir juntos en el futuro le daba dolor de cabeza a Guyon. Ser más cuidadoso realmente ayudaría? El coche rodaba por la carretera. Afuera, el paisaje era hermoso, la primavera, la estación del renacimiento. Los árboles al borde de la carretera habían brotado ramas frescas, una escena rebosante de vitalidad. John Shuluo miraba por la ventana, tranquila y contenta. A menudo, cuando se aburría en casa, se sentaba junto a la ventana y contemplaba el paisaje durante horas y horas. Las horas pasaban y parecía que la inquietud de su corazón se desvanecía poco a poco ante la tranquila vista. Una de las principales razones por las que eligió ese lugar para saltar al río fue su tranquilidad, nadie la molestaría y el paisaje era hermoso. Cuando las despedidas florecen en nuevas ramas. Como el invierno cediendo paso a la primavera, esperando el deshilo del corazón. Al ver a John Shuluo mirando tranquilamente hacia afuera, Guyon puso algo de música. Quizás escucharla le proporcionaría un mayor consuelo. Al oír la melodía, John Shuluo apartó la cabeza de la ventana. ¿Te gusta? Si no, te la cambio. Y es preciosa. Me gusta mucho. ¿Te abro la ventana? Preguntó Guyon de nuevo. ¿Abrir la ventana? John Shuluo señaló la ventanilla del coche. ¿Esta ventana? Sí, ¿quieres? John Shuluo vio que estaba conduciendo, probablemente no sería fácil abrirla. Gracias, hermano, pero no hace falta. ¿Estás conduciendo? Guyon se rió entre dientes. Lolo, ¿quieres que te haga un truco de magia? Sí, por favor. Ante la perspectiva de un truco de magia, John Shuluo también se rió. Muy bien, Lolo debe cooperar con el hermano mayor. Por supuesto, Lolo cooperará con el hermano mayor. La perspectiva de hacer magia con su hermano hizo que John Shuluo se sintiera aún más feliz. Muy bien. El hermano mayor está a punto de empezar. Asintió John Shuluo. Luo dice, ventana, baja. Al resto, John Shuluo giró inmediatamente la cabeza hacia la ventana y dijo, ventana, baja. Su tono era absolutamente adorable. Mientras John Shuluo hablaba, Guyon cooperó desde el otro lado, pulsando el botón de bajada de la ventana. Al ver esto, John Shuluo abrió los ojos con asombro.
Como diablos ese había bajado la ventana? La ventana continuó bayando, dejando entrar la brisa del exterior. El pelo de la chica se agitaba con el viento. Jiang Shuluo le colocó suavemente un mechón detrás de la oreja, con la mirada fija en la ventana que descendía. Guyon levantó el pie del acelerador y miró hacia atrás. La chica contemplaba por la ventana, con una suave brisa acariciando las mejillas y revolviendo suavemente el pelo. La escena se desarrollaba como un cuadro paisajístico, un verso de exquisita belleza. Era una especie de gracia etérea. En ese momento, Jiang Shuluo parecía una doncella salida directamente de un poema o un cuadro. En ese instante, el mundo entero se suavizó. Guyon detuvo sus acciones. Al ver que la ventana estaba fija, Jiang Shuluo se volvió emocionado y exclamó, hermano, eres tan inteligente. Guyon sonrió amablemente y respondió, es luo la inteligente. La ventana es abajo solo porque luo lo dijo. No, Jiang Shuluo negó con la cabeza. Es el hermano el inteligente. Es un truco de magia que hiciste. Guyon sonrió entre dientes y dijo con un toque de resignación, luo, hemos hecho el truco de magia juntos, y lo sabes. Los dos somos brillantes. Jiang Shuluo se quedó en silencio durante 2 segundos antes de declarar de nuevo, pero el hermano es un poco más brillante. De repente, Guyon recordó un eslogan y así volvió hacia Jiang Shuluo. Luo, dijiste en hal. Jiang Shuluo le dio la cabeza, con air ligeramente desconcertado. No debería ser li how impresionante? Pero lo que dijera el hermano valía. Imitando el tono de Guyon, respondió, es en hal. La voz de la niña era suave y delicada, y casi dirigió el corazón de Guyon. Es en high. Es en high. Guyon repitió. Jiang Shuluo parecía encantado y lo repetía sin cesar. El coche se llenó de ecos dulces. Guyon esbozó una sonrisa irónica y se abstuvo de responder más, concentrándose en conducir. Intercambiar esas frases con Jiang Shuluo casi lo había distraído. Las distracciones eran impensables al volante. Ese adagio conllevaba una advertencia tachita, a menos que en el asiento del copiloto estuviera la chica de tus sueños. Si era así, conducir con el máximo cuidado se convertía en algo imperativo. Guyon fijó la mirada al frente, decidido a ser el chofer más atento de Jiang Shuluo. Al notar el silencio de Guyon, Jiang Shuluo volvió la mirada hacia la ventana, con los labios encabados en una sonrisa imparable. Si los paparazzi hubieran capturado ese momento, la fotografía se habría convertido sin duda en la eterna chica de la luz de la luna blanca de Internet. Capítulo 18, Hogar. Pronto, el coche llegó al complejo residencial y Guyon se detuvo. Después de salir, Jiang Shuluo hizo lo mismo. Habiendo viajado una vez antes, ahora sabía cómo abrir la puerta. Recordó su primer viaje, cuando el conductor la regañó por no saber cómo abrir la puerta. Esa noche, de vuelta a casa, Jiang Shuluo lloró, y su sensación de insuficiencia se hizo más profunda. Poco a poco, empezó a tener miedo de probar cosas nuevas. Después de salir, Jiang Shuluo cerró la puerta con suavidad. El pestillo magnético la cerró sin esfuerzo. Esta puerta es bastante inteligente, así cierra sola. ¿Podría ser otro de los trucos de magia de mi hermano? Mi hermano mayor es muy inteligente. Jiang Shuluo miró a Guyon con alegría, solo para verlo limpiar el asiento trasero antes de cerrar la puerta con un fuerte golpe. A mi hermano mayor cerró la puerta con demasiada fuerza. ¿Qué estás mirando? Vamos. Oh. Jiang Shuluo corrió hacia Guyon y lo siguió al interior del edificio. Mientras caminaban, ella observó a su alrededor. El edificio era tan alto. Su casa estaba en el tercer piso, y todo el bloque solo tenía 4 pisos, apenas un tercio de esta altura. En realidad, la residencia de Guyon tampoco era particularmente alta, solo 9 pisos, o 18 se contaban los duplex, con techos de unos 6 metros de altura. Entraron y así subieron al ascensor. ¿Qué demonios? Jiang Shuluo estaba completamente desconcertada. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, confinada en ese espacio estrecho, una ola de inquietud la invadió. Su cuerpo se acercó instintivamente a Guyon. Ah. ¿Qué pasa? Jiang Shuluo soltó un grito de sorpresa. Guyon se volvió inmediatamente para mirarla. Luo, ¿te encuentras mal? Jiang Shuluo negó con la cabeza. No. La repentina sacudida al arrancar el ascensor la había desequilibrado ligeramente, provocando un grito de miedo. Pero al ver a Guyon a su lado, su miedo desapareció al instante. Guyon, sin saber muy bien por qué, simplemente la rodeó con su gran brazo por detrás.
Por un momento, John Shuluo volvió a sentirse avergonzada, bajo la cabeza y se quedó quieta a su lado. El ascensor subió rápidamente y, al poco tiempo, las puertas se abrieron. Ya estamos en casa. Ante el alegre anuncio, John Shuluo volvió a sonreír. Al llegar a la entrada, Guyon colocó el dedo en la cerradura de la dactylar para que lo reconociera y la puerta se abrió. Al ver esto, la curiosidad de John Shuluo se despertó. ¿Podía su hermano abrir la puerta sin llave? A estas alturas, estaba completamente impresionada con Guyon, sintiendo que era brillante en todo. Al entrar en la casa, John Shuluo se detuvo en la puerta. El lugar era amplio y lujoso, con una extensión de 10 metros desde la entrada hasta el balcón. El suelo estaba cubierto de baldosas blancas, lisas y impecables, y el mobiliario parecía sacado de una serie de televisión. Guyon dejó a sus pertenencias y se fijó en que John Shuluo estaba parada en la puerta, atonida. Entra. Lu dijo. Oh. Solo después de que Guyon la llamara, John Shuluo se atrevió a entrar y cerró suavemente la puerta detrás de ella. Su actitud cautelosa era casi desgarradora de ver. Siéntate. Toma asiento en el sofá. Te traer algo de comer. Guyon se cambió los zapatos y sacó 2 botellas de bebida de la nevera. John Shuluo se acercó lentamente a él y se colocó detrás de Guyon. Ven aquí. Guyon se colocó detrás de John Shuluo, la cogió suavemente por los hombres y la guió hacia el sofá. Aquí tienes algo de beber. Solo queda zumo en casa, mañana comprar más. Dijo Guyon, y luego sacó unos aperitivos de debajo de la mesa de centro del salón y los colocó sobre ella. Tampoco queda mucho. Al mirar la mesa, veo paquetes de aperitivos sobrantes esparcidos por todas partes, algunos aún sin recoger. Inmediatamente comenzó a recogerlos. Guyon no era especialmente exigente, pero tampoco era desordenado. A veces lo daba pereza tirar los envoltorios de los aperitivos a la basura y los dejaba en la mesa de centro. Hermano, déjame hacerlo a mí. John Shuluo se movió más rápido y recogió rápidamente los envoltorios con sus pequeñas manos. Guyon se rió entre dientes. La basura está ahí mismo. Solo tienes que tirarlos. Claro. Después de ordenar la mesa de centro, Guyon también se sentó. Una vez sentado, se sintió bastante aburrido. No podían quedarse allí sentados sin hacer nada. Dijo, luego, el hermano mayor te llevará a tu habitación. John Shuluo se levantó para seguir a Guyon. Guyon se detuvo, pensando donde iba a dormir John Shuluo. La casa era espaciosa, tenía 5 dormitorios y 2 salones, con 3 habitaciones en la planta baja y 2 en la planta superior. Después de pensarlo, Guyon llevó a John Shuluo arriba. La razón era simple, las habitaciones de arriba eran más grandes. Durante la reforma, Guyon había modificado la distribución de la planta superior. Originalmente había 3 dormitorios, pero había convertido el tercero en 2 vestidores, ampliando así el espacio total. Las 2 habitaciones de la tercera planta estaban parcialmente orientadas al sur. Debido al techo de doble altura del salón de la planta baja, no era posible una orientación completa al sur. La habitación reconvertida había sido un espacio orientado al norte, ahora reutilizado como armario. La habitación de Guyon estaba a la izquierda, así que llevó a John Shuluo a la habitación de la derecha. Al abrir la puerta, se reveló un espacio luminoso. Como nunca había sido ocupada, estaba impecable, aunque algo cargada. Guyon entró, se dirigió al balcón y abrió la ventana para que entrara aire fresco. John Shuluo examinó la habitación que tenía ante sí. Era demasiado buena para ella. ¿Iba a ser esta su habitación a partir de ahora? John Shuluo negó con la cabeza. Tal pensamiento le parecía demasiado extravagante, no se atrevía a considerarlo. Guyon se giró y observó a John Shuluo de pie en la puerta. ¿Te parece bien esta habitación? Si no, puedo llevar abajo, hay 2 habitaciones más disponibles. John Shuluo asintió. Está bien. Tras una pausa, añadió, pero esta habitación es demasiado grande. Hermano, no me parece adecuado que viva aquí sola. Antes de que pudiera terminar, Guyon le hizo un gesto con la mano para que se calara y se acercó. Instalate sin preocuparte. ¿Qué tiene de malo? Ahora me llamas hermano, ¿cómo podría ser inapropiado? John Shuluo murmuró en voz baja, con el corazón rebosante de alegría. Sí, ahora él era su hermano. Guyon abrió el armario, sacó un juego de ropa de cama, sábanas, edredón, almohadas y lo colocó sobre la cama. Al ver a Guyon haciendo la cama, John Shuluo se apresuró a acercarse y tiró de una esquina de la sabana. Hermano, déjame ayudarte. Juntos.
Tu cojaces dos esquinas. De acuerdo. Como dice el refrán, dos cabezas piensan mejor que una. En 30 segundos, las sábanas estaban perfectamente colocadas. Bien, aquí están el edredón y las almohadas. Solo tienes que ponerlos en la cama. Quédate un rato en tu habitación. Yo voy a bajar primero. Guyan bajo las escaleras. John Shuluo tampoco se quedó en la habitación, sino que lo siguió inmediatamente. Solo cuando estaba al lado de Guyan se sentía tranquila. Sentado en el sofá, Guyan se quitó el vendage del brazo. La herida se había curado y la habían vuelto a aplicar pomada en el hospital. Hermano, déjame hacerlo yo. John Shuluo se apresuró a acercarse y se agachó para examinar su brazo, la herida que había sufrido al salvarla. Hermano, esta es la herida que te hiciste el salvarme. Quiero ayudarte con ella. Está bien, siéntate primero. John Shuluo se sentó en el sofá y Guyan lo revolvió cariñosamente el pelo. Solo quítale la venda. Capítulo 19, Hora del baño. John Shuluo asintió y desenrolló con cuidado la venda con sus pequeñas manos. Sus movimientos eran suaves, probablemente por miedo a hacer el daño, por lo que sus delgados dedos no se atrevían a ejercer la más mínima presión. Guyan quería decirle desesperadamente que su brazo ya estaba bien. Solo eran unos rasguños, no era tan delicado. Un minuto después, John Shuluo finalmente le quitó el vendage. Las heridas habían formado costras, lo que significaba que no había nada de que preocuparse. Al ver las heridas en el brazo de Guyan, John Shuluo se sintió profundamente entristecida. Era culpa suya que él se hubiera lastimado. ¿Qué pasa? No lo mires así. Yo mismo me hice esto antes. John Shuluo negó con la cabeza, con la voz temblorosa por las lágrimas que no derramaba. No, hermano, te lastimaste al salvarme. Ya está bien, no llores. Al ver las lágrimas acumulándose en sus ojos, Guyan lo reprendió con severidad. Si John Shuluo realmente empezaba a llorar, Guyan no sabría cómo consolarlo. ¿Ves? Ahora ya está todo bien, ¿no? Guyan agitó el brazo y luego se quitó la venda del otro brazo. Luo, animate. Lo sé, hermano mayor. Aunque estaba de acuerdo, ver las heridas de Guyan seguía doliendo a John Shuluo y la llenaba de culpa. Al darse cuenta de que lavaba días sin bañarse, Guyan se levantó y dijo, Luo, vamos, primero vamos a lavarnos. John Shuluo tampoco se había bañado en días, ya que se había quedado al río antes. En el hospital solo la habían limpiado. ¿Juntos? John Shuluo se puso nervioso y evitó la mirada de Guyan. ¿Debería aceptar si su hermano quería bañarse juntos? Tanta, ¿en qué tonterías estás pensando? Guyan le dio un golpecito en la frente. Su tono tenía un matiz de orden, pero sonaba extrañamente dulce. ¿No vuelvas a sonar despierta, entendido? Sí, señor. John Shuluo se dio cuenta de que había pensado demasiado y se sonrojó avergonzada. Es culpa tuya por hacerme pensar demasiado. Siguiendo a Guyan escaleras arriba, John Shuluo siguió reprendiéndose a sí misma en su interior. Al llegar al baño, Guyan la llevó dentro. ¿Sabes cómo hace esto? John Shuluo se quedó mirando el cabezal de la duca que tenía delante. Parecía bastante sofisticado y no tenía una idea de cómo funcionaba. Guyan se dio cuenta de su confusión y se adelantó para ajustarlo por ella. El cabezal de la duca era termostático y ajustable. Guyan lo puso a 38 grados. La temperatura corporal humana es de 37 grados, por lo que este ajuste era el más cómodo. Guyan encendió el calentador del baño, se giró y señaló los dos botones situados encima del cabezal de la duca. Este controla el chorro superior. Púlsalo una vez para que salga el agua. Este activa el cabezal de duca de mano. Púlsalo una vez para que salga el agua también. Y este de aquí. Este es el dispensador de gel de duca. Púlsalo así, sobre esta esponja de duca. Mojala con agua y jara espuma. Frotala por todo el cuerpo. Luego está el champú. Ya sabes para qué sirve. Para lavar el pelo. ¿Entendido? Explicó Guyan meticulosamente, cubriendo todo lo que se le ocurría. Guyan salió de nuevo y fue a buscar dos toallas sin usar a su habitación. Habiendo oído que las toallas de las chicas son de varios tipos, Guyan estaba siendo muy considerado. Muy bien, levate. Recuerda cerrar bien la puerta con llave. Yo me voy. Con eso, Guyan salió del baño y regresó a su habitación.
Su rutina era mucho más sencilla, desnudarse, enjuagarse, aplicarse gel de ducha que rara vez usaba, solo recurría a él ahora después de 3 días sin lavarse el pelo, enjuagarse la espuma y terminar en 5 minutos. Dentro del baño, John Shuluo pulso el botón tal y como lo había indicado Guyun. En el momento en que lo pulso, el agua brotó del cabezal de la ducha. Que fría. John Shuluo retrocedió rápidamente y volvió a probar el agua con la mano. Esta vez estaba tibia. Guyun se había olvidado de mencionar que el chorro inicial era frío. John Shuluo tampoco lo sabía, ya que su familia no tenía calentador de agua. En invierno, simplemente hervía agua para hacerse. Al sentir el agua tibia, John Shuluo se quedó debajo de la ducha, disfrutando plenamente. Era la primera vez que se sentía tan feliz mientras se bañaba, y todo era porque ahora tenía un hermano. Después de estar un buen rato bajo la ducha, John Shuluo recordó de repente que no debía malgastar el agua, ya que había que pagar las facturas. Cerró rápidamente el grifo, dándose cuenta de que ya había desperdiciado bastante. A continuación, cogió la esponja de baño, que Guyun ya había enjabonado con gel de ducha. Solo tenía que mojarla. John Shuluo volvió a abrir el grifo. Una vez que la esponja estuvo humida, lo cerró de nuevo inmediatamente. Sus pequeñas manos comenzaron a mesar la esponja. En cuestión de segundos, apareció una profusión de burbujas. John Shuluo jugó con ellas mientras enjabonaba su cuerpo, completamente encantado y divertida. Tantas burbujas. La esponja parecía inagotable mientras siguiera frotando, aparecían más burbujas. Después de unos minutos, John Shuluo recordó que tenía que lavarse el pelo. Se enjuagó la espuma de las manos, apretó el dispensador de champú y salió una generosa cantidad. Pero entonces, John Shuluo se sintió un poco nerviosa. Estaba tan absorta jugando con las burbujas que había terminado cubriendo su cabello con espuma de gel de ducha. ¿Qué hacer? John Shuluo intentó devolver la botella de champú, pero ya era demasiado tarde. No tuvo más remedio que aclararse la espuma del pelo y aplicarse el champú. Fuera, Guyun había terminado de ducharse y estaba tumbado en el sofá de la planta baja. Cogió su teléfono y encontró varios mensajes de Shi Yanlong. No habrás traído a una chica a casa, ¿verdad? Los mensajes se habían enviado media hora antes. Guyun no los había visto entonces. Al no recibir respuesta, Shi Yanlong envió varios más. Guyun, respondo a ir a buscar a tu casa. Guyun, deja de darme largas, solo responde a mis mensajes. Voy a denunciar por traer a una menor a casa. Al final, Shi Yanlong estaba prácticamente furioso. Guyun se rió entre dientes mientras escribía su respuesta, déjalo ya. Sí que la traja a casa. ¿Y qué? Es mi hermana, ¿entiendes? Al ver el mensaje, Shi Yanlong respondió, ¿hermana? Guyun, tienes mucho de caro inventando una hermana ahora. Bah. Al ver el mensaje, Guyun no respondió, pensando en cómo burlarse de él. Después de un momento, a Guyun se le ocurrió una idea brillante y se recostó en el sofá, sonriendo con picardía. Cielón, mi hermana dice que tiene una buena amiga, guapa como una imagen y, al igual que ella, huérfana. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Shi Yanlong abrió mucho los ojos al leer esto. ¿Otra amiga? ¿Guapa también y huérfana? A decir verdad, le pareció algo creíble. Después de todo, ese John Shuluo tenía amigas, probablemente serían ese tipo de chicas. Guyun, ¿Seguir qué? Si no tuvieras novia, te presentaría a su amiga. Al leer esto, Shi Yanlong sintió una olida de emoción y su mente es lleno de fantasias. Xiaolong, ¿qué tal si te la presento primero? Podrías lavarla a casa como una hermana pequeña a la que cuidar. De esa manera, ¿no ganarías otra hermana también? Entendido, Shi Yanlong pensó en su novia y respondió, no, gracias. Mi novia montaría un escándalo y rompería conmigo. Muy bien. Si ese es el caso, verás alguno de mis otros amigos necesita una hermana. Capítulo 20, secarse el pelo con el secador. ¿Buscar a otras personas? Eso no servirá. Y son malas personas. Shi Yanlong se puso nervioso. Guyun, espera un momento. Y presentas a algunas ciegas y lo buscas una novia a la pobre chica. Guyun envió un emoji suspirando antes de responder, yo también tengo miedo. Pero ya tengo una hermana. Quería encontrar una hermana, pero tú no quieres. Solo sería una hermana. Podrías ser como un hermano mayor y ayudarla. Seguro que no sientes nada por ella, ¿verdad? En hablar. Shi Yanlong reflexionó durante un buen rato antes de responder, Guyun, lo he pensado bien.
No me importa tenerla como hermana, pero no puede venir a mi casa bajo ningún concepto. Puedo dar algo de dinero, comprar cosas ricas para comer y asegurarme de que vive comodamente. Eso me parece bien. Está bien. Te enviar su dirección. Recuerda levar fruta cuando vayas a visitarla. De acuerdo, no hay problema. Guyon sonrió con picardia, seleccionó al azar una dirección lejana del mapa y se la envió. Pobre chico. Eres demasiado joven. De repente, Yanlong recordó que la chica no lo conoce y lo envió otro mensaje. Guyon, ella no me conoce. ¿No parecerá un poco brusco si aparezco así sin más? En absoluto, no te preocupes. Ya lo he avisado. Al que Guyon había hecho los arreglos necesarios, Yanlong finalmente se relajó. Cuando un vistazo a la hora, se dio cuenta de que lavaba un rato charlando con Yanlong. ¿Por qué no había salido todavía Jiang Shuluo? En ese momento, Jiang Shuluo estaba de pie con una esponja de baño en la mano, con el rostro nublado por la preocupación. A pesar de haberla enjuagado una vez, las burbujas persisten. ¿Qué hacer? Al ver la espuma que había formado, Jiang Shuluo no pudo soportar desperdiciarla, así que se elevó de nuevo. Así, pasó media hora antes de que Jiang Shuluo saliera finalmente del baño. Al salir, vio a Guyon sentado abajo y inmediatamente bajo las escaleras. Guyon también la vio todavía tenía el pelo húmedo y envuelto en una toalla. Scientate. Después de que Jiang Shuluo bajara, Guyon la dirigió directamente al sofá antes de subir las escaleras. Unos segundos más tarde, Guyon regresó con un secador de pelo. Sentado junto a Jiang Shuluo, la primera sensación fue una fragancia exquisita, el aroma del gel de ducha, absolutamente delicioso. Aunque Guyon se había aplicado gel de ducha y no notaba nada inusual, el aroma que desprendía Jiang Shuluo era embriagador y evocaba una sensación de fascinación persistente. Guyon le quitó la toalla de la cabeza a Jiang Shuluo. Su largo cabello cayó en cascada al instante, extremadamente largo y voluminoso, como una cascada. De la vuelta. De acuerdo. El secador funcionaba con pilas, por lo que no necesitaba conexión a la red eléctrica. Guyon lo encendió en la posición de calor y, una vez que se calentó, comenzó a secar el pelo. Al sentir el calor del secador, Jiang Shuluo sintió una profunda y reconfortante calidez, no procedente del aparato en sí, sino de Guyon. Jiang Shuluo tenía una gran cantidad de pelo, lo que hacía bastante difícil secarlo. Algunos de los largos mechones llegaban incluso al sofá. La lavaría a cortarse el pelo en un par de días y se lo estaba quedando demasiado largo. Hasta la cintura apenas lo describía, lo ligaba más a la del trasero. Esa idea hizo que Guyon sintiera como si su mente estuviera posada. Una imagen pasó por su cabeza, Jiang Shuluo bañándose antes, con el pelo cubriendo el trasero. Maldita sea. Guyon sacudió la cabeza, obligándose a salir de ese estado. Al fin y al cabo, soy un caballero respetable. Esos pensamientos no eran mi intención en absoluto. Jiang Shuluo se comportaba muy bien ahora, inclinada hacia delante con los ojos cerrados. Porque Guyon lo estaba secando el pelo y se sentía increíblemente cómoda. El air caliente le separaba el pelo y lo acariciaba el cuerpo. Olas de calor la invadían y Jiang Shuluo estaba a punto de quedarse dormida. Luo. La voz de Guyon la devolvió a la realidad y Jiang Shuluo abrió los ojos. Gyrate hacia aquí, te secar la parte de la entera. Veil. Jiang Shuluo se giró para mirar a Guyon, parpadeando inocentemente con esos grandes ojos, totalmente adorable. Cierra los ojos. Tan pronto como Guyon terminó de hablar, Jiang Shuluo obedeció y cerró los ojos. Guyon tomó el secador y comenzó a secar la parte de la entera del cabello, y solo entonces se dio cuenta de que su flequillo era muy largo, o más bien, que ya no tenía flequillo. Jiang Shuluo parecía disfrutarlo en más ahora, con el air cálido acariciando su carita, haciéndola sonreír con satisfacción. Pronto, Guyon le secó el pelo. Jiang Shuluo seguía con una leve sonrisa mientras lo miraba. Él extendió la mano para pellizcar la suave mejilla y lo dijo con dulzura, ¿Ya está? Jiang Shuluo sintió que había terminado bastante rápido, lo que le recordó indica, los momentos agradables siempre son fugaces. Pero sacudió la cabeza al pensarlo. Ahora tenía un hermano, él podía secar el pelo todos los días. Al darse cuenta de eso, deseó poder lavarse el pelo cada pocas horas en lugar de cada pocos días. Al notar su expresión de enfado, Guyon le puso la mano en la cabeza y le revolvió el pelo recién peinado. Aunque despianada, Jiang Shuluo se puso aún más feliz, entrecerrando los ojos mientras disfrutaba de las bromas juguetonas de Guyon. Esa mirada en su rostro.
Esa expresión de absoluta felicidad de yo agullón completamente nervioso. Se dio cuenta de que nadie había tratado nunca a Jiang Shuluo de esa manera. De lo contrario, despinar hacia una chica que acababa de peinarse. La mayoría de las chicas tendrían suerte si no montaran en cólera. Bueno, ¿quieres que tu hermano mayor te vuelva a frotar la cabeza? Jiang Shuluo abrió los ojos al oír sus palabras y inclinó la cabeza, de modo que sus largos mechones se movieron a ambos lados. ¿Qué te apetece cenar esta noche? De igual, hermano mayor. Lo que te apetezca, yo te sigo. Guyon se detuvo, sorprendida. Jiang Shuluo estaba inusualmente habladora esta vez antes, solía decir lo que tú quieras y quedarse en silencio. ¿Era porque acababa de sacar el pelo? Guyon abrió la aplicación de reparto de comida para ver las opciones para cenar. Los videos de arroz estarían bien, pidió una ración. El pollo guisado de Xinjiang también estaba bien, una ración mediana, más una ración de fideos salteados. KFC tenía una oferta por 29 con 9, que incluía 8 comidas. Mejor dejar eso para esta noche. Después de hacer el pedido, Guyon se dio cuenta de que la cabecita de Jiang Shuluo se asomaba, mirando con curiosidad lo que estaba haciendo. Al darse cuenta de que él la miraba, ya fuera por timidez o por otra cosa, rápidamente volvió a esconder la cabeza. Luego, ¿te apetece jugar a un juego juntos? ¿Un juego? Sí, por favor. Bien, voy a buscar la tablita. Guyon trajo la tablita, abrió el juego Gomoku y preguntó, Luo, ¿sabes jugar al Gomoku? Sí, sé jugar. Muy bien, el hermano mayor te dejará empezar. Los dos se acomodaron en el sofá y Guyon sostuvo la tablita mientras jugaban. Jiang Shuluo hizo el primer movimiento, colocando su piedra en el centro. Guyon respondió colocando su piedra en diagonal sobre la de ella. Tras 10 movimientos, Guyon se rascó la cabeza. No esperaba que la niña fuera tan inteligente, incluso él, un estudiante universitario de primer nivel, se sentía bastante nervioso. Tras 20 jugadas, Guyon se encontró completamente superado, y cada jugada posterior solo servía para contener los países de Jiang Shuluo en lugar de avanzar en su propia posición. 5 jugadas más tarde, Guyon se rindió. Al ver su victoria, Jiang Shuluo victorio, Yupi. Hermano mayor, he ganado. Lolo es genial. El hermano mayor también es genial. Jugaron varias rondas más. Jiang Shuluo estaba encantada, ganando cada vez con una dulce sonrisa que nunca abandonaba su rostro. Era la primera vez que alguien jugaba con ella, y era su querido hermano mayor. Por eso estaba tan feliz. Capítulo 21, La pequeña escritora. Ding ding ding. Su teléfono sonó. Guyon pensó que era su comida para lavar, pero al cogerlo, vio que era Shi Yanlong quien llamaba. No respondió, sino que lo envió un mensaje, ¿qué pasa? Guyon, ¿te has equivocado de dirección? Hay una pareja viviendo allí. Su mujer abrió la puerta. Cuando me vio cargando con todas estas cosas, el tipo se enfureció. No quiso escuchar mis explicaciones. Casi ni de una paliza. Menos mal que salí corriendo de allí. Al leer esto, Guyon no pudo evitar echar sonreír. Imaginad la escena, un tipo que se presenta en la puerta de alguien con un montón de cosas, la señora de la casa abre la puerta y luego aparece el marido. Shi Yanlong tuvo suerte de que no le dieran una buena paliza. Ah, sí? Entonces sí que te equivocas de dirección. Resulta que ella no tiene ningún buen amigo. Con eso, Guyon bloqueó rápidamente a Shi Yanlong en WeChat, evitando hacer cualquier avalancha de mensajes de voz de 60 segundos. Al ver el gran signo de exclamación en su pantalla, Shi Yanlong se dio cuenta de que la habían engañado. Furioso, se enfureció en el acto. Guyon, te voy a borrar de mi vida. Ya verás, me has enfurecido. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Suponiendo que era Shi Yanlong, Guyon respondió, solo para descubrir que era el repartidor diciendo que no podía hacer funcionar el ascensor. Se levantó para pulsar el botón del ascensor por él, luego regresó a la habitación y llamó a Jiang Shuluo, la cena está lista. Dejó la comida para lavar y añadió, luego, abre la tapa mientras voy a buscar unos cuencos y palillos a la cocina. Veil. Jiang Shuluo abrió la bolsa de comida para lavar. El aroma del gran plato de pollo era delicioso y le hacía la boca agua. Guyon salió con los cuencos y los palillos, y se pusieron a comer. Después de cenar, Jiang Shuluo se aferró a Guyon, queriendo jugar a un juego. Sabiendo que no podía ganar al Gomoku, Guyon cambió estudiante al ajedrez chino. Jiang Shuluo no sabía jugar, así que tuvo que aprender sobre la marca.
Como no estaba familiarizada con el juego, perdió varias rondas, pero su rostro seguía alegre. Bueno, mi pequeña autora, ¿no vas a escribir tu manuscrito para ganar algo de dinero? El recordatorio de Guyun devolvió a Jiang Shuluo a la realidad, tenía una novela que escribir. Lu debía una fortuna a Guyun. Solo la factura del hospital ascendía a 6,000 yuans, además de todas las comidas que él lu había comprado en los últimos días. Esa idea la impulsó a actuar. Cogió su tablita y se transformó en una virtuosa del teclado, con los dedos bailando rítmicamente por la pantalla. A decir verdad, ser escritora apenas le reportaba ingresos a Jiang Shuluo, pero era la única forma que se le ocurría para llegar a fin de mes. Al verla escribir con tanta concentración, Guyun sonrió con satisfacción antes de volver a su juego. Aun así, verla trabajar tan duro para ganar dinero mientras él llegaba le parecía bastante inapropiado. ¿Por qué no intentar escribir una novela él mismo? Encontré a una novelista absolutamente impresionante. Guyun nunca había escrito ficción, pero había leído mucha. Con un título en la mano, le legó la inspiración y él también se transformó en un genio de la mecanografía. Después de escribir más de 1,000 palabras, Guyun lo encontró bastante tedioso. Echó un vistazo a Jiang Shuluo, que seguía escribiendo con seriedad, con una sonrisa en los labios, absolutamente dulce. Guyun capturó discretamente la escena con su teléfono y la publicó en internet. Título, La pequeña autora diligente. Al llegar la noche, Guyun le dio un golpecito en la cabeza a Jiang Shuluo. Hora de acostarse. Oh. Echando un vistazo a la hora, Jiang Shuluo apagó su tablita y siguió a Guyun escaleras arriba, cada uno regresando a su propia habitación. Tumbado en su cama, Guyun no tenía prisa por dormir. Aún era temprano y no podía conciliar el sueño, especialmente con una joven tan hermosa ahora en la casa. Abrió su teléfono y se sorprendió al ver que las fotos que acababa de publicar ya habían recibido me gusta. ¡Qué dulce! ¡Qué hermosa! ¿Cómo así llama la novela? Quiero leerla. Una autora mujer. ¡Qué raro, realmente raro! Siempre pensé que los novelistas eran todos tipos rutos. Hoy, tú, el de arriba, retira lo último que dijiste. Ahora me has quitado las ganas de leer la novela. Espera, ¿quién tomó estas fotos? ¿Quién eres? ¿Me dices quién eres? En cuanto aparecieron esas palabras, la sección de comentarios es el lleno de mensajes. Todo el mundo preguntaba quién era Guyun. Mira su perfil, conduce un coche de lujo. Al leer los comentarios, Guyun filtró automáticamente los negativos. Pensó para sí misma, probablemente Jiang Shuluo gana más dinero con un video corto aleatorio que escribiendo novelas. Después de todo, su aspecto en la vida real fácilmente obtendría una puntuación de 9,8 sobre 10. Incluso en Douyin, donde los filtros de belleza, los efectos adelgazantes y todo tipo de tecnología majoran a los influencers, Jiang Shuluo, sin maquillaje y sin adornos, se mantenía firme frente a ellos. Y posía una pureza innata. Recordaba a ese dilema en línea, inocencia frente a sensualidad, ¿cuál elegirías? Muchos optan por lo sexy, pero la inocencia sigue siendo la elección definitiva en la mayoría de los corazones. Pero eso es solo en internet. En la realidad, una joven inocente sería absolutamente devastadora. Guyun yacía en su cama mirando al techo, con los pensamientos acelerados, antes de quedarse dormida lentamente. En otra habitación, Jiang Shuluo se hundió en su cama. El gran colchón era maravillosamente suave, increíblemente cómodo para acostarse. Le costaba conciliar el sueño. Normalmente, a esas horas ya estaría dormida, pero esa noche el descanso así le resistía. Tumbada Ali, Jiang Shuluo recordó la novela que estaba escribiendo, llena de escenas dulces y tiernas. Hace unos momentos, había añadido un paseo sobre los juegos con Guyun. Aunque solo habían jugado a juegos sencillos como el Gomoku y el ajedrez chino, para Jiang Shuluo eran los juegos más divertidos que se podían imaginar, porque Guyun estaba ali para jugar con ella. Poco a poco, Jiang Shuluo se quedó dormida en la cama. La noche en Jiangcheng era hermosa. Una luna llena colgaba en el cielo, esparciendo rayos de luz. Uno de esos rayos es acolorado por la rendija de la cortina y cayó sobre el rostro de Jiang Shuluo. En ese momento, parecía un cuadro, unhada dormida, serena y exquisita. Al amanecer, los primeros rayos de sol se filtraron a través de las cortinas en la habitación. Poco a poco, a medida que el sol se movía, ese rayo de luz cayó sobre el rostro de la joven. Era cálido, y Jiang Shuluo se despertó con la luz del sol. Se dio la vuelta, metiendo sus delgados brazos debajo de la almohada. Como nunca antes había dormido en una cama tan cómoda, Jiang Shuluo, aunque despierta, se demoró a regañadientes.
Su capacitas y balancio, hundiendos en la almohada, y luego asomo primero por la izquierda y luego por la derecha. Varios minutos después, finalmente abrió los ojos. En aparentemente medio dormida, sus grandes ojos permanecieron entrecerrados, con los parpados cayendo intermitentemente mientras anhelaba seguir durmiendo. Sin embargo, su determinación por levantarse prevaleció sobre su somnolencia y, tras algunos gruñidos, salió de la cama. La habitación era espaciosa, pero no había ningún reloj. John Shuluo no tuvo más remedio que mirar la hora en su teléfono móvil. Ya eran las 8 de la mañana. De repente, se le ocurrió que su hermano ya debía de estar despierto. ¿Había dormido demasiado? ¿Estaría enfadado con ella? Con ese pensamiento, apartó el edredón, dejando el descubierto su piel blanca como la nieve. Se vistió apresuradamente y salió corriendo. Mirando desde el segundo piso, la sala de estar estaba vacía. ¿Dónde estaba su hermano? John Shuluo bajó apresuradamente las escaleras. Miró en la sala de estar, en el balcón, en la cocina. No había ni rastro de él. ¿Acaso no se había despertado todavía o había salido? John Shuluo se sentó en el sofá con la mirada perdida y una pizca de tristeza en el rostro. Capítulo 22, El castigo del hermano. Después de reflexionar un momento, decidió preparar el desayuno para Guyun, independientemente de si estaba presente o no. Como hermana, debía preparar el desayuno a su hermano, solo así él la quería de verdad. Como ella ya había comido, John Shuluo decidió preparar el almuerzo, con la intención de hacerse cargo de todas las tareas de cocina a partir de entonces. Entró en la cocina y comenzó a explorar su amplia extensión, más grande que la de su propia casa. Después de rebuscar en los armarios, encontró arroz y harina. ¿Qué preparó a su hermano? Quizás gachas de arroz y tortitas de huevo. Al examinar los utensilios de cocina, dudó ante la olla a presión eléctrica, sin saber cómo funcionaba, y la dejó a un lado a regañadientes. Había tantos utensilios que no sabía usar que una olida de inseguridad la invadió una vez más. Qué inútil soy. Ni siquiera sé usar los utensilios para preparar el desayuno a mi hermano. John Shuluo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero secó los ojos brillantes y recuperó la compostura. Vio un wok que sabía cómo usar. Primero, las gachas de arroz. John Shuluo enjuagó el arroz, lo puso en el wok, añadió agua y encendió la cocina. A medida que subía la temperatura, las gachas comenzaron a hervir. John Shuluo se quedó cerca, removiendo suavemente con una espátula. Al cabo de un rato, cogió un poco con la espátula para comprobar si estaba listo. Primero, sopló suavemente con su boquita y luego sacó su diminuta lengua y le dio un lametón. Uf! Caramba, que caliente! John Shuluo se había quemado y no dejaba de sacar su pequeña lengua, como un gatito, totalmente adorable. Las gachas de arroz ya estaban listas. John Shuluo las sirvió con un cucharón y luego amasó la masa para empezar a hacer tortitas. Sacó dos huevos de la nevera y los añadió a la tortita de Guyun mientras cocinaba. Hizo 3 tortitas en total, 2 con huevo para Guyun y una sin nada para ella. Dentro de la habitación, Guyun también se había despertado. Rara vez se levantaba tan temprano a menos que tuviera clases, pero hoy, con una joven extra en la casa, se había despertado temprano. Se levantó, abrió el grifo, se cepilló los dientes y salió de la habitación. Afuera, Guyun percibió un aroma fragante. Olfateó el aire. ¿De dónde venía? Bajó las escaleras y siguió el aroma hasta la cocina. Ali, una pequeña belleza con un vestido blanco estaba concentrada en cocinar. Sus movimientos eran tan hábiles que a Guyun le llamó la atención, debía de haber cocinado para sí misma todos estos años. En ese momento, la tortita estaba lista. John Shuluo apagó el gas y se fijó en Guyun, que estaba de pie en la puerta. Él estaba allí, vestido con una camiseta de manga corta y unos pantalones cortos holgados, apoyado en el marco de la puerta, observándola en silencio. Hermano mayor. Ya te has despertado. Al ver a Guyun, John Shuluo sonrió encantado y corrió hacia él con una pequeña espátula en la mano. Se acercó a Guyun con el rostro iluminado por la alegría. Levantó la vista y dijo, hermano, he preparado el desayuno, gachas de arroz y tortitas. Me pregunto si te gustarán. Me encanta todo lo que hace luo. Los ojos de Guyun se llenaron de afecto mientras extendía la mano y lo acariciaba suavemente la nariz. John Shuluo pareció sonrojarse y bajó la cabeza. Hermano, siéntate. Te lo traer. Juntos.
Guyon la guio suavemente al interior, saco el desayuno que ella había preparado y luego cogió unas verduras encurtidas de la nevera. Se sentaron a la mesa del comedor. Al coger las tortitas de huevo, Guyon se dio cuenta de que la ración de Jiang Shuluo parecía no llevar huevo. ¿Se había olvidado de añadirlo? Sacudiendo la cabeza, se dio cuenta de que lo más probable era que la niña no hubiera querido usarlo. Luego, comid la que lleva huevo. No. Ante la tortita de huevo que lo ofrecía Guyon, Jiang Shuluo se negó rotundamente, inclinándose ligeramente hacia atrás y levantando su propio plato. Se podría confundir con que estaba protegiendo su comida. Ven aquí, déjame peliscar las mejillas. Ante esto, Jiang Shuluo se enrojó y, timidamente, se acercó para sentarse junto a Guyon. Guyon le pellizcó suavemente la mejilla y lu dijo en voz baja, luego, tenemos muchos huevos en casa. No debes volver a hacer tortitas sin huevo, ¿entendido? Murmuró Jiang Shuluo en señal de asentimiento. Muy bien. Ahora bien, has hecho algo malo y tu hermano mayor debe castigarte. ¿Estás lista para aceptar tu castigo? Al mencionar el castigo, Jiang Shuluo sintió un destello de miedo. Los maestros castigaban a los niños haciéndolos ponerse de pie y dándoles palmadas en las palmas de las manos. Extendió su pequeña mano, cerró los ojos y se dijo a sí misma que, aunque le dieran una palmada en la palma, sería su hermano quien lo hiciera. Una palmada de su hermano no lo deliria. Guyon miró la manita que lo ofrecía, algo desconcertado. Ni siquiera había mencionado el castigo todavía, ¿acaso esta niña ya sabía lo que eso implicaba? Colocó la tortita de huevo en la palma de Jiang Shuluo y luego cogió la tortita sin relleno que ella no había elegido. Jiang Shuluo abrió los ojos y vio que su hermano no la había golpeado la palma. En cambio, lo había puesto la tortita de huevo en la mano. No entendía qué significaba eso. Apartó la tortita y lu dijo a Guyon, hermano, golpea la palma de Luoluo. Luoluo no le tiene miedo al dolor. ¿Quién ha dicho que te iba a dar un golpe en la palma? Solo entonces Guyon se dio cuenta de que la niña había extendido la mano pensando que su castigo era un golpe en la palma. Oh. Entonces me pondré junto a la puerta. Jiang Shuluo empezó a levantarse, pero Guyon la agarró del brazo y la volvió a sentar. Luego, el castigo no es una palmada en la mano, en ecuador en la esquina. Es como root este que tiene huevo. ¿Qué? Jiang Shuluo se preguntó si había oído mal. ¿Qué tipo de castigo era ese? No, los huevos están deliciosos. Hermano, tú deberías comer el que tiene huevo. Al ver su pequeña expresión obstinada, el rostro de Guyon se ensombreció. Gritó, luego, ¿te niegas a aceptar tu castigo? No, explicó apresuradamente Jiang Shuluo, no es eso. Es solo que el que tiene el huevo estará más sabroso. Entonces te castigar haciendo comer el que tiene el huevo. ¿Obedecerás? Obedecer. Entonces te lo comerás? Me lo comerá. Jiang Shuluo bajó la cabeza. Ahora parecía entenderlo. No era su hermano castigándola, sino siendo amable y dando la parte más sabrosa. Su hermano era tan amable. Deseaba poder quedarse con él para siempre. Después del desayuno, Jiang Shuluo recogió con entusiasmo todos los platos. Guyon se tumbó en el sofá con una postura encorvada, cogió su teléfono y envió un mensaje a uno de los amigos de Yuanji. ¿Ya estás despierto? Despierto. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? ¿Te conto Yanlong que rescatamos a esa chica el otro día? Sí. ¿Y qué? Te estaba insultando. Dijo que trajiste esa chica a casa. Tuvo otra peli contigo, juro que nunca volvería a hablar, que te barrería de su vida. Guyon esbozó una sonrisa irónica. Que despotricara, al menos no lo hacía en su cara. La cuestión es esta. Sospecho que esa chica se tiró el río por culpa del acoso escolar. Ya ese lo he comunicado a los profesores de su colegio. Me dijeron que habían identificado a los alumnos implicados en el acoso. Hoy voy a ir ali. No sé si el colegio tiene intención de tratar el asunto como es debido o de encubrirlo. Por eso recurro a ti, que eres experta en derecho. Por supuesto, si no te es capaz de hacerlo, contratará a un abogado de inmediato. Xiao Xin Yuan se enfureció al arresto. En primer lugar, porque el acoso escolar había llevado a una niña a tirarse al río y, como mujer, tenía que buscar justicia. En segundo lugar, porque Guyon se atrevía a dudar de su competencia. Eso era totalmente imperdonable. Capítulo 23, Viaje al supermercado. Guyon, tú eres el inútil. Disculpate o no ser educada.
Guyon suspiro resignado y respondió, lo siento. Xiao xin yuen se sintió algo satisfecha al ver su rápida disculpa. Maldito Guyon, atreviéndose a dudar de las habilidades de esta chica. ¿Cuándo vas? Lévame contigo. Te prometo que te irá bien. Estoy en clase todos los días. Necesitando desesperadamente practicar. Quédate tranquilo. Creo que soy brillante. Respond rápido, ya he empezado a joder libros y a organizar materials. Tienes que llevarme contigo, o no te lo perdonar. Guyon respondió, a las 2 de la tarde, en la tercera escuela secundaria. La même cuando legues. Vale, no hay problema. Dejando a un lado el teléfono, Xiao Xin Yuen se sintió bastante satisfecha. Hoy defendería la justicia. Xin Yuen, ¿qué pasa? ¿Por qué sonríes así? Su compañera de piso, Liang Shueting, al notar su repentina alegría, le preguntó con curiosidad. Ting Ting, escucha. ¿Recuerdas cuando te conocí hace un par de días que mi novia y Guyon salvaron a esa chica que se tiró al río? Lo recuerdo. ¿Y qué? Esa chica daba bastante pena, sin padres, sola. Hoy Guyon va a la universidad para buscar justicia para ella. Resulta que se tiró porque sus compañeros de clase la acasaban. Como estudiante de derecho, voy a acompañarla esta tarde. Me convertir en la encarnación de la justicia. Xiao Xin Yuen gritó la última frase con tal entusiasmo que todo el dormitorio la oyó. Xin Yuen, yo también voy. Sus compañeras de habitación se apresuraron a acercarse mientras hablaba. Xin Yuen, tienes que llevarnos contigo para este tipo de cosas. Todas las compañeras de piso eran estudiantes de derecho estaban emocionadas por la oportunidad y declararon con entusiasmo su intención de combatir la injusticia y convertirse en defensoras de la justicia. Xiao Xin Yuen se sintió un poco preocupada. ¿Era prudente llevar a tanta gente? Pero apenas tuvo tiempo de pensarlo cuando una de sus compañeras declaró, Yuen, te he estado siguiendo a todas partes estos últimos días. Nicte ocurra ir sola. Pronto, bajo la implacable presión de sus compañeras de piso, Xiao Xin Yuen no tuvo más remedio que aceptar llevarlas con ella. Mientras tanto, por parte de Guyon, después de colgar el teléfono, Zhang Shuluo había recogido los cubiertos y vuelto a sentarse en el sofá. Luego, te llevará a comprar algunas cosas. Solo voy a cambiarme de ropa. Guyon le revolvió el pelo a Zhang Shuluo antes de subir las escaleras. Después de cambiarse, los dos salieron. Hacía un tiempo espléndido, y el sol las calentaba agradablemente. Guyon sentía un ligero frío incluso con manga corta. Se subieron al coche y Guyon llevó a Zhang Shuluo al supermercado propiedad de Shirianlong. Al entrar, Guyon cogió un carrito, con Zhang Shuluo trotando obedientemente a su lado. Al observar el supermercado, se sintió llena de curiosidad. Debido a sus circunstancias familiares, siempre había sido extremadamente insegura desde pequeña, sin atreverse nunca a aventurarse en lugares desconocidos. Cuando necesitaba comprar cosas, solo había una pequeña tienda de conveniencia fuera de su complejo residencial. Esa tienda era diminuta, totalmente incomparable con este lugar. Los artículos aquí debían de ser terriblemente caros. Esa era la suposición de Zhang Shuluo. La enorme escala del lugar, la abrumadora variedad de productos ante sus ojos. Para ella, un lugar así tenía que ser prohibitivamente caro. Cuando la pareja entró, atrayó inmediatamente numerosas miradas. Los transeúntes no pudieron evitar volverse para mirar. Zhang Shuluo era alta y excepcionalmente hermosa, algo poco común en la vida real que haría que cualquiera se fijara 2 veces en ella. ¿Te gusta? Lo preguntó una chica a su novio. Él fingió inocencia. La fruta de Ali tiene muy buena pinta. La chica lo pellizcó la oreja rápidamente. Bonita fruta, ¿eh? Y guapa también, con el pelo largo y las piernas delgadas, supongo. Ah. No estaba mirando. Suelten primero, estamos en un supermercado. ¿Podemos resolver esto en casa, de acuerdo? ¿Todavía intentas salvar las apariencias? Le dio un fuerte puñetazo en el brazo antes de dirigirse hacia la salida sin mirar atrás. El chico le persiguió inmediatamente. Carino, lo siento, Carino. Caminando por el supermercado, solo recorrieron una corta distancia, pero innumerables parejas ya habían comenzado a discutir por tonterías. Sintiendo las miradas de los transeúntes, Zhang Shuluo se puso un poco nervioso y se acercó a Guyon. Para entonces, Guyon ya había llevado a Zhang Shuluo a la sección de artículos de tocador, con la intención de comprar algunos artículos de cuidado personal.
Onc tinian suministros en casa, todos eran productos para hombres, por lo que, naturalmente, tenía que comprar algunos nuevos. Mientras observaba a Guyan elegir los artículos, Zhang Shuluo no pudo evitar echar un vistazo cada vez que él colocaba algo en el carrito. Este cuesta más de 100, este 30, este 60. ¿Eran para ella? Zhang Shuluo no lo sabía, pero eran demasiado caros, equivalentes a toda su asignación mensual. Hermano. El oír lamer, Guyan se volvió con una sonrisa. ¿Qué pasa? Zhang Shuluo reunió su valor. Hermano, ¿me estás comprando esto? Por supuesto. Te para mi luo. Aunque Zhang Shuluo seguía algo escéptica, el resto sentía una mezcla de ternura y conflicto en su interior. Eran demasiado caros. Se quedó en silencio durante varios segundos. Guyan se acercó y le preguntó, ¿qué pasa? ¿No te gustan? Entonces levatelas tú, los que más te gusten. Guyan se había ofrecido a elegirlos él mismo porque sospechaba que Zhang Shuluo quizá no reconocería las marcas y temía que dudara a la hora de elegir debido al precio. No es eso. Zhang Shuluo murmuró con la cabeza gacha, son demasiado caros. ¿Puedo rechazarlos? Al escuchar su razón, Guyan lo acarició suavemente la mejilla. Luo, ahora tienes un hermano mayor. Las cosas ya no son como antes. Puede que te parezcan caros, pero para tu hermano no son nada. Oh. Zhang Shuluo no sabía cómo responder. Ahora tenía un hermano mayor. Tener un hermano mayor era realmente maravilloso. Vamos. Habiendo terminado la mayor parte de sus compras, Guyan la llevó a través de los pasillos. El estado de ánimo de Zhang Shuluo cambió rápidamente ahora estaba escaneando los estantes del supermercado con los ojos muy abiertos. Mirando a izquierda y derecha. Guyan miraba hacia atrás de vez en cuando, temerosa de que se alejara. Ahora era como una niña curiosa, deseosa de echar un vistazo a cada novedad que vea. Después de curiosear un rato, habían acumulado bastantes artículos. Al pasar por la sección de juguetes, la mirada de Zhang Shuluo se sintió atraída instantáneamente por las muñecas que había dentro. Guyan se giró y la vio detrás de él, con los ojos llenos de deseo mientras las miraba fijamente. Lo había olvidado por completo que a las niñas les encantaban las muñecas. Zhang Shuluo empujó el carrito hacia ella y se giró cuando Guyan se acercó y dijo, hermano, vámonos. Lavaba ali parada un buen rato y casi lo pierde. Aun así, sería estupendo que le comprara una de esas muñecas. Antes, algo así habría sido imposible, pero ahora tenía un hermano. Aunque Guyan la trataba con amabilidad, ella no se atrevía a mencionarlo, y se limitaba a fantasear en su corazón con el momento en que su hermano le dijera que le compraría una. ¿Te gusta? Al oír la pregunta de Guyan, Zhang Shuluo bajó la cabeza, sin saber cómo responder. ¿Debía decir que le gustaba? Pero y su hermano pensaba que estaba malgastando el dinero? Esas muñecas de dentro debían de ser terriblemente caras. Puedes mirar sin comprar. Vamos a ver. Guyan se adelantó y Zhang Shuluo la siguió rápidamente. Su hermano tenía razón, podía mirar sin comprar. ¿Cuál te gusta? Zhang Shuluo contempló la variedad de muñecas de trapo y lo encantaron todas. Hermano, ¿puedo tocarlas? Levantó la vista hacia Guyan, con sus ojos claros reflejando un atisbo de inocente asombro. Por supuesto. Toca la que más te gusta. Zhang Shuluo miró a su alrededor, aparentemente indecisa sobre cuál tocar. Todas estas muñecas eran bastante caras, no se atrevía a tocarlas sin cuidado. Si iba a tocar una, tenía que ser su favorita absoluta. Capítulo 24, Corte de pelo. Un minuto después, Zhang Shuluo se movió. Se acercó a un pequeño panda rosa y extendió la mano para tocarlo. El panda estaba cubierto de un pelaje suave y esponjoso, muy agradable al tacto, algo que cualquier niña adoraría. Guyan la observó. Los labios de Zhang Shuluo se curvaron en una sonrisa, irradiando pura alegría y deleite. Su afecto era evidente en sus ojos. Zhang Shuluo era como una hoja de papel en blanco, cada uno de sus pensamientos se reflejaba en su rostro, puro y inmaculado. Guyan se acercó, cogió el muñeco y lo bajó de la estantería. ¿Por qué lo está bajando el hermano? Hace solo unos momentos, ella fantaseaba con que él se lo comprara. Ahora, al ver a Guyan bajarlo, Zhang Shuluo sintió una oleada de emoción. Guyan colocó la muñeca delante de Zhang Shuluo, quien instintivamente la apretó contra su pecho. Guyan no dijo nada, simplemente la guió hacia fuera con un brazo. El pequeño corazón de Zhang Shuluo latía con fuerza. ¿Se la había comprado su hermano?
En su nerviosismo anterior, ni siquiera había mirado la etiqueta del precio. Debía de ser bastante cara. Jean Chuluo quería rechazarlo, pero lo encantaba. Cuando se dio cuenta y intentó decirle Guyon que no lo quería, ella la había empujado hacia afuera. Yet ese habían ido? Vamos. Guyon le dio un golpecito cariñoso en la cabecita. Jean Chuluo vio a Guyon alejarse zancadas y corrió tras él. Saltando, parecía un conejito vivaracho. El hermano mayor es tan amable. Llegaron a la calle. Sus compras no eran muy cuantiosas, en total menos de 1000 yuans. Fuera, Guyon lavaba las bolsas mientras Jean Chuluo agarraba la muñeca, una escena que recordaba a una pareja joven. Como aún era temprano, Guyon pensó en lavar a Jean Chuluo a cortarse el pelo. Tenía el pelo demasiado largo, claramente sin cortar desde hacía mucho tiempo. Si no hubiera sido por la horquilla, su bonita carita podría haber pasado totalmente desapercibida. Después de guardar la compra en el maletero, Jean Chuluo colocó a reganete en su muñeca dentro también. Luego, ¿vamos a cortarnos el pelo? ¿A cortarte el pelo? Jean Chuluo recordó que hacía mucho que no se lo cortaba. Los cortes de pelo eran caros, costaban 30 yuans, más que el boleto de autobús. Con 30 yuans se podían comprar varias docenas de huevos. Como huérfanos sin padres, sus gastos de manutención dependían de las subvenciones del gobierno, las donaciones de personas de buen corazón y la ayuda económica de la escuela para estudiantes desfavorecidos. Las cantidades eran escasas, con un promedio de menos de 500 yuans al mes, apenas suficientes para cubrir lo esencial. Por lo tanto, Jean Chuluo administraba cada centavo meticulosamente, evitando los gastos innecesarios siempre que era posible. Luego, tu cabello se ve bastante descuidado cuando crees. Hair caso a mi hermano, respondió Jean Chuluo alegremente. Al ver que estaba de acuerdo, Guyon se dirigió a la peluquería cerca de las puertas de la escuela a la que solía acudir. No hay que pensar que los peluqueros de estos establecimientos carecen de habilidad. Al contrario, estas peluquerías tienen mucha clientela, en su mayoría estudiantes exigentes y exigentes. Las técnicas de los peluqueros se han perfeccionado a través de la práctica constante. Era martes, no eran las once, por lo que la peluquería no estaba muy concurrida, solo había 2 clientes. Al ver que alguien se acercaba, el personal se giró instintivamente para mirar. En cuanto vieron a Jean Chuluo, quedaron impresionados por su belleza. Brillante como el sol que sale en el resplandor del amanecer, radiant como un loto que florece entre olas esmeraldas. La tez de la doncella era tan pura y luminosa como el resplandor del amanecer, su exquisita belleza era similar a un loto que florecía en medio de olas esmeraldas. Los movimientos de los barberos se congelaron mientras miraban a la pareja junto a la puerta. Guyon carraspeó suavemente antes de hacer pasar a Jean Chuluo. Esa sola todas devolvió al personal de la tienda a la realidad. Reanudaron sus tareas como si nada hubiera pasado, aunque sus corazones onlaban con emoción. Tony reflexionó, la mayoría de los clientes eran estudiantes y, a juzgar por su vestimenta, estos dos también debían de ser universitarios. ¿Podría ser esta la belleza del campus de la Universidad de Jiangcheng? Mientras tanto, otro chico sentado enviaba frenéticamente mensajes al chat grupal de su residencia. Acabo de ver a una chica absolutamente impresionante en la barbería, más guapa que nuestra propia belleza del campus. ¿En serios? ¿Más guapa que la nuestra? Me cuesta creerlo. Se trataba de la Universidad de Finanzas y Economía de Jiangcheng, donde las alumnas superaban en número a los alumnos en los programas de finanzas. Para ser coronada reina de la belleza del campus se requería una belleza extraordinaria. Hazel una foto para que la vea. Vida frere esparagos. ¿Tien novio? ¿Quieres que me den una paliza? ¿Tien novio? Bueno, entonces es un poco decepcionante. Después de unos 10 minutos, finalmente le tocó el turno a Jean Chuluo. Tony le preguntó, ¿quieres que te corte un poco el pelo? ¿Todas se van a cortar el pelo? Guyon respondió, ella, yo no. Bien, ¿por qué no vas atrás a lavarut primero? Era una peluquería familiar, el propietario cortaba el pelo, mientras que su esposa se encargaba de lavarlo y de las tareas generales. Guyon la llevó atrás. La esposa del propietario se quedó momentáneamente atenida ante la apariencia de Jean Chuluo. Esta joven es realmente hermosa. Hermana, lávala. De acuerdo. La esposa hizo que Jean Chuluo se recostara, le quitó las pinzas del pelo y contempló a sus largos mechones. No pudo evitar comentar, querida, llevo años lavando pelo, pero nunca había visto uno tan largo. Qué textura tan bonita, qué volumen, y además eres muy guapa.
No sé cómo te lo has dejado crecer tanto. La propietaria continuó con sus elogios durante todo el lavado, que tardó 7 u 8 minutos en completar. Sentada en la silla, la propietaria observó el cabello de Jiang Shuluo, que casi llegaba al suelo, y le preguntó, ¿cómo te gustaría que te lo cortara, querida? Guyun, que estaba de pie cerca, intervino, propietaria, solo recorte las puntas y iguale el largo. No lo corte demasiado, su cabello largo le queda perfecto. Recorte también la parte delantera, sin flequillo. Por miedo a que el peluquero la malinterpretara, Guyun hizo un gesto con las manos. De acuerdo, no hay problema. Joven, me gustaría hablar con usted de algo. Guyun se detuvo, desconcertada. ¿Hablar de qué? El tendero respondió, no te cobrar el corte de pelo. Cuando termines, ¿podrías pedirle a tu novia que te haga un par de fotos? Como las que ves en la pared de ahí atrás, con dos basta. Guyun miró hacia el fondo, donde se exhibían varios peinados elegantes creados para clientes femeninas. Sin pensarlo mucho, Guyun declinó educadamente, no hace falta, jeef. Lo pagar. Guyun se mostró reacio, pero el propietario no insistió y se puso manos a la obra. En poco tiempo, el peinado de Jiang Shuluo estaba listo. Guyun observó su reflejo en el espejo, sus rasgos eran exquisitos, su piel blanca como la nieve, sus largas pestañas revoloteaban ligeramente como si pudieran hablar. Parecía completamente diferente a antes, desprendiendo un aura indescriptible. Jiang Shuluo se miró en el espejo y reconoció la transformación. Al ver a Guyun detrás del espejo, sonrió, y sus ojos se arrugaron como lunas crecientes. Ya está. Guyun la llevó a la parte de atrás para lavar el pelo. Después, la propietaria le secó el pelo y los dos salieron de la peluquería. ¿Te apetece algo en particular para comer? Nada? Jiang Shuluo negó con la cabeza, revolviéndose ligeramente el pelo, sin que quedara claro si era a propósito o no. Guyun la miró de reojo. ¿Cómo podía ser tan adorable? Tan adorable que se le diera un puñetazo, probablemente loraria y se cayería durante horas. Maldita sea. ¿Cómo se me ocurre siquiera pensa eso? Y es totalmente inapropiado. ¿Quién podría soportar golpear a alguien tan adorable? Hermano, ¿sabes hacer trucos de magia? La voz de Jiang Shuluo resonó, dulce y suave, mientras señalaba la ventana. Hermano, ¿puedes usar magia para bajar un poco la ventana? Capítulo 25, En busca de justicia. Guyun pensó que tal vez el coche le resultaba sofocante o que simplemente le apetecía sentir la brisa. Respondió amablemente, por supuesto que puedo. Pero luego debe cooperar. Lo sé. Ventanilla, baja un poco, ¿quieres? Tan pronto como Jiang Shuluo terminó de hablar, la ventanilla se deslizó hacia abajo por sí sola. La brisa del exterior entró, acariciando suavemente su carita. Quizás incluso el viento se había dejado seducir por la ternura de Jiang Shuluo, ya que soplaba suavemente, cálido y reconfortante. Jiang Shuluo miró por la ventana, con los ojos cerrados por la risa. No sabía muy bien por qué, pero simplemente lo apetecía sonreír. Era sorprendente, teniendo en cuenta que antes apenas sonría. Sin embargo, desde que conoció a Guyun, cada momento que pasaba con él parecía lleno de alegría. Llegaron a un restaurante. Guyun la llevó dentro y encontró una mesa. Era un restaurante el que Guyun acudía a menudo, la comida era excelente y, al ser hora punta, estaba muy concurrido. El sistema para pedir requería escanear un código QR de Guyun hizo el pedido él mismo. Frente a él, Jiang Shuluo parecía un poco aburrida, observando en silencio el interior del restaurante, perdida en sus propios pensamientos. Así son las chicas jóvenes, les gusta sonar despiertas y sus mentes divagan en momentos aleatorios. Después de hacer el pedido, Guyun miró a Jiang Shuluo. Tenía los brazos apoyados en la mesa y sus delicadas manos sostenían su pequeño rostro mientras miraba fijamente un punto concreto. Guyun siguió su mirada y vio al chef de videos realizando su arte de estirar videos. Para la mayoría de la gente, no sería nada digno de mención, pero para Jiang Shuluo, el chef debía de parecer increíblemente hábil. En cuestión de minutos, llegó la comida y la atención de Jiang Shuluo volvió a la mesa. El aroma de los platos humeantes le hizo tragar saliva suavemente. Antes, solo podía cocinar para sí misma, y incluso en la escuela comía principalmente platos vegetarianos, quizá un par de lonchas de carne, pero rara vez. Desde que su hermano había entrado en su vida, podía disfrutar de la carne todos los días. El sutil trago de saliva de Jiang Shuluo no pasó desapercibido para Guyun. Sonrió y dijo, a comer. Hermano, tú primero. Guyun cogió un trozo de carne y se lo llevó a la boca antes de que Jiang Shuluo hiciera lo mismo.
pronto, todos los platos estuvieron servidos. Guyon había pedido 5 platos en total, 4 de los cuales eran de carne. Como a Jiang Shuluo lo encantaba la carne, ahora comía sin siquiera mirar su plato, con los ojos fijos únicamente en la olla. Pero a juzgar por esa mirada, ¿de quién era esa gatita? Protegiendo su comida, nada menos. Después de la comida, Jiang Shuluo estaba lina hasta los topes. Recostada en su silla, se sentía completamente satisfecha, acariciando suavemente su barriguita redonda y regordeta con sus manitas. Bien, entonces, vamos a casa. Jiang Shuluo se levantó y saltó junto a Guyon. De vuelta a casa, Guyon dijo, luego, tengo que salir esta tarde. ¿Te portarás bien y te quedarás en casa? Al que Guyon se marchaba, Jiang Shuluo inmediatamente mostró su descontento en su rostro. Guyon suspiró para sus adentros. La niña era terriblemente pegajosa. ¿Puede el hermano mayor decirle luego lo que había a hacer? Jiang Shuluo habló lentamente, pronunciando cada sílaba. Guyon se dirigía a la escuela. No tenía intención de llevar a Jiang Shuluo con él, por miedo a que se enfadara. Pero ahora, pensó que era mejor pedirle su opinión, ya que, al fin y al cabo, ella tendría que ir al colegio. Luego, voy a tu colegio a darles una lección a esos matones. Al resto, los brillantes ojos de Jiang Shuluo parpadearon mientras miraba a Guyon. Quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Su hermano iba a ir al colegio para dar una lección a esas chicas por luego. Su primera reacción fue de alegría, seguida rápidamente por el miedo. Lo aterrorizaba la idea de perder a Guyon algún día. ¿Volverían entonces a acosarla? Luego, se te acosan, tu hermano no puede quedarse de brazos cruzados. No te preocupes, déjalo todo en mis manos. Tampoco tienes que ir al colegio. Yo me encargo. Guyon extendió la mano para revolverle el pelo a Jiang Shuluo, consolándola, sin querer que esta niña, tan preciosa como un tesoro, sufriera más daño. Jiang Shuluo se quedó sentada allí, en blanco, con la gran mano de Guyon descansando sobre su espalda, lo que le resultaba reconfortante. Ella apreciaba esa sensación. Después de un largo rato, levantó la cabeza y, con la mirada firme, declaró, hermano, luego quiero ir contigo. La mirada de Jiang Shuluo, como piedras preciosas, era inquebrantable. Guyon asintió. Está bien, te llevará conmigo. Pero no tengas miedo, luego. Yo te proteger. Jiang Shuluo murmuró suavemente y luego se inclinó hacia él. Recostada contra Guyon, pensó para sí misma, y es así como se siente tener a alguien en quien confiar. Recordó un libro que había leído una vez, en el que se describían los hombres de un padre como un refugio eterno. Habiendo perdido a su propio padre en la infancia, esta era la primera vez que probaba esa seguridad. La chica bajó ligeramente la mirada, con un toque de tristeza en los ojos, como si tuviera mucho que decir. Guyon percibió el estado de ánimo apagado de Jiang Shuluo. La dejó descansar en sus brazos, sin decir nada, solo ofreciendo su protección en silencio. El tiempo pasó lentamente y, antes de que se dieran cuenta, Jiang Shuluo se había quedado dormida contra Guyon. Por miedo a despertarla, Guyon permaneció inmóvil. Mirando al techo, el estado de ánimo de Guyon se volvió sombrío, como si se hubiera contagiado de la tristeza de la chica. Justo después de la 1 de la tarde, sonó el teléfono de Guyon. Era Chao Xinyuan llamando para preguntarle cuando iba a ir, ya que lo tenía todo preparado. Ella se jactó emocionada de sus meticulosos preparativos, insistiendo en que todo estaba bajo control y que él podía relajarse. Cuanto más lo aseguraba, más inquieto se sentía Guyon. Esta novia de Shi Yanlong era totalmente poco fiable. Confiar en ella era como creer que yo era Qin Shi Huang. Solo podía esperar que se comportara con normalidad y ofreciera una actuación estable. Todo lo que Guyon necesitaba era que ella informara a los administradores de la escuela sobre asuntos legales. El resto era innecesario. De repente, sintió que Jiang Shuluo se movía en sus brazos. La llamada telefónica debía de haberla despertado. Frotándose los ojos somnolienta, se sentó en el sofá con expresión aturdida. ¿Puedo quedarme aquí un rato más? No hace falta. Jiang Shuluo no podía entender cómo se había quedado dormida. Saber que tenía que ir al colegio esa tarde la ponía nerviosa, pero apoyarse en Guyon le proporcionaba una inexplicable sensación de tranquilidad y, antes de darse cuenta, había cerrado los ojos. Hermano, ¿cuándo nos vamos al colegio? En unos 10 minutos. En ese momento, la tutora de Jiang Shuluo envió un mensaje. Guyon confirmó que podrían llegar puntuales a las 2 en punto. 10 minutos más tarde, la pareja se puso en marcha en el coche.
El Instituto N, Degree 3 de Jiangcheng era una institución excelente. Entre los institutos de secundaria superior de Jiangcheng, clasificados por prestigio, LN, Degree 3 ocupaba un puesto entre los 5 primeros. Asistir a este instituto significaba tener prácticamente un pie en la universidad, ya que su tasa de admisión de estudiantes universitarios superaba el 50%. Anteriormente, Guyan había preguntado y se había informado sobre la vida escolar de Jiang Shuluo. Sus notas eran excelentes, situándola constantemente entre los 30 mejores estudiantes. Podría haber asistido al Instituto N, Degree 1 de Jiangcheng, pero estaba demasiado lejos de su casa. Por lo tanto, eligió el Instituto N, Degree 3 más cercano, lo que le permite ir andando al colegio, a solo 20 minutos a pie. Sin la orientación de sus padres, a menudo dependía únicamente del consejo de sus profesores. Consciente de que el conocimiento podía cambiar su destino, se aplicaba con diligencia a sus estudios. Sin embargo, esto le granjeó una considerable envidia. Imagine ser guapo y tener talento académico, como no iba a provocar celos? Además, al ser huérfana, Jiang Shuluo era la única alumna sin padres presentes en las reuniones de padres y profesores. Sin tutors que la protegieran, se convirtió naturalmente en un blanco fácil para el acoso escolar. A decir verdad, Jiang Shuluo podría haber obtenido notas aún más altas, pero muchos le guardaban rencor y saboteaban deliberadamente sus estudios. Pronto llegaron a las puertas de la escuela. Guyan aparcó el coche y envió un mensaje a la profesora titular, Wang Xiaomei, confirmando su llegada. Un guardia de seguridad se acercó al ver el lujoso vehículo. Se dirigió al coche y preguntó cortésmente, Buenos días. ¿No así permite aparcar en la entrada de la escuela? ¿Puedo preguntar al que le trae por aquí? Ah. Un miembro del personal saldrá en breve. Solo estar aparcado un momento. Al que un profesor llegaría pronto, el guardia de seguridad no dijo nada más y regresó a su puesto. Capítulo 26, La docena de guardianes de Jiang Shuluo. Guyan miró a Jiang Shuluo, la expresión de la chica delataba claramente su nerviosismo. Luoluo, tu hermano está aquí. Esas palabras, tu hermano mayor está aquí, fueron el mayor estímulo para el corazón de Jiang Shuluo. Ella asintió con la cabeza, pronunciando un suave diciéndose en silencio que debía ser fuerte. Ahora tenía a su hermano mayor. En 3 minutos, un hombre y una mujer salieron por la puerta. La mujer era la profesora de Jiang Shuluo, Wang Xiaomei. Guyan salió del coche y se acercó para saludarla, profesora Wang. Wang Xiaomei se acercó junto a otro hombre que parecía ser un alto funcionario. Al llegar a ellos, Wang Xiaomei presentó, este es el tutor de Jiang Shuluo. Este es el director de asuntos estudiantiles de nuestra escuela, el director Lu. El director Lu también se presentó, hola, tutor de Jiang Shuluo. Mi nombre es Lu Qing. Le pido sinceras disculpas por el acoso que Jiang Shuluo ha sufrido en la escuela. Podemos discutir esto dentro y lo aseguro que le daremos una solución satisfactoria. Guyan observó al director Lu, no era especialmente alto, tenía un aspecto afable, entradas en el pelo y vestía una camisa blanca y una chaqueta de traje. Sus palabras anteriores habían sido extremadamente corteses. Sin embargo, por sus comentarios, Guyan comprendió que la aparente cortesía del director Lu era un intento de restar importancia al asunto. Guyan se presentó primero, hola, director Lu soy Guyan, primo de Jiang Shuluo. A continuación, adoptó una expresión seria y declaró, en relación con lo que acaba de decir, director Lu, deseo aclarar que no se trata simplemente de que Jiang Shuluo haya sido acosada en la escuela. Se trata de que ha sufrido un acoso tan grave que se tiró el río y casi pierde la vida. Espero que no minimis este asunto. No ha llegado a un punto en el que se pueda pasar por alto. Al arresto, el director Lu percibió el instante el carácter formidable de Guyan y adoptó una actitud más formal. Parecía que el asunto de hoy exigía medidas disciplinarias serias contra esos estudiantes. Sí. Mi expresión anterior fue imprecisa. Discutamos esto dentro, los padres de esos estudiantes también han llegado. No hay prisa. Estoy esperando a alguien. Guyan sacó su teléfono para comprobarlo. Xiao Xinyuan indicó que llegaría en breve. Echó un vistazo al interior del coche, debatiéndose entre llevar a Jiang Shuluo con él o no, pero dudando por miedo a que las negociaciones fracasaran. Jiang Shuluo también estaba en conflicto, con el miedo apoderándose de ella mientras se preguntaba si debía bajarse. 2 minutos más tarde, un Mercedes Clase C y un BMW Serie 5 se detuvieron a las puertas del colegio. Al ver a quien salían de ellos, Guyan se quedó paralizado. Maldita sea, ¿por qué tantos? ¿Era día de mercado?
Ambos catas iban linos a rebosar y descargaran a 10 personas, y eso después de que Chao Xin Yuan hubiera recazado firmamente a varios otros, para que no se samara la mitad de la clase. Después de compartir la noticia con sus compañeras de dormitorio, la noticia se extendió rápidamente entre los residentes. Xiao Xin Yuan, traer tanta gente no es muy apropiado, ¿no? El director Lu tampoco había previsto una afluencia tan repentina. ¿Eran todos esos 12 o más personas los padres de Jiang Shuluo? Xiao Xin Yuan parecía bastante agraviada. Gu Yun, insistieron en venir. ¿Qué podía hacer? Gu Yun, solo estamos aquí para mirar. No puedes pedirnos que nos vayamos. Exacto. Hemos venido a upward. No puedes recazarnos. Gu Yun se arrepencha ahora de no haber contratado antes a un abogado. Como era de esperar, la novia de Shi Yanlong era totalmente poco fiable. Director Lu, ¿podrían visitar las instalaciones de la escuela? El director Lu dudó, pero finalmente sintió con renuencia. Gu Yun, ¿qué quieres decir con visitar? Nos hemos preparado a fondo para esto. Debes lavarnos contigo, simplemente te seguiremos. Gu Yun preguntó con impaciencia, muy bien, vimos que preparativos han hecho. Xiao Xin Yuan sacó inmediatamente una pila de papeles de su bolso, probablemente docenas. Gu Yun, por su bien, lo vi pedido a nuestro profesor que recopile numerosos casos de acoso escolar. Todos ellos son incidentes de acoso en los que los estudiantes se han tirado el río, incluyendo sentencias judiciales y demás. Gu Yun los jodió, sorprendido por lo minucioso de sus preparativos. Dudó un momento y luego se volvió hacia el director Lu. Director Lu, todos ellos son estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Jiangcheng, amigos míos, de hecho. Me gustaría que explicaran las leyes y normativas pertinentes. Y es posible que nosotros no tengamos del todo claros los detalles, por lo que contar con ellos aquí sería de gran ayuda. El director Lu se sintió nervioso ante esto. Y se sentía abrumado por un grupo de gente corriente. Un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de Jiangcheng era otra cosa muy distinta. Aunque solo eran estudiantes, la Universidad de Jiangcheng era una institución de primer nivel 211 que rivalizaba con muchas universidades 985. Sus graduados tenían un peso considerable, y muchos de ellos conseguían puestos en departamentos gubernamentales después de graduarse. Director Lu, ya están aquí. ¿Discutamos esto dentro? Al fin y al cabo, tenemos que resolver este asunto, ¿no lo parece? El director Lu asintió con expresión preocupada y invitó al grupo a visitar el campus de la universidad. Gu Yun se acercó al coche, abrió la puerta y Jiang Shuluo salió. En cuanto el grupo vio a Jiang Shuluo, se quedaron boquiabiertos. ¿Era realmente tan guapa? Abrumada por la multitud, Jiang Shuluo se escondió nerviosamente detrás de Gu Yun. Son todas mis hermanas. Hola, hermanas. Jiang Shuluo esbozó una sonrisa forzada. Hola, hermanita. Varias chicas se apresuraron a rodear a Jiang Shuluo. Bien, entremos primero. Leva de Shuluo a visitar el campus. Vosotros dos venid conmigo. El grupo entró en el edificio. Por el camino, todos se sentían bastante incómodos y permanecían en silencio, salvo las chicas que iban detrás, charlando animadamente con Jiang Shuluo. Luo, que alta eres. Jiang Shuluo no sabía cómo responder a eso, y se limitó a emitir un suave Luo, ¿qué tal te va en los estudios? Bien. Al ver que las chicas charlaban animadamente con Jiang Shuluo, Gu Yun les permitió que la llevaran a visitar el campus. Muchas de estas chicas habían venido a la escuela por aburrimiento, así que dejarles explorar las instalaciones del instituto no era mala idea. Pronto, Gu Yun siguió al director Lu hasta un edificio. No era un bloque académico a juzgar por su aspecto, era el edificio de la administración. Padres de Jiang Shuluo, entremos. Sí. Muchas de las chicas se habían ido a explorar el campus con Jiang Shuluo, por lo que solo cuatro acompañaron a Gu Yun. Gu Yun, Shi Yanlong, Xiao Xin Yuan, Liang Shuading y Qian Jingxua. Gu Yun reconoció especialmente a la última, la compañera de habitación de Xiao Xin Yuan, que provenía de la familia más rica de su residencia. Por lo que él sabía, sus padres trabajaban en la corte. Por aquí, por favor. Entraron en una gran oficina donde esperaban varias personas. Director Li, este es el señor Gu, el tutor de Jiang Shuluo. El señor Gu. Al darse cuenta de la perplejidad del director Li, Gu Yun se presentó, soy primo de Jiang Shuluo. Sus padres han fallecido, por lo que yo actúo como su tutor. Muy bien, por aquí, por favor. Gu Yun echó un vistazo a las personas que se encontraban en la oficina, algunas vestían trajes ejecutivos, otras ropa normal.
Debian de ser los padres de los alumnos. Capítulo 27, Negotiations. El director le tomó la palabra, Señor Gu, primero debo exponer las conclusiones de la escuela. Según nuestra investigación, se ha confirmado que Jiang Shuluo ha sufrido acoso escolar. Esto incluye abusos verbales, como insultos, burlas y mofas, así como actos físicos, como tirar habitualmente sus libros a la papelera, lener su pupitre de basura y obligarla a hacer los deberes de otros alumnos. Sin embargo, la escuela no ha encontrado pruebas de que estos compañeros de clase hayan agredido físicamente a Jiang Shuluo. Aunque pueden haber ocurrido pequeños empujones, golpes o incidentes similares, y es seguro que no se han producido agresiones físicas. Además, han participado numerosos estudiantes. Por ejemplo, en los casos de insultos y burlas, un instigador solía llevar a muchos otros a seguir su ejemplo. Espero que pueda entenderlo, señor Gu. Apreciando la sinceridad del director, Gu Unicincio. Y es comprensible. El director le continuó, la escuela ha identificado 5 casos concretos. Estas 5 personas mostrarán un comportamiento constante hacia Jiang Shuluo, incluyendo tirar sus libros y su mochila a la papelera, lener su pupitre de basura y someterla a abusos verbales. En relación con estos incidentes, la escuela tiene cierta responsabilidad y ha cometido fallos de supervisión. Naturalmente, Jiang Shuluo nunca informó de esto a los profesores. Nuestra investigación reveló que esto se debía a las amenazas de sus acosadores, que lo impedían informar al personal. En nombre de la escuela, debo pedir disculpas. No supervisamos adecuadamente a estos alumnos, lo que permitió que Jiang Shuluo fuera víctima de acoso. Esto constituye un grado de culpabilidad por nuestra parte. Esa es la esencia del asunto. Los padres de la señorita Jiang y, frente a ustedes, los padres de los alumnos implicados. ¿Cómo procedimos? Guyan no respondió a la pregunta del director sino que replicó, si estamos discutiendo como proctor, me gustaría saber cómo piensa manejar esto la escuela. En ese momento, se acercó una mujer con un tono rebasante de arrogancia. No es más que un asunto sin importancia. Aquí tiene 1000 yuans como compensación. ¿Lo parece aceptable? Todo este alboroto, reunir a tanta gente, incluso amenazar con tirarse al río, todo es para extorsionar dinero, ¿no? Guyan se volvió hacia la mujer. Lavaba mucho maquillaje y, al acercarse, desprendía un olor y nauseabundo. En ese caso, procederá a denunciar esto a la policía también que los medios de comunicación informen sobre esto. Basta con mirar a los padres, qué tipo de hijos. En ni siquiera he hablado todavía, solo he preguntado a la dirección del colegio cómo van a manejar esto, y hay alguien difundiendo rumores de que estoy aquí por dinero. El tono de Guyan era sombrío. El director lo intervino rápidamente para aliviar la tensión. Padre de Jiang Shuluo, por favor, no llamo la policía todavía. Lo estamos discutiendo, ¿no? Guyan respondió fríamente, yo estoy dispuesto a hablar, pero ellos no. Si no lo están, digamos que el tío se encargó, que es justo y imparcial. Volviéndose hacia la mujer, añadió, ¿no está de acuerdo, señora? El desprecio se reflejó en su rostro mientras lo miraba con aire y gritaba, pida el dinero si es lo que quiere. Amenazar con llamar a la policía? Adelante, esa se atreve. ¿Qué más da? Puede que el tío ni siquiera lo importe. En ese momento, Xiao Xinyuan no pudo soportar seguir mirando. Grito, Guyan, no negociemos con ellos. Llamemos a la policía. Xian Jingxue, que estaba detrás de ella, intervino, Guyan, el tío se encargará de este asunto. Los arrestarán. Si son menores, se enfrentarán a al menos 15 días de detención. Si son adultos, el cabecilla será condenado. La mujer rugió furiosa, ¿quién te crees que eres? No pares de hablar de detenciones y penas de prisión. La mirada de Qian Jingxue permaneció impasible, negándose a entrar en discusiones inútiles. Simplemente afirmó con rotundidad, mis padres trabajan en el tribunal. Basándome en lo que me dijo la escuela y en lo que he investigado, solo les pregunto al respecto. Si no me crees, adelante, pruébalo. Por supuesto, sería prudente que consultaras primero a un abogado. Ante esto, la expresión de la mujer cambió. No podía estar segura de si esta persona decía la verdad o no. El director Lu también mostraron un atisbo de pánico en sus rostros. ¿Cómo había aparecido ahora alguien con contactos? El director le tomó rápidamente una decisión, sabiendo ya de qué lado ponerse. Detrás de ellos, los demás padres de los alumnos escucharon estas palabras y se vieron invadidos por el pánico al instante.
Habían acudido pensando que se trataba de un asunto menor, con la intención de enviar a un representante para negociar con firmeza con la otra parte y, en el peor de los casos, pagar alguna indemnización. Pero ahora se había convertido en una denuncia penal, con detención y posible condena? Esto superaba por completo sus expectativas. En ese momento, la voz de Chao Xin-yuan resonó, según nuestras leyes nacionales, el acoso escolar constituye una actividad ilegal. Basando en los resultados de la investigación de la escuela, he realizado el siguiente análisis. Como ha mencionado el director Li, estos alumnos solían tirar los libros de los compañeros de clase de Jiang Shuluo a la basura. Esto constituye un delito de daños a la propiedad. Dependiendo de la gravedad, las sanciones van desde multas hasta penas de detención. Los apodos, las burlas, los insultos, la difamación, la difusión de rumores, etc., dependiendo de la gravedad de la infracción, pueden dar lugar a una detención de hasta 5 días, o entre 5 y 10 días, con una pena máxima de hasta 3 años de prisión. Además, el director le mencionó que estos alumnos y Jiang Shuluo podrían haber tenido pequeños altercados o empujones. Para determinar si esto constituye una agresión real es necesario seguir investigando. Si se demuestra que se trata de un daño intencionado, la pena máxima es de hasta 3 años. Director Lee, estos son casos reales que he recopilado, todos los comparables, incluidas las sentencias judiciales. Puede revisarlos. Con eso, la mujer lo ha robado los expedientes a Chao Xin-yuan. Varios otros padres se apresuraron a acercarse, presas del pánico la situación y no les permite permanecer tranquilamente en la parte de atrás. Chao Xin-yuan era bastante astuto todos los casos que presentó implicaban penas de prisión, siendo la mínima de 15 días de detención. Después de revisarlos, uno de los padres entró inmediatamente en pánico. Mayer, ¿puedo pagar una indemnización? ¿Podríamos evitar la policía? 5,000, o incluso 10,000. Los casos de Taliban penas de prisión o de detención, castigos severos. Como ciudadanos de a pie, nunca se habían enfrentado a asuntos de este tipo. Solo sabían que ir a la cárcel arruinaría sus vidas. Tener antecedentes penales significaba que no serían admitidos en la universidad y conseguirían un empleo en el futuro. Hermano, lo siento mucho. Y es culpa mía por no haber educado bien a mi hija. Te pido perdón. La indemnización es negociable, pero, por favor, no llames a la policía. Exacto. Pagaremos una indemnización. Te pedimos perdón. Pero no llames a la policía. Todo se puede resolver. Alvar a los padres arrastrarse ante Guyun, humilándose y suplicando, los ojos de la mujer se llenaron de desprecio y desdén. Aunque sintió una panzada de pánico, hacía unos momentos se había mostrado tan altiva. ¿Cómo iba a rebajarse ahora a humilarse? Ignorando las súplicas de los padres, Guyun se volvió hacia el director. Director Lee, tengo curiosidad por ver cómo piensa manejar la escuela este asunto. Me gustaría observar la respuesta de la escuela. El director Lee estaba subsando sus options. Guyun no era fácil de manejar. No solo había traído consigo a un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de Jiangcheng, sino que también tenía conexiones familiares dentro del sistema judicial. Además, a Guyun no le faltaban fondos. Se involucraba a los medios de comunicación en este asunto. Un huérfano acusado en la escuela que posteriormente se ahogó en el río, esto situaría a la institución directamente en el ojo del huracán. Las repercusiones para la escuela serían inconmensurables, y las consecuencias para su dirección igualmente perjudiciales. Inevitablemente, alguien tendría que asumir la culpa, pero ¿quién sería? Como director, él era el responsable último. Si el escándalo se agravaba, la responsabilidad recaería probablemente sobre sus hombres. Capítulo 28, Expulsión. No hace mucho, un estudiante de un instituto de Jiangcheng se tiró desde un edificio y el director fue suspendido de inmediato. Este caso no era tan grave, al menos el chico fue rescatado después de tirarse al río. Pero una vez que se denunciara, se consideraría un fallo en la gestión del colegio. Los fallos de gestión requieren inevitablemente que alguien asuma la responsabilidad. Por mucho que lo pensara, el director licencia que la responsabilidad recaería en última instancia sobre él. Señor Jiang Shuluo, la conducta de estos alumnos ha sido totalmente deplorable. Si decide denunciar esto a la policía, la escuela cooperará plenamente con el agente. Incluso sin una denuncia formal, este comportamiento de acoso hace que estos alumnos no sean aptos para seguir asistiendo a clase. Por lo tanto, la escuela tiene la intención de expulsarlos. Al oír la palabra expulsión, los padres se apresuraron a acudir al lado del director y comenzaron a suplicar entre lágrimas.
Señor, le prometo que mi hija no volverá a causar problemas. Por favor, no la expulse. Señor, así lo ruego. Los exámenes de acceso a la universidad están a la vuelta de la esquina. La expulsión arruinaría todo su futuro. Sin dejarse conmover por sus súplicas, el director le declaró con convicción, padres, las malas acciones deben ser castigadas. Si no hubiera consecuencias por el mal comportamiento, todos se sentirían con derecho a acosar a sus compañeros de clase. Aunque lógico, este razonamiento resultó insoportable para los angustiados padres. Pónganse en el lugar de los demás. Si su hijo fuera la víctima, ¿no querrían que la escuela castigara al acosador? Ante esto, los padres se quedaron paralizados. Por supuesto. Y si fuera su propio hijo el acosado. Seguramente exigirían un castigo severo para el agresor. Incluso podrían llamar a la policía para asegurarse de que el acosador se enfrentará a duras consecuencias. Uno de los padres suspiró y se volvió hacia Guyun. Señor, le pido sinceras disculpas. ¿Podría considerar la posibilidad de permitir que la escuela reduzca el castigo? Podemos ofrecer una compensación adicional. Ahora entendían que la verdadera decisión estaba en manos de Guyun. Si él decidía no seguir adelante con el asunto, la escuela podría abstenerse de expulsarlo. Guyun negó con la cabeza. Esta es la decisión de la escuela, y creo que es la correcta. Solo así podremos proteger a todos los alumnos del acoso y dissuadir a aquellos que pueden estar pensando en hacer daño a sus compañeros. Oiga. No diga tonterías santaronas. Luder 20,000 y este asunto quedará zanjado. La voz de la mujer volvió a resonar, tan altiva como siempre. Guyun miró a la mujer y dijo con calma, Luder 30,000 ahora, tira su hijo al río y este asunto quedará zanjado. 2. La mujer señaló a Guyun, con el rostro enrojecido por la furia. Entonces llamaré a la policía. Está claro que algunas partes no están interesadas en una discusión civilizada. Guyun buscó su teléfono, pero varios padres, que ahora habían centrado su atención en la mujer, se lo arrebataron inmediatamente y le lanzaron insultos. La mujer tampoco era de las que se dejaban intimidar, y se enzarzó en una acalorada discusión con los padres. Era una maestra de la obstinación, plantando cara a los demás padres mientras les acabó la culpa. Esto los enfureció hasta el punto de querer recurrir a la violencia. El director Lee, al ver esto, rápidamente hizo intervenir al director Lu para evitar una pelea física antes de que se resolviera el asunto. Al ver el comportamiento agresivo de la mujer, sintió ganas de golpearla él mismo. Salgamos un momento. Guyun se elevó al grupo y se apoyó en la bala. Se volvió hacia Chen Jingxue y le preguntó, si denunciamos esto, ¿esos estudiantes podrían acabar en la cárcel? Chen Jingxue respondió, es muy improbable. A menos que sea en caso extremadamente grave, lo más probable es que solo se enfrenten a una detención de 10 días como máximo. Guyun suspiró. Era justo lo que esperaba. A pesar de las dramáticas afirmaciones de Chao Xinyuan, las penas de prisión reales por acoso escolar eran poco frecuentes. El factor crucial era si la víctima había sufrido lesiones leves. Tomamos como ejemplo el intento de suicidio soltando al río. Aunque parecía grave, no tenía por qué serlo, y eso era difícil de determinar. Guyun, ¿qué opinas? La arrogancia de esa mujer realmente me molesta. Guyun dijo, sinceramente, denunciarlo a la policía sería una molestia. Ya sabes cómo vi, podría prolongarse durante un mes, incluso medio año. Así que no pienso denunciarlo a menos que sea absolutamente necesario. Pero los que acosaron a Zhang Shuluo deben ser expulsados. Xiao Xinyuan entendió la lógica. Denunciarlo llevaría demasiado tiempo y muchos aspectos serían difíciles de probar, especialmente si el intento de suicidio de Zhang Shuluo estaba relacionado con el acoso. Sin embargo, sentía una profunda sensación de injusticia. Ver la expresión de satisfacción de esa mujer la llenaba de resentimiento. Solo había visto a personas como ella en internet. Nunca imaginé que existieran en la vida real. Yuan, esto no es nada. Cuando somos abogados de verdad, nos encontraremos con casos mucho más irracionales. Este es totalmente normal. Deberías ver a los que se tiran al suelo del tribunal. ¿Se tiran al suelo del tribunal? Cuente más. Liang Shueting, a quien lo encantaban los cotilleos por encima de todo, se quedó instantáneamente enganchada con las palabras de Chen Jingxue. Te lo contaré cuando volvemos a la escuela. No, cuéntamelo ahora. ¿Qué tiene de diferente? Guyun observó a la pareja.
Lian Xuading era la típica chica femenina, propensa a poner moros, mientras que Qian Jingxue encarnaba el arquetipo de la hermana mayor distante y fría como el hielo, que solía mantener una actitud distante. Cada chica del dormitorio de Chao Xinyuan tenía su propio estilo distintivo. Tomamos como ejemplo a la propia Chao Xinyuan, era del tipo despistada, que había elegido estudiar derecho con la ingenua aspiración de defender la justicia. En ese momento, el director Lu salió y dijo cortésmente, padres de Jiang Shuluo, los preparativos están listos. ¿Entramos para hablar? Guyun, que quería resolver el asunto ese mismo día, asintió con la cabeza. Una vez dentro, dijo directamente, director, tengo tres exigencias. Primero, los alumnos que acosaron a Jiang Shuluo deben ser expulsados. Segundo, deben pedir disculpas públicamente ante toda la escuela. Tercero, deben pagar una indemnización. No se trata de una indemnización por daños morales. La estancia de Jiang Shuluo en el hospital tras saltar al río costó más de 8,000 yuans. Aunque no me falta dinero, alguien debe cubrir este gasto. Nosotros lo pagaremos. Lo cubriremos. Tan pronto como Guyun terminó de hablar, un padre intervino. Ya lo habían considerado, la expulsión era preferable a una pena de prisión. Al fin y al cabo, la expulsión solo significaba que podían pagar para que sus hijos asistieran a otra escuela. En el peor de los casos, los estudiantes podrían estudiar en casa y presentarse directamente a los exámenes de acceso a la universidad. Al ver esto, el director dio un suspiro de alivio. Tenía que Guyun insistiera en denunciar el asunto a la policía. No hay problema. Nuestra escuela ha insistido repetidamente en la represión estricta del acoso escolar. Estos infractores ejemplares deben ser expulsados para que sirvan de advertencia a todos los estudiantes con malas intenciones. Guyun asintió con satisfacción y luego se volvió hacia los padres. ¿Alguna objeción? Ninguna objeción, ninguna objeción. Mientras no llamo la policía, nos parece bien cualquier cosa. Guyun no esperaba las respuestas de estos padres, sino la de la mujer. La mujer, al darse cuenta de que Guyun la miraba fijamente, mantuvo su actitud altiva. Yo tampoco tengo ninguna objeción. No es que le tenga miedo, es que simplemente no tengo tiempo que perder en esto. Al ver su actitud, Guyun declaró con autoridad, ya que no tienes miedo, llamaré a la policía ahora mismo. Podemos discutir esto en otro lugar. Dica esto, cogió su teléfono, listo para marcar. Capítulo 29, la sensación de tener un hermano que te protege. Uno de los padres se apresuró a detenerlo de nuevo, maldiciendo interiormente a la mujer sin piedad. El director le no pudo contenerse. Furioso, lo espido a la mujer, ¿qué le pasa? Su hija ha cometido un error, ¿y usted adopta esta actitud? ¿Solo quiere ver a su hija expulsada para quedar satisfecha? Si sigue así, llamaré a su padre inmediatamente. No tiene por qué quedarse aquí más tiempo. Al ver esto, la mujer, por muy resentida que se sintiera, no tuvo más remedio que suavizar su tono. No tengo ninguna objeción. Haga lo que diga. No tengo nada que decir al respecto. Guyun no veo sentido en discutir con una persona así. Se volvió hacia Chao Xinyuan y lu dijo, elabora un plan de compensación. Hazlo legalmente vinculante. Chao Xinyuan se rascó la cabeza. No hay problema, déjalo en mis manos. Hoy celebraremos la reunión pública de disculpa. Mañana discutiremos aquí la indemnización. ¿Qué les parece? Los padres respondieron al unísono, bien, bien. El director le se volvió hacia la mujer, con evidente descontento. Mañana envía al padre del alumno. Usted no viene. Temía que ella volviera a arruinarlo todo el día siguiente. La mujer no dijo nada, simplemente cogió su bolso y se alejó con pasos cortos. El director le se volvió entonces hacia Guyun, los padres de Jiang Shuluo, dentro de media hora celebraremos una asamblea con toda la escuela en el patio. ¿Qué les parece? Bien. Guyun condujo al grupo fuera. Una vez fuera, Xiao Xinyuan refunfuno, esa mujer es tan irritante. Me encantaría decir lo que pienso. Ya basta. El asunto está resuelto. No hay necesidad de estropear nuestro humor por alguien como ella. Mientras pasaban por los terrenos de la escuela, grupos de estudiantes salían en tropel del bloque de aulas. No hace falta decir que todos se dirigían a la asamblea. Unos minutos más tarde, Guyun vio a Jiang Shuluo y a sus amigas. Todas estaban radiantes de alegría, incluida Jiang Shuluo. Al ver a Guyun, Jiang Shuluo corrió hacia él con zancadas largas. Hermano, toma unos dulces. Guyun vio como Jiang Shuluo le daba una pirulita y le dio un mordisco. Que dulce.
John Shuluosario, con la alegría sencilla propia de una niña. ¿Dónde habías estado? He estado paseando por la escuela con algunas de las chicas. Me han comprado un montón de cosas ricas. Una chica más alta intervino, Guyun, lo hemos comprado un montón de aperitivos en nuestra hermanita. Nos vas a invitar a cenar. No hay problema. Guyun ya tenía intención de invitarlas a comer, no podía dejar que vinieran para nada. Generoso joven maestro Gu. La chica le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, seguido de un coro de risitas de las chicas que corrían. Generoso joven maestro Gu. Guyun sonrió impotente. Tantas chicas alabándolo, no podía soportarlo. Guyun, ¿has solucionado las cosas? Sí. Vamos al campo de deportes. Volviéndose hacia John Shuluo, Guyun lo dijo en voz baja, Luluo, los estudiantes que te acasaban han sido expulsados. En breve cruzarán el campo para pedir perdón. Vamos a verlos. Y recuerda, ese algún otro responsable del colegio no ha pelado a los que te acasaban antes, díselo a tu hermano. Me encargo de que se haga justicia. Quédate tranquila, nunca más tendrás que preocuparte por que te acosan. Al resto, John Shuluo se sintió envuelta en una ola de cálidas. ¿Era así como se sentía tener la protección de un hermano? Hermano. John Shuluo miró a Guyun, parpadeando con sus hermosos ojos. Su pequeña mano agarró el dobladillo de su camisa, como se quisiera hablar pero no supiera qué decir. Vamos, no le demás vueltas. Solo sé feliz. Sí, hermano, murmuró John Shuluo en voz baja. Señor Gu, que enamorados están ustedes dos. Unas chicas que estaban cerca charlaban en tono bulán. Guyun les lanzó una mirada exasperada. Muy bien. No habrá cena más tarde. El joven maestro Gu está enfadado. Está bien, nos calaremos. Guyun las ignoró y condujo a John Shuluo hacia el campo de deportes. Detrás de ellos, Liang Shuading murmuró, Oyala yo también tuviera un hermano así. Ting, creo que solo te gustan los chicos fornidos. Hermano? Te conozco demasiado bien. Al descubierta, Liang Shuading hizo un puchero en broma, Amon, no te estoy hablando a ti. ¿En I siquiera puedo sonar con tener un hermano? Está bien, puedes tener uno. ¿Qué tal se te presento a un chico guapo de la Facultad de Deportes algún día? Liang Shuading la empujó. No, gracias. Al llegar al campo de deportes, estaba repleto de estudiantes. El director le vio a Guyun acercarse y se acercó con una sonrisa. Tutor de John Shuluo, te do el personal y los alumnos están presentes. ¿Comenzamos la reunión? Por supuesto, director le usted está al mando. Muy bien. Hay asientos en la parte de atrás. Sentémonos. Me pregunto si John Shuluo subirá pronto a aceptar sus disculpas. Guyun bajó la mirada hacia la niña que tenía a su lado. John Shuluo también inclinó la cabeza, con su pequeña mano agarrada a la manga de Guyun. No. Guyun entendió lo que quería decir y él mismo no deseaba que John Shuluo subiera. Pronto, una voz resonó desde el escenario. Era el director Lu, de la Oficina de Educación Política, quien hablaba. Al comenzar su discurso, el director Lu expuso el propósito de la asamblea antes de pronunciar una severa reprimenda en la que condenaba el incidente de acoso. Después de 20 minutos, llegó al punto crucial. En relación con este incidente de acoso, las sanciones para los 5 alumnos de la clase 2, caso 13, y los 6 alumnos adicionales son las siguientes. Dada la gravedad y la naturaleza particularmente tras de las infracciones cometidas por estos 5 alumnos, serán expulsados de la escuela. Los 6 alumnos restantes recibirán una amonestación formal. Estas sanciones sirven de advertencia para todos. Insto a todos los alumnos a que cumplan las normas del colegio y la ley. Si se repiten incidentes similares, el colegio no mostrará clemencia. Ahora, los 5 alumnos ofrecerán una disculpa pública. John Shuluo contempló el estrado donde sus antiguos torturadores se disculpaban ahora ante la multitud reunida, con una emoción compleja agitando su interior. Mi hermano mayor es realmente extraordinario. Oyala lo hubiera conocido antes. Guyun miró a John Shuluo, que estaba sentada en silencio observando el estrado, perdida en sus propios pensamientos. Las heridas infligidas durante la juventud resultaban profundamente difíciles de curar por completo. Guyun esperaba fervientemente que las severas sanciones por el acoso escolar garantizaran que más niños disfrutaran de una infancia despreocupada, en lugar de vivir con el miedo constante al acoso. Pronto concluyeron las disculpas, lo que supuso el final de la asamblea. Director Lee, nos despedimos. Muy bien.
Una cosa más, John Shuluo necesitará varios días de baja y probablemente no volverá hasta la semana que viene. Y es perfectamente aceptable. Deje que se recupera adecuadamente en casa antes de reincorporarse a las clases. Entendido. Adiós, director Lee. Les acompañó a la salida. El grupo salió del recinto escolar y se subió al coche mientras varios administradores los veían partir. Después de conducir un rato, Guyon se detuvo en un lugar. Al salir, preguntó al grupo, ¿qué cenamos esta noche? Decida usted, joven maestro Gu. Nos da igual cualquier cosa. Guyon lo pensó un momento. ¿Un buff, quizá? ¿Les parece bien? Perfecto. No hay ningún problema. Ya era de noche, así que el grupo se dirigió directamente a un restaurante buff local. Con tanta gente cenando, decidir que comer suponía un problema. Pero un buff era ideal, ya que ofrecía de todo, comida china, occidental, barbacoa, olla caliente, marisco y mucho más, satisfaciendo perfectamente las diferentes preferencias de cada uno. Eran 12 en total. A 168 yuans por persona, la comida le costó a Guyon algo menos de 2,000 yuans. Contratar a un abogado durante medio día ni siquiera costaría tanto. Bueno, consideralo una inversión en amistad. Capítulo 30, Hora del Buff. Al entrar, Zhang Shuluo estiró su cabecita y observó con curiosidad todo lo que había dentro. La docena de personas no se sentaron juntas, sino que se repartieron en mesas de cuatro. Guyon y Zhang Shuluo ocuparon una mesa para ellas solas, ya que a nadie lo apetecía ser el tercero en discordia. Luego, veía por algo. Guyon se levantó y Zhang Shuluo le siguió inmediatamente, decidida a permanecer cerca de su hermano. Guyon lo entregó un plato y lo dijo amablemente, servid lo que quieras. Yet está todo pagado. ¿Que me sirva yo misma? Zhang Shuluo no podía creerlo, ni siquiera con la garantía de Guyon. Había tanta comida. Si alguien se lo llevara todo, ¿cuánto costaría? Claramente, había malinterpretado lo que quería decir Guyon. Pensó que se refería a llevárselo todo a casa, no solo a elegir lo que lo apeteciera comer. Era su primera vez en un buff y no sabía nada al respecto. Contemplando la deslumbrante variedad de platos, se sintió llena de curiosidad. Había tantas cosas que Zhang Shuluo nunca había visto antes. ¿Quién diría que había tantos tipos diferentes de comida? ¡Ay, Dios mío! Zhang Shuluo se frotó las sienes. Había estado mirando los platos con tanta atención que no se había dado cuenta de que Guyon se había detenido y chocó directamente contra su espalda. Guyon lo revolvió el pelo al ver que no había cogido nada. Le puso el plato en las manos. Si no vas a coger nada, tendrás que servir a tu hermano mayor. Está bien. Guyon solo estaba bromando, pero él se lo había tomado muy en serios. Cog lo que te apetezca, no te quedes mirando, añadió Guyon. Zhang Shuluo no respondió y le siguió obedientemente como una niña. Al fin y al cabo, eso era lo que era, ni siquiera tenía 18 años. En cuestión de minutos, Guyon y Zhang Shuluo regresaron a sus asientos cargados con 4 platos. Pero eso no fue suficiente, volvieron a salir. Al pasar por la sección de postres, Guyon cogió 2 pequeños caramelos. Abra bien la boca. Zhang Shuluo obedeció y abrió sus delicados labios rosados mientras Guyon lo ofrecía un dulce en la boca. La chica no dudó en absoluto y se lo tragó de un bocado, rozando con sus suaves labios el dedo de Guyon. Guyon negó ligeramente con la cabeza. Aquello lo había parecido bastante íntimo. Hermano. Me gusta ese. Zhang Shuluo se atrevió a hacer una pequeña petición, aunque le había costado mucho tiempo reunir el valor para hacerlo. Pero sabía que su hermano era amable con ella y que seguramente se lo traería. Siguiendo la dirección de su dedo Dominique, había filas de pasteles en miniatura expuestos. No sabía si estaban buenos, pero eran excepcionalmente bonitos, del tipo que cautiva el corazón de una niña. Está bien, vi a buscarlos. Guyon la llevó hasta Ali, cogió un plato y lo entregó las pinzas. Luego quer elegirlos ella misma. Zhang Shuluo levantó la vista y lo miró con sus grandes ojos inocentes. ¿Puedo llevarme todos? Todos. Tras dudar un momento, la niña volvió a preguntar, ¿pero no serán muy caros? Ya están pagados. Gij. Zhang Shuluo se rió entre dientes, cogió las pequeñas pinzas y seleccionó solo a sus favoritos. Solo cuando levantó otro plato para colocarlo se dio cuenta de que su plato ya estaba rebosante. De repente, sintió una punzada de culpa. ¿Por qué había cogido tanto? Aunque su hermano no la había reprendido, Zhang Shuluo no podía dejar de reprocharse a sí misma. Se sentía terriblemente desconsiderada. ¿Y es suficiente? Cog más si quieres.
Guyon trejo otro plato. Es sufficient, respondio Jiang Shuluo apresuradamente, convos tenida de panico, como se tuviera miedo. Miedo de que Guyon la reganara, pero también miedo de que no lo hiciera, porque sentía que tomar tanto estaba mal. Guyon notó su nerviosismo, pero no sabía cómo abordarlo. Trabajaría en ello gradualmente. Los dos levaron la comida a sus asientos, cogieron las salsas para mojar y se sentaron a comer. Guyon primero colocó los ingredientes para hervir en la olla, luego dispuso los alimentos a la parrilla en la bandeja. Hermano, toma esto. Jiang Shuluo lo ofreció un pequeño postre sin comer nada ella misma, ofreciéndoselo primero a Guyon. Este es el favorito de Lolo. Hermano mayor, toma solo uno. El resto son todos de Lolo. Guyon temía que si no tomaba ninguno, la niña pudiera dar vueltas al asunto, así que aceptó uno. No pasa nada, hermano mayor, cómelo. Lolo ahora sé una buena niña. La niña le dio la cabeza y comenzó a comer obedientemente. ¿Está rico? Jiang Shuluo asintió con la cabeza como un palito picoteando granos. Realmente estaba delicioso, dulce y delicioso. A todas las niñas les encantaban las cosas dulces, y Jiang Shuluo no era una excepción. Devoró felizmente el plato de pastelitos, un bocado tras otro. Mientras tanto, la carne a la parrilla estaba lista. Mojada en salsa y envuelta en lechuga, lo ofrecieron un trozo a Jiang Shuluo. Al ver que Guyon así lo ofrecía, Jiang Shuluo no dudó y abrió bien su boquita. Sus labios rosados le dieron un mordisco, pero la carne era demasiado grande. La pinchó con el dedo antes de conseguir meterse el trozo entero en la boca. Con tanta comida en la boca, a Jiang Shuluo le costaba masticar. Sus mejillas se hincharon, transformando su precioso rostro ovalado en uno redondo como el de una muñeca. Después de terminar la carne a la parrilla, Jiang Shuluo volvió a sus magdalenas, aunque notó que no lo parecían tan deliciosas como antes. Sus grandes ojos miraban con avidez la carne chisporatendo en la parrilla. Guyon, al observar esto, envolvió otro trozo de carne a la parrilla y así lo llevó a la pequeña boca. La pareja se parecía mucho a una pareja, la chica encantadora y adorable, el chico tierno y considerado. Esta comida tipo buffet se prolongó durante bastante tiempo. Cuando todos estuvieron linos, eran casi las 8 de la tarde y el restaurante buffet estaba a punto de pasar al servicio nocturno. Nos vamos entonces, adiós. Gracias por la cena, señor Gu. Después de despedirse, Guyon condujo hasta su casa. Al llegar, Jiang Shuluo se dejó caer en el sofá, acariciándose la barriguita como si se hubiera comido hasta hartos. La pequeña traviesa no conoce límites, cuando ve algo apetitoso, seguía comiendo sin parar, como un gatito glotón. Guyon se sentó a su lado y lo acarició suavemente la nariz con el dedo. ¿Vas a comer tanto la próxima vez? Jiang Shuluo sonrió, haciendo un puchero sin responder. Sabía que su hermano no la estaba regañando, así que se volvió bastante atrevida. Ni voy a dar una duca. Luo también quer ir. Guyon se detuvo un momento y luego dijo, muy bien. Sub. Una vez arriba, quedó claro que Jiang Shuluo no tenía intención de venirse con él, sino que simplemente quería lavarse. Guyon sacó todos los artículos de aseo que había comprado esa mañana en el supermercado y lo enseñó cómo usar cada uno de ellos y para qué servían. Solo después de dar instrucciones detalladas salió del baño. Después de su baño, Guyon bajó las escaleras para esperar a Jiang Shuluo. La niña seguramente vendría a buscarlo una vez que hubiera terminado. Efectivamente, Jiang Shuluo salió descalza, vio a Guyon abajo y bajó las escaleras saltando. ¿Por qué no llevas zapatos? Al ver los preciosos pies descalzos de Jiang Shuluo, Guyon le hizo sentarse rápidamente en el sofá. Mis zapatos están en la habitación. Se me han olvidado. Guyon se levantó, fue a buscar una toalla, se acercó, se arrodilló, envolvió los dos piececitos blancos en la toalla y comenzó a sacarlos. Aunque lo lamaba sacar, poco a poco se convirtió en amazar. Aunque separados por la toalla, los pies de jade de la niña eran tan exquisitamente suaves que provocaron un cosquilleo en el corazón de Guyon. Mientras sacaba los diminutos pies de Jiang Shuluo, su mirada se deslizó hacia sus dos piernas, tan blancas y tiernas como el jade. No había ni una sola parte de esta niña que no lo tentara. Después de sacarse los pies, Jiang Shuluo se sentó con las piernas cruzadas en el sofá y lo dijo a Guyon, hermano, seca mi pelo con el secador. Su tono era suave, casi como si estuviera haciendo un puchero. De acuerdo. Guyon le pellizcó juguetonamente la suave mejilla antes de ir a buscar el secador. Jiang Shuluo sonrió feliz y luego le dio la espalda a Guyon. Capítulo 31, ¿Por qué se acurruca en los brazos de su hermano?
El secator lo resultaba maravillosamente relajante en el pelo, o más bien, solo lo era cuando lo hacía Guyun. Esa misma mañana, en la peluquería, el secado de la estilista lo había dejado totalmente indiferente. Guyun acarició suavemente la longitud de sus sedosos mechas. Su suavidad y su ligero aroma lo atrajeron hacia ella. Un suave suspiro escapó de sus labios de repente, le tocó la fibra sensible a Guyun. Ese sonido, tan encantadoramente dulce. La chica, con el pelo secondos, debía de estar demasiado cómoda. Con los ojos entrecerrados, no pudo evitar dejar escapar un suave murmullo. El sonido era absolutamente cautivador. Afortunadamente, Guyun poseía un fuerte autocontrol. La mayoría de los demás habrían perdido todo el control. Guyun sintió que estaba a punto de perder el control. Rápidamente dijo, ya está seco. Oh. John Shuluo se giró, con los ojos encerrados, mientras Guyun le dirigía el secador al pelo de la frente. Al ver lo mucho que lo estaba disfrutando, se demoró un momento más. Su expresión era hermosa y dulce. Al mirar sus labios rosados y carnosos, la mente de Guyun se remontó al día en que él se cayó al agua y él le practicó el boca a boca. Entonces sus labios estaban suaves y fríos. Ahora estarían calientes, sin duda. Guyun apagó el secador cuando John Shuluo abrió los ojos y se miró fijamente sin comprender nada. Guyun también se sintió un poco aturdido, preguntándose qué hacer a continuación. Ah, claro, tenía que comprar algunas cosas, principalmente para su habitación. Guyun se fijó en sus delicados pies rosados. Había pensado en comprar una alfombra molida para su habitación, algo suave para que John Shuluo pudiera caminar descalza. Ven aquí. John Shuluo se acercó, inclinando su cabecita mientras lo miraba. Guyun sacó su teléfono, abrió Pinduoduo y buscó alfombras. Apareció una gran cantidad de options. Luego, te comprar una alfombra para tu habitación. ¿De qué color te gustaría? Rosa. Bien, entonces elegiremos rosa. Guyun echó un vistazo a cada tienda y descubrió que estas alfombras podían hacerse medida, pero era necesario tomar medidas. Ah, entonces no importa. No tenemos cinta métrica en casa. ¿Qué más podría ser útil? Guyun puso la mano sobre el pelo de John Shuluo, observando cómo caen libremente los mechas. De repente, pensó en comprar unas horquillas. Al sentir la gran mano de su hermano, John Shuluo se acercó más cerca de Guyun. Quería refugiarse en su abrazo, pero no se atrevía. Guyun buscó inmediatamente horquillas en internet y luego puso su teléfono en la pequeña mano de John Shuluo. Luego, ¿ves encuentras alguna que te guste? John Shuluo contempló la variedad de bonitas horquillas en la pantalla, con los ojos brillantes de alegría. Su pequeña mano comenzó a seleccionar. Sabía que podía comprar cosas por internet y lo había hecho antes, aunque no solo por internet, sino que en la vida real tampoco compraba cosas a menudo. El dinero escaseba y tenía que administrarlo con cuidado. Hermano, quiero esta. John Shuluo eligió rápidamente, una rosa y adorable. La compraremos. Toca aquí, luego aquí, y así realizará el pedido. Como no era cara, no hacía falta contraseña, lo cual era muy cómodo. Eres muy amable, hermano. La voz de la chica era dulce y suave, y sus labios se curvaban hacia arriba en una sonrisa jaunty. Sigo buscando. Los dos se inclinaron juntos, sosteniendo el teléfono mientras charlaban. Guyun encontró esto increíblemente cómodo. John Shuluo no era como las otras chicas que había conocido antes. Con esas chicas, Guyun nunca había sentido este tipo de comodidad. Bueno, sí, pero esa sensación nunca duraba más de media hora o una hora. Pero John Shuluo era diferente. Cada minuto que pasaba con ella le proporcionaba a Guyun una auténtica satisfacción. El tiempo pasó volando y, antes de que se dieran cuenta, había transcurrido una hora. Cuando salieron del buff, eran más de las 8. Después de llegar a casa y darse una ducha, se quedaron más de una hora, y ahora eran más de las 10. Luego, es hora de irse a la cama. Guyun habló en voz baja, mi hermano tiene que ir al colegio mañana. ¿Estarás bien sola en casa? Ante esto, John Shuluo soltó, no, quiero ir al colegio con mi hermano. Después de decir esto, bajó la cabeza, como si hubiera vuelto a hacer algo malo. Qué desconsiderada. Su hermano iba a estudiar, no podía llevar a nadie con él. Al ver la cabeza gacha de la niña y su expresión de autocompasión, Guyun no pudo evitar ablandarse. Está bien, mañana te llevará conmigo. ¿De verdad? Preguntó John Shuluo levantando la vista, incrédula. Entonces, la sonrisa desapareció de su rostro. No importa.
Luoluo tien mito demolstar a su hermano mientras estudia. Guyon así inclino hacia ella, le polisco la magilla regordeta y lo dijo con dulzura, como podría ser eso? Que luo via a la escuela con el hermano mayor la hara on más feliz. ¿De verdad? Volvió a preguntar la nina. ¿De verdad? ¿Cuándo la ha mentido el hermano mayor a luo? Up. Hermano mayor, eres tan amable. John Shuluo aplaudió emocionada en el sofá antes de lanzarse hacia él para abrazarlo. Pero justo cuando sus brazos estaban a punto de rodear el cuello de Guyon, se detuvo, bajo la cabeza y retrocedió. Una olorosa se extendió desde el cuello claro de la niña, subiendo hasta sus mejillas y llegando finalmente a sus delicados labios de las orejas. Guyon también se sintió bastante incómodo. La chica prácticamente se había lanzado sobre él, no se atrevía a pensar en ello. Muy bien, a la cama. Al oír sus palabras, John Shuluo se puso inmediatamente en pie y subió corriendo las escaleras descalza. Suspiró. Guyon exhaló. La pequeña pícara era realmente increíble, corriendo descalza de esa manera. De vuelta en su habitación, John Shuluo todavía tenía las mejillas sonrojadas y su corazoncito latía sin descanso. Ay, Dios mío. Qué vergüenza. ¿Por qué demonios se había abalanzado sobre su hermano hace un momento? Aferrándose a la nueva muñeca de trapo que había comprado ese mismo día, John Shuluo se revolcó en la cama, sintiéndose cada vez más avergonzada. De vuelta en su habitación, Guyon miró la hora en era temprano y cogió su teléfono para jugar un par de partidas. Al ver que Sher Yanlong estaba conectado, le envió una invitación. Perdit. No vuelvas a contactarme. No somos amigos. Hemos terminado. Evidentemente, su amigo todavía estaba furioso. Durante todo el día, incluyendo el camino a la escuela y el almuerzo buffet, no lo había dirigido en una sola palabra. Está bien. Jugar solo. Después de más de una hora llegando, Guyon se sintió cansado. Se estaba haciendo tarde, así que simplemente se desnudó y se fue a la cama. En la otra habitación, John Shuluo se había quedado dormida aturdida. El rostro de la chica dormida tenía un ligero rubor, lo que la hacía absolutamente adorable. En su sueño, John Shuluo agarraba un peluche, pero de alguna manera se encontró acariciada en los brazos de Guyon. A diferencia de la realidad, la virgen onírica de ella, tímida, no hu. En cambio, se acarició más en los brazos de Guyon. El sueño se prolongó durante mucho tiempo. Cuando volvió a abrir los ojos, la habitación estaba bañada por la luz, con los rayos del sol filtrándose a través de las cortinas. John Shuluo disfrutó del calor, reacia a levantarse. Pero, recordando que debía preparar el desayuno para su hermano, abrió los pesados párpados y se incorporó. La chica yacía completamente desnuda. Si Guyon la hubiera visto, seguramente se le habría ocurrido una frase, una rama delgada que de frutos pesados. Sentada, permaneció algo aturdida, tardando un rato en abrir completamente los ojos. Estirándose perezosamente, John Shuluo comenzó a vestirse. Una vez vestida, salió y se dirigió al baño para cepillarse los dientes y lavarse la cara. Capítulo 32, Levando a John Shuluo al colegio. Mientras tanto, Guyon también se había despertado, ya que tenía clases esa mañana. Parecía haber cenado la noche anterior, una joven había aparecido de repente en sus brazos, acariciándose y retorciéndose contra él. Guyon, siempre caballeroso, había intentado apartarla, pero finalmente había fracasado. Al salir de la habitación, se encontró con John Shuluo saliendo del baño. Sus miradas se cruzaron. Hermano mayor. John Shuluo corrió hacia él. Vamos. Te llevará a desayunar. Guyon la llevó abajo, donde se pusieron los zapatos antes de salir. Sentada en el coche, John Shuluo miró por la ventana, perdida en sus pensamientos. Su mente volvió al sueño que había tenido la noche anterior. Absorta en sus pensamientos, sus mejillas se sonrojaron una vez más. Ay, Dios mío. ¿Qué me pasa? La joven se sentía perpleja, sin saber por qué se sentía así. Al salir del complejo residencial, Guyon se detuvo frente a una tienda de bolos al vapor. Dueno, 5 cestas de vapor, por favor, cerdo y ceboleta, cerdo y shiitake, cerdo y maíz dulce, gambas y cordero y ceboleta. Ahora mismo. Era una tienda de dumplings a la que Guyon acudía a menudo. Siempre que tenía clases por la mañana, venía aquí a comprar bolos. La tienda estaba impecable y los bolos se elaboraban al momento. La propietaria se sentaba cerca, envuelta en su trabajo de envolverlos, a la vista de todos.
Hoy en día, algunas cadenas de tiendas de dumplings solo venden dumplings congelados, que es equisenal vapor antes de servirlos. Algunas panaderías se abastecen de bolos congelados de pequeñas fábricas en las que no se conoce el origen de la carne. Después de sentarse, Zhang Shuluo miró a su alrededor, aparentemente fascinada por todo. Guyan cogió un diente de ajo que había cerca y empezó a pelarlo. Zhang Shuluo observaba en silencio, con las manos acunando su bonito rostro, perdida en sus pensamientos. En menos de un minuto, el propietario trajo varias cestas de vapor con bolos. ¿Novia? El propietario se dirigía claramente a Zhang Shuluo. Al haberse convertido en un cliente habitual que conducía un Porsche, el propietario lo recordaba. Hermanita. Oh. Que bonita y que bien se porta. El propietario le hizo un completo antes de volver a sus tareas. Al ver los bolos humeantes sobre la mesa, a Zhang Shuluo se le volvió a abrir el apetito. Hermano, aquí están los bolos. Tenía ganas de comer, pero Guyon no había tocado su comida. Con una vocecita dulce, lo llamó. Guyon se levantó para traer dos cuencos, sirvió dos raciones de congee y dos platos de encurtidos de cortilla. Bien, comemos. Guyon echó un poco de vinagre de chile y empezó a morder sus bolos. Zhang Shuluo cogió otro bolo y le dio un gran mordisco. Los bolos estaban deliciosos y comió con una sonrisa de satisfacción. Pronto terminaron el desayuno y se dirigieron a la universidad. Al llegar, Guyon aparcó debajo del edificio de clases. Después de salir, Zhang Shuluo miró a su alrededor. Había mucha gente, pero nadie llevaba uniforme escolar. ¿Era realmente la universidad? ¿Por qué no llevaban uniformes? ¿No era obligatorio llevar uniforme en la universidad? Habiendo vivido solo durante tanto tiempo, Zhang Shuluo desconoce muchas cosas y estaba lleno de curiosidad. ¿Qué miras? Hermano, ¿no es obligatorio llevar uniforme en la universidad? No, no los llevan. Ah. Así que los estudiantes universitarios no llevaban uniforme. Vamos, te llevará a clase. Los dos caminaron juntos por el campus, atravesando un largo pasillo hasta llegar a un aula. Al entrar, se encontraron con una gran sala llena de estudiantes. Zhang Shuluo miró a su alrededor con la boca abierta por la sorpresa. ¡Qué sala tan enorme! ¡Cuánta gente! Las aulas de la universidad no eran fijas y las clases solían impartirse con varios grupos juntos. Que aprendieras o no dependía totalmente de ti. Cuando entraron, los estudiantes curiosos miraron hacia la puerta y se quedaron paralizados. Zhang Shuluo era tan guapa que casi todos los chicos que miraron hacia la entrada quedaron completamente cautivados. Guyon no prestó atención a las miradas y guió a Zhang Shuluo hasta un asiento de 3 plazas que estaba libre. Había varios tipos de asientos en el ala, de 2 plazas, de 3 plazas y de 6 plazas. Los de 2 plazas estaban reservados para parejas, los de 3 plazas para terceros en discordia y los de 6 plazas para dormitorios completos. Después de sentarse, Zhang Shuluo miró a su alrededor antes de volverse hacia Guyon y preguntar al hermano, ¿no hemos traído nuestros libros y bolígrafos? No hace falta. ¿Por qué no? Zhang Shuluo parpadeó con sus grandes ojos, desconcertada por el motivo por el que alguien no llevaría libros y bolígrafos a clase. Siempre había que llevarlos. Llevábamos de una década estudiando no llevarlos le valdría una reprimenda del profesor. En la universidad no hace falta. Ah. Zhang Shuluo seguía sin entender muy bien por qué no era necesario en la universidad. En ese momento, Guyon vio entrar a Shi Yanlong, acompañado de un chico regordito. Con una altura de unos 170 centímetros y un peso de 180 kilogramos, el joven se llamaba Eugene Zhao. Guyon solía llamar al hermano Zhao. El hermano Zhao era un recluso empedernido, de los que rara vez salían de su dormitorio. Además de asistir a las clases, se pasaba los días llegando en su habitación. Incluso las comidas se las traían otros, ya que era un adicto total a los videojuegos. Le gustaban muchos videojuegos diferentes y se gastaba la mitad de su asignación mensual en juegos y la otra mitad en comida. ¿Ropa? Era muy ahorrador en eso. De hecho, apenas la tocaba. Y es posible que ni siquiera saliera del campus más que unas pocas veces en todo el semestre. La pareja también se fijó en Guyon. Eugene ya miró a Zhang Shuluo, que estaba a su lado, y, una vez que se acercaron, le preguntó, ¿es esta la chica a la que salvaste? Maldita sí. Eres un cabrón con suerte, te envidio de verdad. Guyon bromeó, si estás tan envidioso, ¿por qué no vas más a menudo a la orilla del río a probar suerte? Eugene ya negó con la cabeza. No, gracias.
Además, no se nadar. Tras un breve intercambio, la pareja se sentó en los asientos de atrás. A las 8 en punto, entró la profesora y el ruidoso ala secuedo en silencio. Era una clase de gestión financiera, impartida por una profesora de unos 30 años. Lavaba una gabardina, aunque se la había quitado al entrar, dejando al descubierto un jersey ajustado, combinado con una falda lápiz y medias. Tenía una figura bastante buena, con una jean rosa copa boc, todavía bastante atractiva, lo que hacía que muchos chicos esperaran con interés esta clase. Sin muchos preámbulos, la profesora comenzó a pasar lista. Una vez terminado, encendió su ordenador portátil y comenzó la clase, planteando preguntas de vez en cuando. Guyan miró a Jiang Shuluo y observó que estaba sentada perfectamente erguida, escuchando con atención. Él mismo no se molestó en prestar atención. La asignatura no era difícil, solo necesitaba aprobar. La clase terminó rápidamente y el profesor pidió a todos que revisaran el material durante un momento. Las clases universitarias eran sessions a gran escala, cada una de ellas con una duración de 2 periodos, seguidos de otra sesión poco después. Después de que el profesor hiciera una pausa, Jiang Shuluo giró la cabeza y se dio cuenta de que Guyan estaba mirando su teléfono. Armandos de Valor, le dio un suave cadezo y le susurró, hermano, no deberías estar con el teléfono durante la clase. El profesor te regañará. Guyan se acercó y le revolvió el pelo, explicando, en la universidad no. A los profesores no les importa. Supuso que esa explicación haría calar a Jiang Shuluo, pero, para su sorpresa, ella insistió, hermano, no debes hacerlo. Tienes que prestar atención en clase. No puedes jugar con el móvil. Al ver la expresión seria de la chica, Guyan no tuvo más remedio que apagar la pantalla de su teléfono. Jiang Shuluo sonrió al verlo. ¿Lo has entendido? No, Jiang Shuluo negó con la cabeza. El profesor hablaba de forma diferente a sus profesores del instituto. No lo había entendido, así que decidió escuchar con más atención más tarde. Pronto, el profesor reanudó la clase y Jiang Shuluo escuchó con atención. A veces, cuando no entendía el contenido, quería tomar notas, pero no tenía nada con que escribir. La próxima vez que viniera, debía acordarse de traer papel, bolígrafo y su libro de texto. Las dos clases pasaron rápidamente, al menos para Jiang Shuluo. Guyan, incapaz de usar su teléfono, solo podía mirar fijamente sin comprender nada. Capítulo 33, guapa, amable, pelando gambas para su novio. Después de clase, Jiang Shuluo todavía parecía algo insatisfecha. Bien, vamos. Vamos a cambiar de aula para la siguiente clase. ¿Cambiar de aula? Jiang Shuluo le dio la cabeza, indicando que no lo entendía. Sí, las aulas de la universidad cambian con frecuencia. Y es un poco diferente al instituto. Después de que Guyan se lo explicara, Jiang Shuluo lo entendió, aunque seguía sin comprender por qué en la universidad había que cambiar de aula, ¿no era eso bastante incómodo? Al fin y al cabo, solo cambiaban de aula durante los exámenes, lo cual era bastante molesto. Guyan se levantó, miró a Sher Yanlong detrás de ellos, se acercó y le pasó un brazo por los hombres. ¿Sigues enfadado? No me toques. Ya no nos hablamos. Sher Yanlong lo empujó, apartando el brazo de su hombro con fuerza. Maldita sea. ¿Es realmente necesario? Te pido perdón, lo siento. Sher Yanlong gritó, furioso, no hace falta. ¿Qué clase de amigo eres? ¿Tienes idea de lo avergonzado que me sentí? ¿Sabes que casi me dan una paliza? Al ver que su disculpa no surgió efecto, Guyan recurrió a las amenazas. ¿Desahogate un poco, Vale? Si no, lo enviar los registros de Chatachao Xinyuan. ¿Te atreverías? Sher Yanlong miró a Guyan con aire, como si fuera a atacarlo en cualquier momento. Entonces hemos terminado. Guyan ya no podía molestarse más con él. Le dio un golpecito a Jiang Shuluo, que estaba a su lado, y los dos salieron del ala. Eugene ya miró a Sher Yanlong y le preguntó, Xiaolong, ¿qué pasa entre vosotros dos? Nada. Ese chico me ha engañado. Yo que pensaba que era un buen amigo. No Vale. Tendrá que devolvérsela algún día. Llegaron al siguiente aula, considerablemente más pequeña que la anterior, donde solo se impartió la clase de Guyan. El profesor era un hombre que impartió la asignatura de estudios de gestión. Durante la clase, Jiang Shuluo se mantuvo tan atenta como en la primera clase. Su llamativa belleza atraía las miradas ocasionales del profesor. A la hora del almuerzo, los dos se dirigieron al comedor. Como el lugar estaba muy concurrido, Guyan llevó a Jiang Shuluo directamente al piso de arriba. ¿Qué comemos? Da igual.
La respuesta de Jiang Shuluo siguió siendo la misma. Ali hayarás al horno. Comemos eso. Guyon acompañó a Jiang Shuluo y la colocó delante de él en la cola. El cabello de la chica desprendía un aroma dulce y sutil. Después detrás de ella, Guyon sintió una tentación irresistible de bajar la cabeza y inhalarlo. Luego, hey estofado de costillas, estofado de marisco, estofado de carne asada, estofado de pollo. ¿Qué te apetece? Jiang Shuluo estudió la carta. Solo había probado el estofado de costillas, los demás eran nuevos para ella. Lo apetecía la olla de marisco porque en la foto se veían gambas. Había visto a sus compañeros de clase comer gambas antes, tenían muy buena pinta, pero eran caras, más allá de sus posibilidades. Hermano, me gustaría la olla de marisco. Jiang Shuluo solo lo pensó unos segundos antes de hablar, segura de que su hermano se la compraría. Muy bien. Pronto llegarán los dos. Guyon se dirigió a la señora del local. Señora, una olla de costillas, una olla de marisco y dos cuencos de arroz. Ingredients extra en ambas. De acuerdo. Los platos de olla aquí se preparaban al momento, aunque eran rápidos. Utilizaban ingredients semi-preparados y esa misma mañana un breve recalentamiento solo tardaba 5 minutos. Una vez listos, Guyon levó la bandeja, encontró una mesa y se sentaron. Luego, espera aquí un momento. Voy a comprar 2 botellas de agua. De acuerdo. Jiang Shuluo vio a Guyon marchar y se sentó en silencio. Sin embargo, la llamativa belleza de la chica atrajo inmediatamente la atención de quienes les rodeaban. Un joven bastante guapo se acercó. Hola, ¿estás sola? Eres absolutamente preciosa. ¿Puedo añadirte a WeChat? Soy estudiante de tercer año de finanzas y jefe del departamento de publicidad del sindicato de estudiantes. ¿En qué caso estás? Lo pareció que Jiang Shuluo era bastante peculiar. Al fin y al cabo, su aspecto era digno de una belleza del campus y estaba completamente sin maquillaje. Si estaba tan guapa sin maquillaje, no podía imaginar lo impresionante que estaría con él. Lógicamente, una chica tan impresionante no debería haber pasado desapercibida o desconocida en el campus. Pero era simplemente demasiado guapa, y él sintió que sería una perdida no añadirla a WeChat. Así que, a pesar de sus dudas, se armó de valor y se acercó a ella. Jiang Shuluo miró al hombre que tenía delante. No le gustaba especialmente. Sin responder, se limitó a negar con la cabeza. ¿No te interesa? El chico parecía bastante desanimado. No quiso molestarla más y se dio la vuelta para marcharse. Nada más se acercó otro chico. En ese momento, regresó Guyon. Al ver al chico junto a Jiang Shuluo con el teléfono en la mano, con un código QR en la pantalla, comprendió al instante la situación. Lo siento, no intercambió WeChat. Guyon dejó sus cosas y miró al chico que tenía delante. Así que ya tenía novio. El chico, nervioso, no dijo nada y se dio la vuelta para marcharse. Guyon se sentó, lo que hizo que varios chicos que se habían acercado se detuvieran en seco. Hermano, has vuelto a ir a comprar comida. Jiang Shuluo miró el plato que Guyon había traído, cargado con 2 platos. La inocencia de la chica parecía no verse afectada por el incidente anterior. A comer. Jiang Shuluo sintió alegremente, luego tomó sus palillos, cogió una gamba grande y la colocó en el cuenco de Guyon. Hermano, esto debe estar delicioso. Pruébalo. De acuerdo, respondió Guyon. Entonces Jiang Shuluo, con los palillos en la mano, procedió a coger varios más. Guyon suspiró para sus adentros. Esta chica parecía un tesoro escondido. Pero al momento siguiente, rápidamente extendió la mano para detener sus movimientos. Luego, abrió la boca. Jiang Shuluo abrió obedientemente la boca, con la gamba aún intacta. Guyon cogió la gamba. Supuso que Jiang Shuluo probablemente nunca había comido una antes, así que comenzó a explicarlo. Luego, cuando se comen gambas, no se come la cabeza, hay que desacarla. La cola también hay que cortarla. Luego viene el cuerpo, hay que pelar la cascara. Guyon le dio instructions mientras pelaba la gamba y se la ofrecía a Jiang Shuluo. Ella le dio un bocado. Estaba deliciosa, jugosa y masticable, diferente a todo lo que había probado antes. Después de terminarse la suya, peló otra siguiendo el método de su hermano y se la ofreció con su pequeña mano. Guyon también se la comió. Los que estaban a su alrededor presentaron la escena y, de repente, la comida de sus propios platos les pareció menos apetecible. Sinceramente, solo por comer y que te den de comer comida para perros. La comida para perros es una cosa, pero su novia es muy guapa.
Ser guapa es una cosa, pero también es amable. Ser amable es una cosa, pero además la pela las gambas a su novio. Pela gambas es una cosa. Maldita sea. No puedo seguir comiendo. Jean Shuluo comía feliz mientras Guyon pelaba las gambas que ella había seleccionado y las colocaba en su plato. Come, luo. Come conmigo, hermano mayor. Come, luo. El hermano mayor comerá contigo. De acuerdo. Jean Shuluo sonrió dulcemente. Maldita sea. Yo tampoco voy a comer. Simplemente no puedo tragar esta comida. Pronto, la pareja terminó su almuerzo y salió del comedor. Era mediodía. No tenían clases esa tarde, pero tenían que ir al colegio para discutir el tema de la indemnización. Xiao Xinyuan ya había redactado un acuerdo de indemnización detallado, en el que se exponían claramente los motivos de la indemnización, etc. Cabe señalar que, en los casos de acoso escolar que involucran a menores de 18 años, el plazo de prescripción es indefinido. Los motivos de la indemnización expuestos en su acuerdo significaban que, incluso después de llegar a un acuerdo, cualquier problema posterior podría seguir siendo perseguido conjuntamente. La indemnización especificada por Xiao Xingyuan era considerable, más de 50,000 yuans, y cada familia recibiría al menos 10,000. Guyon no entendía en qué se basaba esa cifra, pero, como estudiante de derecho, el cálculo de Xiao Xingyuan era sin duda acertado. No había motivo para preocuparse. Capítulo 34, Oyala tuviera una hermana pequeña. Mientras pasaban por el campus, el aire estaba impregnado del aroma de la primavera, lo que creaba un ambiente agradable. Después de dar una vuelta por el recinto escolar durante un rato, se dirigieron a casa en coche. De vuelta en casa, Jean Shuluo parecía cansada tras una mañana de clases. Se tumbó en el sofá y pronto se quedó dormida. Alrededor de las 2 de la tarde, Guyon llegó solo a la escuela. Como Jean Shuluo todavía dormía, dio una nota antes de salir para que ella no se preocupara. Al llegar a la escuela, Xiao Xingyuan, Yanlong y Liang Shuadinya estaban ali. Entremos. ¿No ha venido luo? Está durmiendo. No la he llamado. Liang Shuading bromeó, oh. ¿Qué considerado por su parte, señor Gu? Guyon permaneció en silencio, pensando para sí mismo, soy un tipo bastante cariñoso. Aunque solo con Jean Shuluo, por supuesto. El director lo esperaba en la puerta de la escuela, como de costumbre. Juntos, se dirigieron a la oficina de air. Las personas eran las mismas que antes, sin el menor cambio. Xiao Xinyuan sacó varias copias del acuerdo de indemnización y declaró con tono imperioso, echenle un vistazo. Si tienen alguna objeción, consulten a sus abogados o revisen los precedentes judiciales. Los padres cogieron los documentos y oyeron las densas cláusulas que abarcaban 3 páginas. Arquiban las cejas al ver la suma final, 50,000 yuans. Un robo. Eso ascendía a un total de 250,000 yuans para las 5 familias. Uno de los padres preguntó timidamente, ¿hay margen para negociar? 50,000 es demasiado. Solo soy un trabajador de fábrica, no gano tanto en un año. Esta indemnización es de 50,000 por familia o de 50,000 para las 5 familias juntas? Xiao Xingyuan respondió, son 50,000 en total. Oh. Eso es más razonable. Sin embargo, la mujer irreasonable de air, al ver la cifra, se mostró completamente descontenta. Protestó en voz alta, supongo que solo te interesa el dinero. 50,000 yuans? ¿Por qué no vas a robarla a alguien? En hablar, pagar 5,000 como máximo. Lo tomas o lo dejas. Guyon no se molesto en discutir con ella. Arregléaslas vosotros. Si no os ponéis de acuerdo, llamaremos a la policía. En cuanto a la indemnización, imprenderá acciones legales. Dica esto, hizo un gesto a Xiao Xingyuan y a los demás para que salieran de la oficina. Discutidlo entre vosotros. Volveré en breve. Si no se liga a una solución, recurriremos a la vía legal. Cuando se marcharon, la oficina se sumió en el caos. Oiga. Su hija fue la cabecilla. Pag 20,000 y nos repartiremos el resto. ¿Por qué debería hacerlo? Gritó la mujer. Pagar? En hablar. 5,000 y en un céntimo más. ¿Por qué no deberías pagar más? Tu hija fue la cabecilla. Si alguien es arrestado, será ella la primera. Ella será la que se enfrenta a la cárcel. Tonterías. No escuches sus tonterías. He consultado a un abogado. Como mucho, serán 10 días de detención. Pues que via tu hija a la detención. Nosotros no vamos. Si no quieres ir, entonces saca el dinero.
¿Cómo puedes ser tan poco razonable? Esto es un asunto colectivo. Exacto. No me importa. Si mi hija vie, ninguno de tus hijos se librará de la detención. Si no quieres que tus hijos vayan a la cárcel, saca el dinero. 2. Los padres se quedaron sin palabras ante el arrebato de la mujer. Si el director no se hubiera interpuesto entre ellos, probablemente habrían legado a las manos. El director, que observaba la escena, no dijo nada, pero salió solo para llamar al padre del alumno en cuestión. Mientras tanto, Guyon y los demás pasaban por el campus y finalmente llegaron al campo de deportes. Varias clases estaban teniendo lecciones allí, y todos los alumnos parecían alegres. Esto hizo que Guyon se preguntara si Jiang Shuluo siempre había estado solo durante las clases de educación física. Guyon, ¿planeas convertir a Luo en tu novia? Hermana. Dime la verdad. Xiao Xinyuan no se creó en por un momento el papel de hermanita. Hermana. ¿Y es tu hermana? Guyon percibió un toque de malicia en el tono de Xiao Xinyuan, sin saber que trabajara estaba tramando. A mí también me vendría bien una hermanita. Ya que soy una chica, ¿por qué no me llevas a casa? Sería incómodo que una chica te acompañara. Además, de todos modos no te intereso. ¿Tiene sentido, no? Guyon suspiró y respondió con fingida indiferencia, no lo creo. Sigo prefiriendo una hermanita de verdad. Farsante. Exclamó Yanlong desde un lado con desdén. Ya basta. Volvemos. Guyon se levantó y se sacudió el polvo de la falda. Durante el camino, Xiao Xinyuan comentó, Guyon, se te gustó, mas te val ser responsable. ¿Entendido? Guyon se limitó a responder con un leve sin hacer más comentarios. De vuelta en la oficina, el director Lu estaba de pie junto a la puerta. Al verlos, se acercó. Los padres de Jiang Shuluo no han llegado a un acuerdo. Quieren otro día para discutirlo y dar una respuesta mañana por la tarde. ¿Qué te parece? Guyon lo pensó. De acuerdo. Volveré mañana. Si no lo han solucionado, realmente no quiero seguir tratando con ellos. Sí, asintió el director Lu. Les he insistido varias veces. Lu aseguró que mañana lo tendrán decidido. Asintió Guyon. Entonces me voy. El director Lu los acompañó fuera del recinto escolar. Guyon se subió a su coche, se despidió de Xiao Xinyuan y los demás, y se fue directamente a casa. En casa, Jiang Shuluo estaba sentada apáticamente en el sofá, reprendiéndose en silencio. Todo era culpa suya por haberse quedado dormido y haber dejado que su hermano se fuera solo. Si se hubiera quedado despierta, podría haber estado a su lado. Desde que se despertó, no dejaba de mirar hacia la puerta, esperando que Guyon regresara pronto. Clic. La puerta se abrió y Jiang Shuluo se incorporó inmediatamente en el sofá, con la mirada fija en la puerta. Cuando Guyon entró, vio a la joven en el sofá, con esos grandes ojos fijos en él. Hermano. Jiang Shuluo, descalzo y sin siquiera ponerse los zapatos, corrió hacia Guyon. ¿Tan feliz? Al llegar a él, Jiang Shuluo parecía un poco nerviosa. Guyon le pellizcó la mejilla en broma, se calzó los zapatos y la cogió en brazos. Ah. Al ser levantada de repente, Jiang Shuluo sintió una mezcla de emoción y timidez. Mi hermano mayor me está cogiendo en brazos. Caminando hacia el sofá, Guyon la dejó en el suelo. Al levantar la vista, vio que tenía las mejillas sonrosadas, como manzanitas, seguro que estarían deliciosas. Agacándose, Guyon acunó a sus dos bonitos pececitos y lo frotó suavemente las plantas para quitar el polvo que se la había pegado. ¿Cuándo te has levantado? Hace media hora. Oh. Te llevará en un momento a comprar ropa. Guyon permaneció agachado, con las manos agarrando los diminutos pies de la niña, reacio a soltarlos. Hermano, me gustaría ir a casa. Ali tengo ropa. ¿A casa? Por supuesto. ¿Dónde está? Te llevará. De acuerdo. Jiang Shuluo intentó moverse, pero sus diminutos pies seguían sujetos por las manos de Guyon, por lo que no pudo hacer más que quedarse quieta. Toma, ponte los zapatos. Te llevará a casa. Guyon cogió un par de zapatillas que había cerca y se las calzó en esos dos pececitos inmaculados. ¿Dónde está tu casa? Jiang Shuluo cogió su tablita y localizó la dirección en el mapa. Guyon alejó el zoom para ver mejor y se dio cuenta de que su casa estaba en el centro de la ciudad, probablemente en el casco antiguo. Vamos. Guyon se levantó y Jiang Shuluo la imitó. Después de ponerse los zapatos, salieron. Por el camino, Guyon le preguntó, Luo, ¿tus padres te dejarán esta casa?
Jiang Shuluo Asincio. C. Mis Padres me la dejaron. Tras dudar un momento, Guyon volvió a preguntar, luego, ¿puedo preguntar cómo fallecieron tus padres? Las palabras de Guyon despertaron recuerdos profundamente enterrados en el corazón de la joven. Los ojos de Jiang Shuluo se enrojecen y las lágrimas parecen brotar. Capítulo 35, El hogar de Jiang Shuluo. Tranquila, tranquila. No lores. No te más preguntas. Al ver su estado, Guyon se apresuró a consolarla, reprendiéndose una vez más por entrometerse. Un accident de coche. Un accident de coche? ¿No debería haber habido una indemnización? Según todos los indicios, Jiang Shuluo no debería estar viviendo en condiciones tan precarias. Jiang Shuluo sabía pocos detalles. En realidad, el conductor responsable del accidente había huido del lugar. Además, ella era muy joven en ese momento y no tenía familiares que reclamaran la indemnización, por lo que el asunto simplemente se había ocultado. Pronto, Guyon condujo hasta el barrio que Jiang Shuluo la había descrito. Estaba en ruinas y conservaba el estilo de los años 80 y 90. Dentro del recinto había pocos coches aparcados. En cambio, muchos residentes ancianos se sentaban fuera a tomar el sol o a jugar al ajedrez. Siguiendo las indicaciones de Jiang Shuluo, Guyon llegó a la entrada del edificio. La estructura era baja, de solo 4 pisos, típica de los edificios construidos en esa época. Cuando la pareja salió del coche, inmediatamente trajo a una multitud de curiosos entre los residentes ancianos de los alrededores. Un anciano gritó, Señorita, ha vuelto. Sí. Hola, abuelo Wang, abuelo Li, abuela Lu, abuela Su. Jiang Shuluo saludó a cada uno de ellos por turno, claramente muy familiarizada con el grupo. Jovencita, ¿quién es ese que está contigo? Los ancianos residentes miraron a Guyon a su lado con curiosidad. No mucho mayor, conduciendo un coche. ¿Podría ser su novio? Guyon sonrió y respondió, soy su hermano. ¿Hermano? La pareja de ancianos abrió mucho los ojos, como si estuvieran presenciando algo totalmente novedoso. ¿De verdad eres el hermano de esta chica? ¿Su hermano de verdad? Preguntó un anciano, con tono de gran sorpresa. Et Guyon se sintió un poco incómodo y explicó, no es su hermano de verdad. Es hija única. El anciano suspiró y volvió a sentarse. Pero Guyon sintió una punzada de duda. Algo no cuadraba. Cuando había afirmado ser el hermano de Jiang Shuluo, el grupo se había mostrado totalmente incrédulo. Incluso la habían preguntado si era su hermano biológico. Lógicamente, después de 18 años viviendo aquí, todos deberían saber que ella no tenía ningún hermano biológico. ¿Podría ser que Jiang Shuluo tenía otro hermano biológico? Fue Jiang Shuluo tirando de la manga de Guyon lo que lo sacó de sus pensamientos. Hermano, subamos? De acuerdo. Dejando el asunto fuera de su mente, Guyon la siguió al interior del edificio. La escalera estaba en mal estado, la pintura se desprendía de la barandilla, cubierta de óxido o quizás de las marcas del paso del tiempo. El hueco de la escalera no era espacioso. Guyon siguió a Jiang Shuluo hasta el cuarto piso. En la puerta, Jiang Shuluo sacó una llave, la introdujo en la cerradura y abrió la puerta de hierro manchada de óxido. En el momento en que se abrió, la pesada puerta crujió ruidosamente, dando la impresión de que podría derrumbarse en cualquier momento. En el interior, la decoración de la habitación era igualmente austera, impregnada del estilo de los años 80 y 90, lo que hizo que Guyon se sintiera como si hubiera retrocedido en el tiempo. Hermano, siéntate. El sofá era una simple tabla de madera, otra reliquia del siglo pasado. Guyon no se sentó, sino que miró alrededor de la habitación. La casa no era grande, pero estaba excepcionalmente ordenada, con cada objeto dispuesto con deliberada precisión. Había 2 habitaciones en total. Jiang Shuluo fue a la cocina y regresó con un vaso de agua. Hermano, solo tenemos agua. Guyon tomó el vaso, bebió un sorbo y dijo, está bien. ¿Por qué has vuelto? ¿Quieres vivir en casa? Al resto, Jiang Shuluo corrió inmediatamente hacia Guyon y se lo acercó mucho. Por fin había conseguido un hermano y ya no quería vivir sola. No, quiero estar con mi hermano. Está bien, entonces quédate con tu hermano. La niña se apretó tanto contra él que su cabecita casi lo rozaba la mejilla. Si Guyon hubiera inclinado ligeramente la cabeza hacia abajo, sus labios habrían tocado la frente por y línea de ella. Hermano, siéntate. Tengo que ordenar algunas cosas. Muy bien, adelante. Guyon la vio girarse y entrar en la habitación, y luego se puso a dar vueltas por el salón. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta.
Guyun es y detuvo, y la curiosidad lo impulsó a abrirla. La puerta se abrió de par en par. La visitante miró a Guyun y le preguntó con severidad, ¿quién eres? ¿Dónde está luo? Afuera había una anciana, probablemente de unos 80 años, apoyada en un bastón. Guyun explicó, soy su hermano. ¿Hermano? La sorpresa se reflejó en los ojos de la anciana, que preguntó incrédula, ¿de verdad eres su hermano? Ese tono solo aumentó la confusión de Guyun. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Podía Jiang Shuluo tener realmente un hermano biológico? Abuela Chin. Al oír los golpes en la puerta, Jiang Shuluo salió corriendo y se encontró a Guyun y a la abuela Chin de pie en la puerta. Abuela Chin, por favor, pase y sientes. Guyun se hizo a un lado y también dijo, abuela Chin, pase y sientes. La abuela Chin entró y se sentó en el sofá, mirando a Jiang Shuluo y preguntando, querida, ¿estás bien? ¿Qué demonios te llevó a saltar al río? ¿Quién te ha estado acosando? Díselo a la abuela Chin y yo te defenderá. La abuela Chin miró con amabilidad a Jiang Shuluo, con evidente preocupación. Se había enterado del incidente del río el domingo. Normalmente, habría ido a ver cómo estaba la niña, habría charlado un rato con ella y la habría levantado el ánimo. Pero al no verla en todo el sábado y encontrar la casa vacía el domingo, la preocupación pudo más que ella. Llamó a la policía y descubrió que la niña se había tirado al río. Afortunadamente, una persona bondadosa la había rescatado. Solo tenía fiebre, por lo demás estaba bien. Jiang Shuluo sonrió. No hay por qué preocuparse, abuela Chin. Ahora tengo un hermano. La mirada de la abuela Chin se desplazó hacia Guyun, escrutándolo de arriba abajo. Basándose en su experiencia abajo, Guyun explicó, abuela Chin, no soy el hermano biológico de Luo, pero soy su hermano de todos modos. Tengo la intención de cuidar de ella, al menos hasta que sea mayor de edad. Al resto, la expresión de la abuela Chin se relajó, aunque persistía un atisbo de recelo. Jiang Shuluo se levantó, fue a buscar otro vaso de agua y lo colocó delante de la abuela Chin. Querida, tú, él. La abuela Chin dudó, sin saber cómo abordar el tema de su relación. La chica era hermosa. Si tuviera padres que la protegeran, sería una cosa, pero era huérfana desde su nacimiento. La abuela Chin temía sinceramente que Guyun, que estaba frente a ella, pudiera engañarla. Abuela Chin, a partir de ahora viviré con mi hermano, así que ya no me quedaré aquí. Pero vendrá a verte a menudo. Al resto, la abuela Chin volvió a mirar a Guyun, con una mirada que denotaba cierto escrutinio. Guyun podía adivinar más o menos lo que pensaba la anciana. Probablemente suponía que había seducido a una chica menor de 18 años con malas intenciones. Inmediatamente volvió a aclarar, abuela Chin, sé lo que está pensando, pero no es lo que imagina. Puede preguntarle a Luo, la trato como una hermana menor. La abuela Chin no dijo nada, simplemente se sentó en el sofá y la intensidad de su mirada se suavizó ligeramente. Abuela Chin, voy a hacer las maletas. Jiang Shuluo lo anunció antes de volver corriendo a su habitación. En la sala de estar, Guyun se quedó de pie mientras la abuela Chin se sentaba, y el ambiente se volvió algo incómodo. Esa chica es encantadora. Perdió a sus padres siendo pequeña, apenas la queda familia, se ha criado sola todos estos años. La abuela Chin comenzó a murmurar para sí misma, recordando fragmentos del pasado de Jiang Shuluo. Guyun escuchó en silencio, reconstruyendo lo difícil que había sido su vida. Si realmente te preocupas por ella, entonces ¿qué haces? Pero es tan inocente, no debes traicionar su confianza. Si solo dices cortejarla o aprovecharte de ella, primero ponte la mano en el corazón y pregúntate si tienes conciencia. Después de escuchar más, Guyun habló con determinación cuando la abuela Chin hizo una pausa. Abuela Chin, quedes tranquila. No le haré nada a Luo, al menos no antes de que cumpla 18 años. Por ahora, solo puedo considerarla como una hermana menor. No tengo otras intenciones. Capítulo 36, El engaño de Guyun a la joven. La abuela Chin suspiró sin decir nada más. Se levantó, apoyándose en su bastón. Joven, veo que no eres mala persona. No pareces alguien sin conciencia. Si esta chica decides contigo, no puedo impedírselo. Veo que te mira de otra manera. Debes tratarla bien, porque es bastante reservada con los desconocidos. Solo recuerda lo que te indica, antes de hacer nada, consulta tu conciencia. La abuela Chin habló lentamente, phrase por phrase. Guyun se preguntó en silencio, ¿de verdad parezco una mala persona? Muy bien. Me voy. Quédate donde estás. La acompañaré a casa.
Guyon acompañó a la abuelachín hasta la puerta. Su casa estaba justo en front. Solo después de verla entrar regresó a su habitación. A decir verdad, todavía tenía preguntas. Como ese Jiang Shuluo tenía un hermano mayor biológico. Guyon lo pensó, pero decidió no preguntar. Encontraría otro momento para volver y preguntar adecuadamente. Si realmente había un hermano mayor, dado que Jiang Shuluo no lo supiera. Como no lo sabía, significaba que los ancianos residentes no así lo habían mencionado. Preguntar ahora probablemente no tendría sentido. Al llegar a la puerta de la habitación, Jiang Shuluo estaba ordenando sus pertenencias. La habitación era pequeña, solo tenía un armario y ningún otro mueble. Guyon miró hacia la puerta de enfront, que estaba cerrada. La curiosidad pudo más que él y la abrió. La habitación de enfront era claramente el dormitorio principal. Era más grande y estaba impecablemente ordenada, con un escritorio, un armario y una cama con las sábanas cuidadosamente hechas. Aunque estaba desocupada, permanecía impecable. Debía de ser la habitación de los padres de Jiang Shuluo. Hermano. La voz de Jiang Shuluo lo sacó de sus pensamientos. Guyon cerró la puerta y se volvió para mirar. Hermano, ¿quieres entrar y sentarte un rato? Enseguida terminó de hacer las maletas. Guyon entró en la habitación. Jiang Shuluo había extendido numerosas prendas sobre la cama. Las miró, estaban bastante gastadas, algunas descoloradas por los repetidos lavados. Pensó en decirle que no se las lavara, que más tarde la lavaría de compras. Pero, tras pensarlo mejor, dijo que se las quedara. Si le gustaban, eso era suficiente. Jiang Shuluo dobló cuidadosamente toda la ropa y la colocó sobre una sabana. Luego dobló las cuatro esquinas hacia dentro y las ató, igual que los fardos que se veían en las series de televisión. Hermano, he terminado de ordenar mi ropa. Jiang Shuluo salió corriendo, abrió la nevera y Guyon la siguió. Dentro encontrarán una col que no se había estropeado, seis huevos y un manojo de cebollas tiernas, aunque estas últimas estaban algo marquitas. La nevera estaba impecable, un claro recordatorio de lo precaria que debía de ser su existencia. Jiang Shuluo corrió a la cocina y cogió un cuenco grande, uno antiguo adornado con motivos florales de color rojo brillante, probablemente de los años 80 o 90. Puso los huevos dentro del cuenco y se volvió hacia Guyon. Hermano, voy a lavar estos huevos a la abuelachín. Claro. Vi entonces. Jiang Shuluo levó los huevos y llamó a la puerta de la abuelachín. Cuando la abuelachín abrió, Jiang Shuluo sonrió y dijo, abuelachín, estos son los únicos huevos que quedaban en casa. Aquí los tiene. Vendrá a verla a menudo. Bien, menos mal que esta niña se acuerda de la abuelachín. La abuelachín le dio una palmadita en la mano a Jiang Shuluo, luego miró dentro de la casa y dijo, Nina, si alguien te molesta, solo llama a la abuelachín. No lo aguantes. Si es necesario, volveremos. Abuelachín, no se preocupe. Mi hermano es muy amable conmigo. Me compra golosinas deliciosas, me lleva a comer a buenos restaurantes y incluso fue a mi escuela para que expulsaran a los compañeros que me molestaban. La abuelachín se detuvo, genuinamente sorprendida de que Guyon hubiera ido al colegio de Jiang Shuluo y hubiera conseguido que expulsaran a los matones. Así que parecía que él no actuaba solo por bondad. Y al ver la sonrisa sincera en el rostro de Jiang Shuluo, la abuelachín supo que ella era realmente feliz. Muy bien, la abuelachín lo entiende. Entonces, ¿me voy a? Guyon abrió la nevera para inspeccionarla. El congelador estaba completamente vacío, ni siquiera había un solo trozo de carne. Que mal debía de haber comido todos estos años. No era de extrañar que la niña se le hiciera la boca agua al ver cualquier cosa comestible. Jiang Shuluo regresó y rápidamente metió en una bolsa el repalo y las cebollas tiernas que había en la nevera. Hermano, estos no están estropeados. Todavía se pueden comer. Coj lo que quieras, luo. Eres muy amable, hermano. Jiang Shuluo no quería desperdiciar comida, pero si Guyon no la dejaba cogerla, no tenía más remedio que dejarla. Después de ordenar eso, Jiang Shuluo volvió a mirar alrededor de la habitación, aparentemente pensando en que más coger. Coj lo que quieras. No te preocupes por el resto. Entendido, hermano. Jiang Shuluo volvió corriendo a la cocina, cogió media bolsa de sal, el tercio restante de la salsa de soja ligera y los condimentos para cocinar, como el glutamato monosódico con sabor a lodo, y los guardó. Después de echar otro vistazo y no encontrar nada más que valiera la pena lavarse, Jiang Shuluo dijo, hermano, eso es todo. Vamos. De acuerdo.
Guyon fue el dormitorio, cogió el fardo de ropa, recogió la col y condujo a Jiang Shuluo escaleras abajo. Jiang Shuluo cerró lentamente la puerta. Dejar el lugar donde había vivido durante más de una década le resultaba un poco doloroso. Pero la idea de estar con su hermano esta vez la hacía sentir mucho más feliz. Pronto, Jiang Shuluo corrió para alcanzar a Guyon. Hermano, cojuno por mí. No hace falta. No pesa mucho. Abajo, los vecinos ancianos que charlaban se volvieron a mirar una vez más. Pequeño, ¿te vas? Sí. Me voy, pero volveré. Después de oír esto, los ancianos y ancianas se limitaron a examinar a Guyon de arriba abajo, sin decir nada. Sin embargo, bajo su mirada escrutadora, Guyon sintió de repente que lo confundían con algún villano que engañaba a una joven. Después de cargar los artículos en el coche, Guyon alejó a Jiang Shuluo del barrio. En el coche, Jiang Shuluo miraba por la ventana, echando la vista atrás de vez en cuando. Dejar su hogar parecía llenarla de renuencia. Habiendo vivido allí durante más de una década, era natural que se sintiera apagada. Al darse cuenta de su estado de ánimo, Guyon lo dijo en voz baja, luego, vamos al centro comercial a comprar un par de conjuntos? Jiang Shuluo apartó la cabeza de la ventana. Claro. Pero ya tengo ropa, hermano Mayer. No hace falta que gastes dinero en mí. Entonces vamos de compras. En el siguiente cruce, Guyon giró bruscamente el volante. No muy lejos se encontraba uno de los centros comerciales más grandes de Jiangcheng. Al aparcar en el garage subterráneo, Guyon se fijó de repente en un coche al otro lado de la calle que se sacudía violentamente. Atenido, secuedo mirándolo, alguien buscaba emociones fuertes a plena luz del día. Al echar un vistazo a la insignia, reconoció que se trataba de un X5. No era de extrañar. Jiang Shuluo también miró hacia arriba, pero Guyon le tapó los ojos rápidamente. No Myers. Vale. Jiang Shuluo no entendía por qué su hermano no le dejaba mirar, pero, obedient, bajo la cabeza. Guyon cogió su teléfono, con la intención de salir del coche. Antes de salir, tocó la pantalla por costumbre. Maldita sea. Estaba muerto, apenas le quedaba un 10% de batería. Mirando hacia delante, el X5 seguía parpadeando. Maldita sea. Guyon consideró la posibilidad de irse a otro sitio, pero había dado vueltas a la manzana para encontrar ese lugar. Si se marchaba ahora, corría el riesgo de no encontrar otra plaza de aparcamiento. Bueno, mejor cargarlo un poco. No tardaría mucho, la carga rápida inalámbrica de 60 vatios era rápida. Jiang Shuluo permaneció con la cabeza gacha. Como su hermano no la había dicho que la levantara, la mantuvo baja. Capítulo 37 Señora, ¿seguro que no quiere que su marido se entere de esto? Después de 2 minutos, el X5 de Anfran se detuvo. Guyon murmuró para sí mismo, que rápido. Paran otros 5 minutos antes de que se abriera la puerta del X5. Una mujer salió del coche y Guyon abrió los ojos como platos al instante. ¿No era esa la misma mujer problemática del colegio? ¡Qué coincidencia! Pero entonces, un hombre corpulento con entradas y una calva emergió del coche. Guyon se quedó un más admiro, porque el hombre que salió no era el marido de la mujer. Esa misma tarde, en la universidad, Guyon había visto al marido de la mujer, un hombre alto y delgado con gafas, de aspecto bastante refinado. Maldita sea. Menudo bombazo. Después de bajar, se le cerró la ropa antes de que la mujer se cogiera del brazo de él. ¿Ya te vas? Guyon se quedó paralizada durante 2 segundos antes de tocar el claxon. Bip. El sonido los sobresaltó a ambos y miraron a su alrededor. Luego, quédate en el coche un momento. Con eso, Guyon salió y los saludó, via. ¡Qué coincidencia! La mujer miró fijamente a Guyon, y su rostro pasó de la sorpresa a la furia. ¿Qué hacía el ali? ¿Me has estado siguiendo? Prácticamente gritó las palabras. Oi. Baja la voz. ¿Por qué iba a seguirte? Solo me apetece dar un paseo por aquí. Guyon parecía completamente imperturbable, sonriendo mientras los observaba. Qianchengtai se volvió hacia Muqian y le preguntó, ¿lo conoces? Muqian era su subordinada, pero él no podía comprender su relación con Guyon. Sin embargo, su arrebato interior sugería algo más que lo normal. ¿Podría ser este el amante de Muqian? No podía ser. Había venido desde Pamiai. ¿O tal vez Muqian era la amante de este hombre? A Qianchengtai le seguía pareciendo inverosímil. El hombre apenas pasaba de los 20. Aunque Muqian era atractiva, se acercaba a los 40.
Por mucho que lo pensara, lo parecía improbable. Mucho se volvió hacia en Shanghai. Te lo explicar más tarde. Luego dirigió su mirada a Guyun, afilada como una navaja. ¿Qué quieres? Guyun se encogió de hombres. ¿Qué quieres decir con qué quiero? Solo estaba de compras, me encontré con una conocida y pensé en saludarla. Ah, y tu coche se balanceaba mucho antes. ¿Se ha averiado? Conozco a un mecánico. ¿Necesitas ayuda? No hace falta, respondió Muchien, con el seno fruncido. ¿Qué es lo que quieres exactamente? No me creo que solo hayas venido a saludar. Guyun sonrió levemente. Señora, no quiere que su marido se entere de esto, ¿verdad? Así que, esa mañana no se resuelven las cosas en la escuela, no quiero perder más el tiempo contigo, señora. Al resto, Muchien intuyo que algo no iba bien. Lo recordó a las tácticas de cierta pequeña nación. Muchien se quedó quieto y su tono se suavizó ligeramente. Tenga la seguridad de que el pago no será escaso. Mañana lu dar el doble. Guyun se ofendió por esto, como se le hiciera parecer que estaba aprovechándose de una situación vulnerable para obtener beneficios. ¿Acaso parezco estar corto de dinero? Y diga que no pasa nada, solo ha sido un encuentro fortuito, un saludo rápido. Usted ha empezado a gritar enseguida, eso es bastante grosero, ¿no? ¿Qué tal si disculpa primero? Muchien estaba furiosa por la frustración, pero no se atrevió a decir nada más por miedo a que ella se lo contara a su marido. Lo siento. Guyun ese burlo, eso es todo? Antes me gritabas. Muchien se puso serio y gritó, perdón. ¿Así está mejor? Ya. ¿Por qué gritas tanto? Cuidado, no vayas a alertar a los vecinos. Muchien sintió que si él no tuviera esa ventaja sobre ella, hoy habría dicho lo que pensaba. Cuando había aguantado ella un trato así? Muy bien, me voy. Guyun se dio la vuelta, abrió la puerta del coche y dijo, luego, vámonos. De acuerdo. Guyun salió del coche con Jiang Shuluo y se marchó bajo la mirada de ambos. Piancheng te preguntó, Muchien, ¿qué está pasando? Nada importante. Solo que ni hija acoso a su hermana en el colegio. Llevamos varios días negociando la indemnización. Al principio no quería pagar tanto, pero ahora que tiene esta ventaja sobre mí, no tengo otra opción. Arregla tus propios asuntos. No me metas en esto. Él también tenía esposa. Si ella se enteraba, sería un desastre. Lo sé. Quédate tranquilo. Muchien suspiró resignada. Incluso ahora, sospechaba que Guyun la había estado siguiendo, como si no podría darse tal coincidencia. Mientras tanto, Guyun entró en el ascensor, sin prestar atención al incidente anterior. Aun así, después de los acontecimientos de hoy, era probable que esa mujer se comportara mañana. Al salir del ascensor, Jiang Shuluo sintió una panzada de inquietud al contemplar el vasto y luminoso centro comercial. Era enorme. Al levantar la vista, el techo se extendía infinitamente ante ella, bañado por una luz brillante. Las plantas superiores eran igualmente altas y opulentas, irradiando un air de refinada grandeza. Jiang Shuluo se inclinó instintivamente hacia Guyun, quien se percató de su movimiento. Probablemente era la primera vez que visitaba un lugar así, por lo que era natural que se sintiera algo nerviosa. Al tomar la pequeña mano de Jiang Shuluo, la encontró tierna y suave, delgada como si no tuviera huesos, excepcionalmente agradable al tacto. Guiada por Guyun, Jiang Shuluo se sintió menos tímida esta vez y, en cambio, experimentó una nueva sensación de seguridad. Mientras caminaban por el centro comercial, aunque no faltaban mujeres hermosas, la alta figura y la impresionante apariencia de Jiang Shuluo seguían llamando considerablemente la atención. Además, lo observaba todo con los ojos muy abiertos, llenos de curiosidad, sin detenerse ni un momento. Mientras subían las escaleras, Jiang Shuluo miraba fijamente los peldaños. No podía comprender por qué se movían por sí solos, y como la superficie anteriormente plana se transformaba en una escalera bajo sus pies. Al llegar a la salida del ascensor, vio como la plataforma del ascensor se nivelaba lentamente de nuevo. ¿Qué estaba pasando? ¡Ay, Dios mío! Tan absorta en su asombro, Jiang Shuluo se había olvidado de levantar el pie. Si Guyun no la hubiera agarrado del brazo, habría tropezado. En su prisa por estabilizarla, la gran mano de Guyun rodeó instintivamente su esbelta cintura. Aunque su hogar comenzó en la cintura, cuando el cuerpo de Jiang Shuluo se inclinó, su mano se deslizó gradualmente hacia arriba, posando sobre sus dos pequeños y blancos montículos. Jiang Shuluo también se dio cuenta de ello y se levantó rápidamente con la ayuda de Guyun.
Mantuvo la cabeza gacha, con las mejillas son rajadas y una expresión tierna. Guyan también se sentía bastante incómodo. Su intención era realmente sujetarla por la cintura, pero acabó tocando algo que no debía. No dijo nada hablar solo habría empeorado las cosas. Ninguno de los dos habló mientras seguían caminando, aunque Guyan podía sentir el calor en su palma, su mano ligeramente humida por el sudor. Aflojó un poco el agar, creando un pequeño espacio entre sus manos para permitir que circulase el aire. Pronto llegaron de nuevo al ascensor. Esta vez, Jiang Shuluo levantó rápidamente el pie, decidida a no repetir la incómoda situación anterior. Su hermano la había tocado ali antes, un lugar que los chicos no deberían tocar. Pero era su hermano. Seguramente no importaría si la tocaba, ¿no? Esa idea hizo que las mejillas de Jiang Shuluo se sonrojaran aún más. Respiró hondo, tratando de borrar ese recuerdo de su mente. En la tercera planta vendían cosméticos y otros productos para mujeres. Guyan miró a Jiang Shuluo y le preguntó en voz baja, Luoluo, ¿qué tal se te compró algunos cosméticos? ¿Cosméticos? Jiang Shuluo levantó la cabeza, con las mejillas ligeramente menos sonrojadas. ¿Pintalabios? Solo sabía que existía el pintalabios entre los cosméticos, ya que había visto a sus compañeras de clase usarlo. De repente, Guyan recordó que esta chica todavía estaba en la escuela secundaria. Pero seguramente no importaría, ¿no? Los productos para el cuidado de la piel, como tónicos, cremas hidratantes o serums, serían perfectamente aceptables. Sí. Pintalabios. ¿Podemos comprarlo? El pintalabios parece bastante caro. Por supuesto que podemos. Anti-artículos costosos o cosas cuyo precio desconoce, Jiang Shuluo siempre se sentía un poco indecisa. Guyan pensó que probablemente le llevaría bastante tiempo ayudar a esta pequeña joya a superar sus estudios. La llevó a una tienda de cosméticos nacionales de gama media. Había pocos clientes y una dependiente se acercó a saludarlos nada más llegar. ¿Productos para el cuidado de la piel, alguna recomendación? Los caros. Al resto, la dependiente esbozó una amplia sonrisa. Pedir los artículos más caros desde el principio significaba que no le faltaba dinero. Capítulo 38, Jiang Shuluo en medias. Al volver a mirar a la chica que tenía a su lado, se fijó en su impresionante belleza. Su rostro no tenía rastro de maquillaje, sus delicados rasgos eran pálidos y exquisitos. La dependiente se dio cuenta de que se trataba de un cliente importante, un cliente de gran relevancia. Pero la dependiente se equivocaba. Esta tienda pertenecía a la empresa de la madre de Guyan. Él no gastó ni un céntimo en sus compras. Señor, por favor, sígame por aquí. La dependiente llevó a Guyan a un mostrador y comenzó a detallar varios productos. En primer lugar, este set de cuidado de la piel tiene un precio de 20,000 yuans. Incluye limpiador, tónico, crema hidratante, serum, lotion hidratante. El dependiente recitó una larga lista antes de que Guyan lo interrumpiera. En vio el velo. Ni lo levo. Por supuesto. ¿Alguna recomendación de pintalabios? Por supuesto. Por aquí, por favor. Esta es nuestra última colección de pintalabios. Sabiendo que Guyan era adinerado, el dependiente lo mostró prácticamente todos los artículos de alta gama. Sin embargo, Guyan no pidió mucho, solo un set de cuidado de la piel, un set de maquillaje y un set de pintalabios. Señor, por aquí para pagar. Guyan se acercó, sacó una tarjeta de socio de su cartera y se la entregó. La cajera se quedó mirando la tarjeta, algo atenida, ya que nunca había visto una tarjeta de socio así. ¿De qué nivel sería esa tarjeta? Probamos a pasarla. La dependiente la pasó con destreza. El sistema confirmó la transacción. Debía de ser una tarjeta de membresía de muy alto nivel. Señor, aquí tiene su tarjeta. Guyan cogió la tarjeta, reunió a sus compras y se llevó a Jiang Shuluo. Jiang Shuluo permaneció en silencio todo el tiempo, sin entender muy bien lo que pasaba y limitándose a observar obedientemente. Aun así, sentía que su hermano era impresionante, destacaba en todo. Al llegar a la cuarta planta, encontraron toda una planta dedicada a establecimientos de restauración. Aunque no era hora de comer, la zona no estaba especialmente concurrida. Guyan tenía la intención de comprar a Jiang Shuluo un té de burbujas, por eso habían venido aquí. Un té de burbujas de tara y fresa, a temperatura ambiente, por favor. Por supuesto. ¿Algo más? No, gracias. Solo eso. A Guyan no lo apetecía lavarlo consigo mientras hacía compras le parecía una molestia. El té de burbujas estuvo listo rápidamente. Guyan insertó la pajita y así lo puso en la mano a Jiang Shuluo.
Ella no lo bibio de inmediato, sino que se lo ofreció a los labios de Guyun. Vivit, hermano mayor. Si ella no fuera tan innocent, Guyun habría sospechado que alguien intentaba envenenarlo. Guyun dio un sorbo. Conoce su terquedad, se él no bebía, ella no lo tocaría. Al beber a su hermano, John Shuluo sonrió y comenzó a beber ella también. El té con leche era dulce y lo encantó desde el primer sorbo. Sin embargo, dejó de beber y así lo devolvió a Guyun. Mi hermano ya ha terminado. Ahora le toca a Lolo. En I hablar. Está delicioso. John Shuluo puso un puchero, que resultaba absolutamente adorable. Guyun no pudo resistirse y tomó otro sorbo. De acuerdo, entonces puedes tomarte el resto. El empleado que estaba cerca presenció la escena y se sintió completamente harto de la demostración pública de afecto. Habían supuesto que la pareja no podía permitirse dos tazas, pero este fue el resultado. Subieron al quinto piso, donde se vendía ropa de mujer. Guyun se volvió hacia John Shuluo y lu dijo, Luo, en esta planta venden ropa. Hemos venido a comprar algo. Si ves algo que te gusta, díselo a tu hermano. No me lo ocultes, ¿de acuerdo? Si lo haces, me enfadaré. Entendido. John Shuluo asintió como un palito picoteando granos. Después de caminar un rato, se detuvo frente a una tienda y señaló la ropa que había dentro, diciendo, hermano, me gusta esta. Guyun miró. Era una boutique de vestidos, línea de todo tipo de vestidos cortos, estampados florales, estilos princesa, vestidos lolita y más. Vamos, entremos a echar un vistazo. Una vez dentro, John Shuluo sonrió emocionada. Los había visto desde lejos y lo encantaban todos y cada uno de los vestidos. Pero después de echar un vistazo a las etiquetas con los precios, tiró de la manga de Guyun. Hermano, ya no me gustan. Guyun frunció el seno, confundido, y luego se dio cuenta de que había visto los precios. Probablemente demasiado caros para su gusto. Debes comprarlos. Si no los compras, me enfadaré. Su feroz expresión no disuadió a John Shuluo, que siguió intentando hallar a Guyun. Pero Guyun empezó a seleccionar vestidos él mismo. Como iba a comprarlos de todos modos, John Shuluo finalmente accedió a elegir unos cuantos. Ella eligió un vestido rosa estilo Chanel con un doble hilo hasta la rodilla que le quedaba absolutamente precioso. Luo, vi a probartelo. ¿Puedo probármelo? John Shuluo no se había dado cuenta siempre había comprado ropa sin probársela antes. Por supuesto que puedes. Por Ali. En ese momento, se acercó una dependiente. Hola, por favor, sígueme. John Shuluo siguió a la dependiente y pronto se cambió. Cuando salió, Guyun miró a la niña que tenía delante. Parecía una princesa salida de una serie de televisión. Hermano, ¿te gusta? Lolo está preciosa. Me encanta. Guyun la felicitó y luego se acercó y le pellizcó suavemente las mejillas. John Shuluo parecía disfrutar de esa sensación cada vez que Guyun le pellizcaba la carita, ella sonría encantada. Elige dos más. Al oír la aprobación de su hermano, John Shuluo se había olvidado por completo del precio. Lo único que sabía era que, ese a su hermano le gustaba, se lo pondría para que él lo viera. Después de pasar media hora en la tienda y comprar finalmente 5 artículos, Guyun le sacó de Ali, completamente satisfecho. Una vez fuera, pensando en la ropa interior de la joven, Guyun la llevó a una tienda de lencería. Luo, elige tú misma. Coge varias prendas, al menos 5. Rodeada por la variedad de colores y estilos, John Shuluo se sonrojó ligeramente. La dependiente los reconoció al instante como una pareja que acababa de empezar a salir, ya que en las relaciones duraderas es el hombre quien elige para ella. John Shuluo miró a Guyun, que se había sentado. Sin decir nada, comenzó a mirar. Esta tienda no podía satisfacer los gustos de Guyun, ya que la haría parecer un pícaro. Tenía que dejar que John Shuluo eligiera por sí misma, de lo contrario la chica seguiría siendo demasiado tímida. Hola, permitan presentarles. En ese momento, Guyun pensó en el precio y inmediatamente llamó a John Shuluo, Luo, no te preocupes por el precio, o el hermano mayor se enfadará y dejará de ser amable contigo. John Shuluo, que momentos antes había estado negando con la cabeza ante los precios, asintió rápidamente con la cabeza. Guyun suspiró para sus adentros, agradecido de haber pensado en eso. La dependiente, encantada con esto, guió rápidamente a John Shuluo hacia las secciones de precios más altos. Al ver las medias, Guyun no pudo evitar imaginarse las piernas blancas y delgadas de John Shuluo adornadas con ellas.
Una chica sin duda las necesitaria, así que más tarde la pediría que comprara un par. Un par negro, un par blanco, un par de regilla. Y también los índices de denier, como 0D, 10D, etc. Absorto en sus pensamientos, Guyon empezó a dar vueltas a las cosas. Hermano, ya he elegido. Jean Shuluo Correo Hacia el Yasi dirigio a Guyon, que estaba perdido en sus pensamientos. Sobresaltado, Guyon preguntó, ¿cuántos has elegido? 5. Guyon lo sabía. El había dicho al menos 5 y ella había elegido el mínimo imprescindible. La ayudó a elegir dos pairs más de medias antes de que finalmente se marcaran. Capítulo 39, El chico del coche de lujo que trata a Guyon como un adorno. Al salir, Guyon vio inmediatamente una pareja. En el momento en que sus miradas se cruzaron, ambos se quedaron paralizados. Al otro lado de la calle una chica y un chico pasaban cogidos de la mano, irradiando dulzura. El chico era desconocido para Guyon, pero la chica era un rostro que él conocía bien, una chica guapa que una vez lo había cortejado y con la que había compartido momentos felices. El chico al otro lado de la calle no prestó atención a Guyon, su mirada estaba fija en Jiang Shuluo. Miró a Chiu Ruechu a su lado y luego a la chica de enfrente, eran mundos aparte, ni siquiera estaban en la misma liga. Pero estaba claro que ahora ella tenía novio. Después de pensarlo un momento, en Liuguan soltó la mano de Chiu Ruechu, sacó las llaves de su Porsche del bolsillo y se acercó. Hola, preciosa. ¿Es este tu hermano? ¿Puedo tener el placer de conocerte? ¿Puedo ofrecerte llevarte a casa? En Liuguan hizo sonar las llaves mientras hablaba, como se le preocupara que ella no reconociera su Porsche. Al ver esto, Chiu Ruechu puso los ojos en blanco con desdén desde atrás. Solo me acerca ti porque no pude ligarme a Guyon. Y ahora intentas ligarute a ella. Ya. Tío, ¿estás ciego? Espido Guyon, claramente molesto por haber sido ignorado. Había visto situaciones similares en internet, un coche llamativo y un tipo guapo invitando a la chica de una pareja a dar una vuelta, y muchos de ellas aceptando. Este chico debía de pasar demasiado tiempo en internet. Guyon tiró de Jiang Shuluo hacia el y miró amenazadoramente en Liuguan. Su cuerpo se acercó, y una abrumadora sensación de presión se apoderó instantáneamente del otro hombre. Con 182 centímetros de altura y una complexión robusta, Guyon sobresalía por encima de Liuguan, que apenas medía 170 centímetros, ni siquiera tan alto como Jiang Shuluo. Sorprendido por la imponente presencia de Guyon, Liuguan retrocedió 2 pasos. Una pizca de disgusto se dibujó en el rostro de Liuguan mientras comentaba con frialdad, amigo, solo quería conocer a esta encantadora señorita. Eso no es ilegal, ¿verdad? Puede que no sea ilegal, replicó Guyon, pero me resultas profundamente irritante. Guyon no vio sentido en seguir discutiendo y se abalanzó sobre él. En Liuguan, aparentemente sin intención de retroceder, dio un paso hacia él. Cuando chocaron, Guyon lo tiró al suelo de un solo empujón. En Liuguan se puso en pie rápidamente, con los ojos desorbitados de furia. Maldita sea. ¿Quieres que te dé una paliza? ¿Qué? ¿También te apetece morir? Guyon volvió a avanzar. En Liuguan no se atrevió a contraatacar, no podía ganar y, se lo golpeaban, se convertiría en una agresión mutua. Amigo, está solucionado. Después de unos segundos, se echó atrás. Pide perdón. Guyon exigió imperiosamente. En Liuguan había supuesto que, al decir que todo estaba bien, Guyon se echaría atrás. En cambio, lo ordenaban que se disculpara, y su temperamento volvió a estallar. Amigo, tú me empujaste hace un momento. Ni siquiera he tenido oportunidad de hablar. Guyon replicó con frialdad, ¿chocar contra mí? Tú chocaste contra mí y luego te caes de culo. ¿Por qué no te quedas ahí tirado y montas un escándalo? Ante el dominio absoluto de Guyon, Liuguan no tuvo más remedio que ceder de nuevo. Lo siento. Si esto continuaba, llegaron o no a las manos, el que quedaría en ridículo sería él. Más alto. ¿Eres tonto? Maldita sea, no tientes a la suerte. Liuguan lo miró con ira. Se había disculpado, pero el otro no lo dejaba pasar. ¿Acaso pensaba que era presa fácil? Escucha, no me falta dinero. Si me golpeas, no podrás pagarmelo en aunque te vendieras. Si o te golpeo, tengo mucho con lo que compensarte. No busques problemas. Sí. Guyon se burló con desdén y volvió a empujarlo. Esta vez, Liuguan no pudo contenerse más. Lu lanzó un puñetazo directo. Al ver esto, Jiang Shuluo corrió hacia el presa del pánico.
Pero antes de que pudiera dar un paso, Guyon ejecutó un lanzamiento con el hombro, enviando en Liuguang el suelo. En Liuguang yacía aturdido en el suelo, gimiendo de dolor. No podía levantarse le dolía todo el cuerpo. Estás acabado, muchacho. Recuerda mis palabras, estás acabado. Voy a llamar a la policía. Dica esto, en Liuguang sacó su teléfono del bolsillo con la intención de llamar a los servicios de emergencia. Guyon no le prestó atención y se quedó cerca observando. Él había empezado, ya vería cuando llegara la policía. Hermano, ¿estás bien? Jiang Shuluo corrió hacia el y se aferró al brazo de Guyon. Él lu acarició la pequeña mano. Estoy bien. El que no está bien es el que está tirado en el suelo. En ese momento, en Liuguang estaba a punto de marcar el número de emergencias, pero Ruecho se adelantó y le quitó el teléfono. En Liuguang, te sugiero que no llames a la policía. Tú has sido el que ha empezado esto, y él no anda corto de dinero. Llamar a la policía no te va a beneficiar en nada. En Liuguang abrió mucho los ojos mientras miraba a Ruecho, sintiendo como lo invadía un sentimiento de resentimiento. ¿Iba a recibir una paliza por nada? Sobre todo, se sentía completamente agotado, le dolían todos los huesos. ¿Lo conoces? Ruecho asintió. De la escuela de administración. Nos conocemos antes, aunque no muy bien. Guyon se rió entre dientes. Lo persigues durante 2 meses, luego saliste con él durante medio año, y ahora dices que no sois amigos. Por otra parte, ese Jiang Shuluo le hubiera preguntado, Guyon probablemente habría afirmado que tampoco conoce bien a Ruecho. Realmente no la conoce bien, porque nunca se había interesado por ella desde el principio. Apenas habían compartido un momento de felicidad. Una vez que se dio cuenta de que no podía sacar mucho dinero, simplemente pasó a otra persona. Amigo, si vas a llamar a la policía, hazlo. Si no, deja de estar agitado, hay gente mirando. Al ver la actitud descarada y imperturbable de Guyon, en Liuguang estaba furioso. Al mirar a los espectadores, algunos de los cuales seguían tomando fotos, se negó a permanecer en una posición tan vergonzosa. Con el apoyo de Ruecho, eso obligó a ponerse de pie. Maldita sea. No dejes que te vuelva a pillar, o lo lamentarás. Antes de marchar, en Liuguang espitó una amenaza. Pero al oírla, Guyon se acercó de nuevo, lo que le hizo alejarse cojeando, asustado. La gente como en Liuguang solo intimidaba a las personas honestas porque tenía un poco de dinero. Sin embargo, funcionó. Si Guyon hubiera estado sin un centavo, las batallas legales, las reclamaciones de indemnización, las facturas médicas y la contratación de abogados le habrían costado una fortuna y le habrían causado un sinfín de molestias. El dinero es realmente el valor de un hombre. Vamos. Para Guyon, esto no era más que otro incidente menor, fácil de pasar por alto. Continuaron mirando, aunque después del incidente anterior, Jiang Shuluo estaba claramente menos alegre que antes. Al ver esto, Guyon abandonó la idea de seguir comprando. Compró 2 pijamas y se dirigió a la cuarta planta. Se acercaba la hora de cenar, así que Guyon pensó en comer antes de volver a casa. Entraron en un restaurante de estilo shanghainés, se sentaron y pidieron. La deliciosa comida devolvió al instante la sonrisa al rostro de Jiang Shuluo, como si hubiera olvidado el incidente anterior. La cocina de Shanghai es famosa por su pancita de cerdo estofada, seguida de platos como la anguila desmenuzada y el pollo al vapor. Los sabores tienden a ser dulces, lo que a Jiang Shuluo lo encantaba. Devoró la pancita de cerdo estofada, bocado tras bocado, disfrutándola plenamente, con los ojos entrecerrados de placer. ¿Está bueno? Hermano, deberías probarlo también. Está absolutamente delicioso. Diciendo esto, Jiang Shuluo cogió un trozo de cerdo estofado y lo colocó en el cuenco de Guyon. Después de terminar su comida y salir del centro comercial, el tiempo fuera se había vuelto sombrío, con amenaza de lluvia. Era abril y, en Jiangcheng, esta estación era casi sinónimo de lluvias frecuentes. Al observar el tiempo, el ánimo de Jiang Shuluo volvió a decaer. Recordó que las tormentas siempre acompañaban a la lluvia, y su miedo le hizo refugiarse en la seguridad de su edredón. De vuelta a casa, Guyon miró con preocupación a la taciturna Jiang Shuluo. Los pensamientos de la joven le parecían complejos y esquivos. Luego, ¿te apetes jugar a un juego? Sí, por favor. Guyon cogió su tableta, echó un vistazo a los juegos y decidió enseñarle a Jiang Shuluo a jugar a Honor of Kings. Acercate, hermano, te enseñará cómo se juega. Se acercaron mucho el uno al otro, con la cabeza de Jiang Shuluo justo delante de la de Guyon.
Una suave exhalación de el podría haber despionado el pelo. Guyon primero lo mostró los controles y luego la guió a través del juego. Zhang Shuluo aprendió rápidamente y pronto dominó las operaciones básicas. Llegaron durante más de una hora. Normalmente, Guyon habría perdido la paciencia hacía mucho tiempo, pero con la joven a su lado, se sentía diferente. Incluso la actividad más mundana parecía lejos de ser tediosa. Capítulo 40, Noche lluviosa, la joven acariciada en los brazos de Guyon. Pat pat pat. El sonido de la lluvia comenzó a caer fuera. Guyon miró hacia la ventana. Había empezado a llover. Se está haciendo tarde, luo. Y es hora de bañarse y acostarse. De acuerdo. Después de subir las escaleras, Zhang Shuluo se bañó y Guyon le secó el pelo con el secador antes de volver a su habitación. De vuelta en su habitación, Zhang Shuluo cerró bien las cortinas, las dos capas. Luego se acurrucó bajo las mantas. Aunque el cristal proporcionaba un excelente aislamiento acústico, el repiqueteo de las gotas de lluvia contra la ventana seguía siendo audible. Para la mayoría, esos sonidos podrían ser relajantes, incluso propicios para dormir. Pero no para Zhang Shuluo. Habiendo crecido sola, temía las noches lluviosas con especial intensidad. Indefensa y desprotegida, solo podía acurrucarse bajo las sábanas, esperando que el aguacero cesara pronto. Después de un tiempo indeterminado, un estruendoso trueno despertó a la niña. Zhang Shuluo se aferró a su muñeca de trapo y se escondió bajo las sábanas con los ojos bien cerrados por el terror. Sin embargo, los truenos parecían burlarse de ella, retumbando sin descanso. ¿Está dormido el hermano mayor? Tengo mucho miedo. El hermano mayor me protegería, ¿verdad? Otro trueno destrozó la determinación de la niña. Zhang Shuluo se secó las lágrimas, se levantó de la cama y salió de su habitación. Toc, 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 toc. El sonido de los golpes sobresaltó a Guyon. Golpes en plena noche asustaría a cualquiera. Luo. Hermano, tengo miedo. Al oír la voz de Guyon, Zhang Shuluo no pudo evitar romper a llorar. Al oír los sollozos de la niña, Guyon se levantó apresuradamente de la cama, se puso unos pantalones cortos y corrió a abrir la puerta. En cuanto se abrió la puerta, Zhang Shuluo se lanzó a sus brazos. Su cuerpo era suave y flexible, y se apretaba con fuerza contra él, lo que le produjo una sensación absolutamente deliciosa. ¡Wah! Zhang Shuluo seguía llorando. Guyon se apresuró a consolarla, tranquila. No llores. Tu hermano mayor está aquí. Guyon cerró la puerta, la levantó por su esbelta cintura y la llevó a la cama. Hermano mayor, no quiero Tengo miedo. Está bien. No nos iremos. Tu hermano mayor se cuidará contigo. Una vez en la cama, Guyon la arropó, acariciando suavemente la espalda con su gran mano antes de sacar otra lágrima que se la había escapado de los ojos. Boom! Otro trueno retumbó y Zhang Shuluo se aferró aún más fuerte a Guyon. Tranquila. No llores. El hermano mayor está aquí. Guyon siguió consolándola y las emociones de Zhang Shuluo se fueron estabilizando poco a poco. Dejó de llorar, pero siguió aferrándose él con fuerza, sin dar señales de soltarlo. Después de un buen rato, Guyon apagó la luz y la acostó en la cama con él. Guyon había luchado contra sus propios sentimientos, pero al ver a Zhang Shuluo así, no tuvo más remedio que abrazarla mientras dormían. No podía imaginar cómo había soportado todo este tiempo sola. Debía de haberse sentido completamente indefensa. Tumbado bajo las sábanas con la chica acariciada contra él, su leve fragancia impregnando su piel, Guyon sintió que su cuerpo se inquietaba. Su cálido aliento lo hacía cosquillas en el cuello y le provocaba un rápido calor, haciendo que el autocontrol le resultara cada vez más difícil. La chica en sus brazos solo lavaba un camisón, uno especialmente fino, y se acariciaba desesperadamente en su abrazo, lo que significaba que su cabecita rozaba su pecho, lo que lo hacía insoportablemente difícil. Guyon solo podía respirar profundamente una y otra vez. Después de un largo rato, el sonido de la lluvia fuera se fue apagando poco a poco. Zhang Shuluo, acariciada en los brazos de Guyon, ya no parecía asustada y se sentía especialmente cálida. Respirando profundamente, Guyon, que estaba a punto de quedarse dormido, abrió los ojos de golpe. Luo, suéltame. No debes tocarme así. Guyon retiró rápidamente su pequeña mano y la colocó delante de él. Él solo pudo levantarla más en su abrazo, lo que ayudó considerablemente. Buena chica. Ahora duerme. No te muevas más. Zhang Shuluo pronto se sumió en un profundo sueño en los brazos de Guyon, pero el sueño lo eludió.
Respirar profundamente resultó inútil. Con una belleza acaricada en sus brazos, con ese aroma juvenil único, ¿quién podría dormir? Estaba a punto de quedarse dormido con esas respiraciones profundas, pero en el momento crucial. Guyon suspiro resignado y, en su lugar, acarició suavemente la espalda de la niña. Mientras Jiang Shuluo dormira profundamente, eso era lo único que importaba. A la mañana siguiente, Guyon se despertó con la sensación de que la chica se retorcia inquieta en sus brazos. Al abrir los ojos, la encontró tumbada sobre su pecho, con la cabeza apoyada en su mandíbula. Se movió ligeramente, pero ella dormía tan profundamente, con su pequeño rostro sonrojado con un ligero tono rosado, que era imposible moverse sin molestarla. Guyon intentó moverse, pero ella se aferraba a él con tanta fuerza que incluso el más mínimo movimiento resultaba una lucha inmensa. Miró por la ventana y vio que seguía lloviendo. Con un esfuerzo, se giró y cogió el teléfono para mirar la hora, eran las 8:01 de la mañana. Había perdido su place de las 8 y solo podía enviar un mensaje a su compañero de habitación para que le corriera. Eugene Zhao respondió al instante, asistencia online. Contraseña 1324. Date prisa, el profesor está a punto de cerrarla. Al arresto, Guyon abrió rápidamente la aplicación de la universidad y se registró. Afortunadamente, había llegado a tiempo de lo contrario, habría perdido otra clase. Cerró el teléfono y se quedó mirando el techo. Guyon no recordaba cómo se había quedado dormido la noche anterior, solo que había respirado profundamente cientos de veces sin conciliar el sueño. Cogió el mando a distancia que tenía a su lado y abrió una cortina, dejando que entrara un poco más de luz en la habitación. A través de las cortinas blancas y transparentes, podía ver que el cielo exterior aún estaba oscuro, sin que se filtrara la luz del sol. Bajo la mirada justo cuando Jiang Shuluo se movió en sus brazos. Justo cuando pensó que se estaba despertando, ella inesperadamente se aferró a él aún más fuerte. Maldita sea. Guyon se sintió incómodo y solo pudo mirar fijamente el techo. Poco a poco, volvió a quedarse dormido. Pero Jiang Shuluo se había despertado. Al verse tumbada sobre el pecho de Guyon, aferrándose con tanta fuerza, sintió una punzada de vergüenza. Aflojó el abrazo y parpadeó con sus brillantes ojos fijos en Guyon. Los rasgos de Guyon eran atractivos, cejas gruesas, nariz alta y recta, cara de tal la hacía latir el corazón con fuerza. Mientras lo miraba, Jiang Shuluo se encontró cenando despierta, con la barbilla apoyada en su pecho y una sonrisa tonta en los labios. Pronto, Guyon se despertó y sus ojos se encontraron con la mirada de Jiang Shuluo, que parecía una gema. Al verlo despierto, Jiang Shuluo se sonrojó al instante, se incorporó rápidamente y desvió la mirada. ¿Cuándo te has despertado? No estoy seguro, hace un rato. Levantate. Ir primero a tu habitación a buscar tu ropa. Guyon se incorporó, mientras Jiang Shuluo se escondía bajo las sábanas, con el rostro sonrojado que delataba su vergüenza. On sabe lo que es la vergüenza. Anoche, cuando se acurrucó en mis brazos, no se mostró nada tímida. Guyon sonrió amargamente para sus adentros, se vistió y salió de la habitación. Al llegar a la habitación de Jiang Shuluo, cogió un vestido y algo de ropa interior. De vuelta a su habitación, Guyon dejó la ropa, dijo unas breves palabras y salió. Al ver la ropa que había dejado su hermano, Jiang Shuluo se vistió rápidamente y salió corriendo de la habitación. Capítulo 41, Compensación acordada. Echando un vistazo abajo para confirmar que Guyon se había ido, Jiang Shuluo abrió la puerta del baño. En el momento en que salió, chocó de frente con Guyon, y su cuerpo se estrelló contra su abrazo. Maldita sea. Menos mal que había terminado lo que tenía que hacer, o esto habría sido completamente embarazoso. Bien, vi a la verut. Dijo Guyon, saliendo del baño para evitar a la chica cualquier vergüenza. El bonito rostro de Jiang Shuluo estaba ahora tan sonrosado como una manzana madura, y una sensación peculiar se agitaba en su interior hacia Guyon. Guyon bajó a la planta baja y miró por la ventana. Seguía lloviendo fuera, aunque ahora era una llovizna suave. Abrió la ventana para que entrara la brisa. Los vientos de los días lluviosos siempre traen consigo una frescura distintiva y refrescante. Con la lluvia fuera, salir a comer fuera estaba fuera de cuestión. Guyon decidió pedir comida para llevar. Se chino a su lugar habitual, la tienda de bolos al vapor. Pidió 6 cestas de bolos al vapor y 2 cuencos de gachas de arroz. Hermano. Jiang Shuluo bajó las escaleras y se sentó junto a Guyon, con su cabecita inclinada con curiosidad mientras observaba lo que él hacía. Hermano, ¿vamos a clase más tarde? Hoy no. Ya es un poco tarde.
No tenemos que ir? No nos reganará el profesor? No te preocupes. Después de dejar eso, John Shuluo se aburrió un poco y se sentó en el sofá, mirando fijamente el vacío. Al ver esto, Guyan encendió la televisión con la intención de poner unos dibujos animados. ¿Qué debería poner? Kung Fu Panda, quizá. Ni pregunto si lo habrá visto. Luo, ¿has visto Kung Fu Panda? John Shuluo pensó un momento y luego negó con la cabeza. No. Entonces vimos Bear Story, New Year's Eve. Guyan consideraba que esta película era la entrega más clásica de Bear Story, llena de nostalgia. Especialmente la frase de Changu, rico o pobre, en casa por año nuevo. De repente, Guyan recordó que John Shuluo era huérfano y no podía celebrar el año nuevo. Mejor cambiar a Treasure Hunters. Esa también era divertida y estaba llena de alegría. John Shuluo se quedó mirando la pantalla del televisor, que era enorme. Su casa había tenido un televisor, pero se había estropeado hacía varios años. Desde entonces, cada vez que quería ver programas, tenía que ir a casa de la abuelachín. Naturalmente, lo resultaba incómodo visitarla a diario, por lo que solo podía ir los domingos para ver un rato la televisión. Afortunadamente, cuando empezó la secundaria, se compró un smartphone de segunda mano, pero años caro, y que le costó todo el dinero de su mesada. Con el teléfono, John Shuluo se sentía mucho más feliz. Podía navegar por él y descubrir muchas cosas nuevas. Antes, siempre había pensado que lugares como la casa en la que vivía ahora o el centro comercial al que había ido eran falsos, porque nunca había estado en ellos. Pero desde que llegó su hermano, había descubierto muchas más cosas. La serie había comenzado y John Shuluo se puso a verla con atención, junto a Guyan. Toc, toc, toc. Media hora más tarde, llamaron a la puerta. Debía de ser la entrega. Guyan se levantó para abrir. Después de recoger la comida para lavar y volver al sofá, la televisión estaba mostrando la parte más emocionante del programa, Baldstrong y los hermanos Bear enfrentándose valientemente a los guardias de seguridad especiales. John Shuluo miraba sin pestañear, completamente absorta, con sus pequeñas manos apretadas con fuerza, como se desea poder saltar a la pantalla para luchar junto a Stronghead y los villanos. Guyan abrió la comida para lavar sin molestarla, comiendo mientras seguía viendo la televisión. Luo, ¿cómo? En ese momento, Stronghead y Dudia habían sido capturados. Come tú primero, hermano. Quiero ver un poco más. Guyan no dijo nada más. Ya casi había terminado de comer. Unos minutos más tarde, las puertas de la cámara acorazada se abrieron y la cámara enfocó repetidamente al abuelo de Dudu. Guyan sintió una panzada de tristeza, aunque, afortunadamente, el final fue feliz. Después de verlo, John Shuluo se quedó en silencio. Guyan lo revolvió el pelo. ¿Cómo primero? Sus pensamientos se dirigieron a sus padres. Mamá y papá seguramente también querían que creciera feliz. Después del desayuno, la melancolía desapareció del rostro de John Shuluo. Una vez que terminaron de comer, se acomodaron en el sofá. Guyan jugó a videojuegos mientras John Shuluo seguía escribiendo. A las 2 de la tarde, la lluvia había cesado. Guyan se dirigía a la escuela, pero John Shuluo insistió en acompañarlo. Hermano, ¿cuándo empezó la escuela? El próximo lunes. ¿Qué tal si te quedas en casa llegando un par de días primero? Al salir, el aire era frío. Guyan le buscó uno de sus abrigos para que se lo pusiera. El abrigo le quedaba un poco grande, pero, al cubrir a John Shuluo, solo contribuía a aumentar su encanto juguetón. Mirando por la ventanilla del coche, John Shuluo recordó cómo iba sola al colegio cuando lo vía. Cada vez que lo vía, sus compañeros de clase se mechan con ella. Perdida en sus pensamientos, John Shuluo miró a Guyan y una lenta sonrisa se dibujó en sus labios mientras la felicidad brillaba en sus ojos. Al llegar al colegio, el director les esperaba en la puerta, como de costumbre. La lluvia reciente había dejado charcos en la carretera. Mientras caminaban, una suave brisa agitaba el agua de lluvia que zafarraba a los árboles, salpicándolos de vez en cuando. Al entrar en la oficina, varios padres ya estaban presentes. Prolongar este asunto tampoco les beneficiaba a ellos al fin y al cabo, tenían compromisos laborales y no podían asistir a diario. Tutor de John Shuluo, aquí tiene la indemnización. Por favor, comprobelo. Según la cláusula de indemnización, no falta ni un céntimo. Guyan se limitó a echar un vistazo sin contarlo y dijo, muy bien. ¿Dónde está el contrato? Firmamoslo. Así concluimos este asunto. Guyan sacó el contrato primero y lo firmó.
Los demás padres hicieron lo mismo. Por último, firmó el director de la escuela. Sin duda, contar con un mediador oficial era más prudente. Bien, entonces quedas enjado el asunto. Guyon estrecho la mano de los padres, luego la del director y la del director Lu. Gracias por la gestión justa y imparcial de este incidente por parte de la dirección de la escuela. Es un placer. Es simplemente nuestro deber como institución. Tras el intercambio cortés, Guyon se llevó a Jiang Shuluo fuera del recinto escolar. La mujer se había quedado en silencio en segundo plano durante todo el tiempo, como si fuera invisible. Evidentemente, el incidente de había dejado una impresión bastante negativa. Como aún era temprano, Guyon decidió llevar a Jiang Shuluo de vuelta al centro comercial. No habían comprado mucho. Luego, vamos de compras? Lo que tú digas, hermano. Jiang Shuluo apretó el dinero contra su pecho y respondió mecánicamente, con la mirada perdida. Había intentado darle el dinero a Guyon, pero él se había negado. Ella no cedió y llegaron a un punto muerto. Hermano, ¿puedo gastarlo más tarde? Por supuesto. Dado su temperamento, si no lo dejaban gastarlo pronto, probablemente montaría una rabieta y se negaría a ir de compras con él. O tal vez se enfadaría y se negaría a ir de compras a menos que él lo dejara gastar su dinero. Y fuera por enfado o por enfado, Guyon sabía que le costaría ganársela. En el centro comercial, Guyon abrió la guantera del asiento del copiloto. Luego, guarda tu dinero aquí por ahora. No, acabas de aceptar gastar mi dinero. Guyon lo explicó, Lolo, usaremos WeChat Pay. Lavar dinero en efectivo es incómodo. Cuando lleguemos a casa, puedes devolverme lo que hayamos gastado hoy. Al resto, Jiang Shuluo pensó que tenía sentido y guardó el dinero dentro. Al entrar en el centro comercial, Guyon la llevó directamente a la cuarta planta. Apenas pasaban de las tres comprar ropa no llevaría mucho tiempo, así que pensó en llevar primero a Jiang Shuluo a jugar. Al entrar en la sala de juegos, Jiang Shuluo miró a su alrededor, todo le parecía completamente nuevo. Lo encantaba estar con su hermano cada día les llevaba a un lugar diferente. Hermano, ¿qué es este lugar? Una sala de juegos. Te llevará a jugar en un momento. Vale. Al ser un día laborable, la sala recreativa no estaba llena. La mayoría de los clientes eran padres acompañando a sus hijos, con algunos universitarios dispersos por aquí y por allá. Guyon se acercó al mostrador y dijo, una tarjeta de 100 yuans, por favor. Por supuesto. Después de escanear el código QR para pagar, el empleado preguntó, ¿tarjeta o fichas? La mayoría de las máquinas aceptaban ahora pagos con tarjeta, aunque seguían existiendo ranuras para monedas en los juegos que aún las requerían. 50 para la tarjeta y 50 para fichas. De acuerdo. El empleado del mostrador precisó la solicitud rápidamente y lo entregó la tarjeta y las fichas en cuestión de segundos. Guyon cogió los artículos y condujo a Jiang Shuluo hacia la zona de juegos. Capítulo 42, la chica que quiere ganar dinero pero no soporta perder. ¿Hay algo que te apetezca jugar? A Jiang Shuluo lo apetecía probarlo todo, pero no sabía por dónde empezar, ya que nunca había jugado nada antes. Hermano mayor, no lo sé. Muy bien. Te llevará a dar una vuelta. Cogiendo la suave manita de la niña, Guyon buscó un juego recreativo entretenido. Jiang Shuluo también echó un vistazo al lugar. Al ver a unos niños llegando a una máquina de golpear topos, tiró de la gran mano de Guyon. Hermano, esa máquina de golpear topos. Vale, vamos a jugar. Sin pensarlo dos veces, Guyon llevó a Jiang Shuluo hasta allí. Llegaron a la máquina. 3 monedas por partida, bastante barato, teniendo en cuenta que incluso una sola partida en la máquina de garras costaba 3 monedas. Guyon pasó su tarjeta y le puso el martelito en la mano a Jiang Shuluo. El hermano mayor vía a pulsar el botón de inicio, Vale. Guyon pulsó start. Inmediatamente apareció un topo. Jiang Shuluo no reaccionó a tiempo cuando intentó bajar el martillo, el topo ya se había retirado. Antes de que pudiera pensar, apareció un segundo topo. Jiang Shuluo blandió el martillo al instante, pero aún así fue una fracción de segundo demasiado tarde. Guyon se apoyó en la máquina y observó a Jiang Shuluo jugar alegremente. A él no lo interesaban esos juegos infantiles, pero para alguien tan inocente como Jiang Shuluo, eran perfectos. Pasaron 3 minutos. Jiang Shuluo se dio cuenta de que los topos habían dejado de aparecer. Echó un vistazo a la pantalla y vio que el tiempo había terminado. Hermano, ¿quieres jugar? Te dar el martillo. A tu hermano no lo apetece jugar. Luego quieres seguir? Si es así, podemos continuar.
Jean Shuluo lo penso y decidio que no. Había muchas otras cosas divertidas allí. Al pasar por una máquina de empujar monedas, se detuvo de nuevo y tiró de la gran mano de Guyun. Pensó que con esa se podía ganar dinero, ya que había visto caer monedas y a gente recogerlas. Hermano, parece que con esta se puede ganar dinero. ¿Lo probamos? Asincio Jean Shuluo. Se acercaron a la máquina y Guyun sacó todas las monedas, ya que esta requería introducirlas manualmente. Hermano, ¿cómo se juega a esto? Jean Shuluo parecía ansiosa por probarlo, lo que la hacía absolutamente adorable. Guyun le hizo una demostración, luego, aquí, introduce la moneda aquí. Se deslizará por esta rampa y la máquina la empujará. Entonces, la que está delante podría caer. La rampa para las monedas era claramente visible, así que, tras la explicación de Guyun, Jean Shuluo lo entendió al instante. Bien, te toca. Jean Shuluo cogió una moneda y la dejó caer desde arriba. Observó cómo cae y cómo la máquina empujaba, pero la moneda de la entera no cayó. Siguió introduciendo monedas. La segunda vez, tampoco cayó ninguna moneda. Después de varias rondas, Jean Shuluo se detuvo y miró a Guyun con air de disculpa. Hermano, luego es un desastre. Acabó de perder 5 monedas. Vamos, no digas eso de ti misma, la consoló Guyun inmediatamente. Mi luego no es una santarona. Eres absolutamente brillante. Este juego no está hecho para ganarlo, y mi luego ya ha ganado 3 monedas, eso es mejor que la mayoría de la gente. Jean Shuluo negó con la cabeza, y una bruma apareció en sus brillantes ojos. No es eso. He perdido 5 monedas. Con 5 yuans se pueden comprar 8 huevos. Está bien, no lors. No jugaremos más a esto. El hermano mayor te llevará a jugar a otra cosa. Guyun temía de verdad que sus lágrimas pudieran caer en cualquier momento. Una niña tan pequeña que no sabía perder. Estas máquinas están amenadas desde el principio. Cuando aprietas, se tragan automáticamente las monedas. Si te fijas bien, lo verás. ¿Ganar dinero? Ni lo soons. Mientras deambulaban, Guyun podía sentir la decepción de la niña. Lavaba la cabecita gacha, seguramente culpándose a sí misma. Luego, prueba este. Guyun vio el juego de reventar globos y la llevó hasta allí. Jovencita, te apetece probar? 30 monedas por ronda. 50 objetivos en total. Si aciertas 20, te llevas un pequeño amulito. Si aciertas 35, puedes elegir uno de estos juguetes pequeños. Si aciertas los 50, puedes elegir cualquiera de los juguetes grandes que hay al fondo. Guyun ya había jugado a esto antes. Era imposible acertar los 50 de una sola vez. Estas pistolas estaban especialmente calibradas. Incluso un soldado de las fuerzas especiales necesitaría tiempo para adaptarse. ¿Puedo pagar con tarjeta? Por supuesto. Aquí mismo, solo tienen que pasarla. Guyun pasó su tarjeta, luego cogió una pistola y miró a Jean Shuluo. Luego, tú primero. No sé cómo se hace. Jean Shuluo agitó las manos frenéticamente, temiendo la idea de perder más dinero si lo intentaba. No pasa nada, el hermano mayor te enseñará. Es muy sencillo. Jean Shuluo siguió negando con la cabeza, negándose a intentarlo bajo ninguna circunstancia. Guyun suspiró resignado y cogió el mismo el rifle, comenzando a disparar. Dar a 20 globos era sencillo. Estaban colocados bastante juntos, por lo que con un buen ritmo y puntería, dar a los 20 estaba casi garantizado. 1, 2, 3. Después de 50 disparos, Guyun había acertado 30. No está mal. 30 aciertos en tu primer intento es bastante impresionante. Intentalo otra vez, y 50 no debería ser un problema. Guyun sabía que el propietario lo estaba tentando para que llegara de nuevo después de todo, solo llegando podía ganar dinero. He terminado. Luego, el ayuno. Jean Shuluo examinó la variedad de amuletos que tenía ante sí y seleccionó un bingduen azul. 2 años antes, había visto los Juegos Olímpicos de Invierno en casa de la abuela Chin. Más tarde, había visto el amuleto de bingduen en su teléfono. En aquel entonces, casi todos sus compañeros de clase tenían uno. Ella miraba con envidia los amuletos que adornaban sus mochilas escolares. Recuerdo haber buscado el precio en aquel entonces, más de 60 yuans. Era demasiado caro para ella. Sosteniendo el colgante de bingduen, Jean Shuluo se sintió encantada. Tenía la intención de colocarlo en su mochila escolar. Ahora ella también tenía un colgante de bingduen.
La mitad de sus monedas permanecen en su mano. ¿Debería agarrarlas o gastarlas? Mientras hubiera monedas en la tarjeta, no caducarían las monedas de su bolsillo seguían igual. Alvara un grupo de niños reunidos más adelante, guion levo a Jiang Shuluo con curiosidad. Al acercarse, descubrieron que era una máquina de pelotas. Al introducir tres monedas, se dispensaba una pequeña pelota solterina. Al introducir 5 monedas, se obtenía una más grande, mucho más impresionante. Con 10 monedas se obtenía la pelota más grande, del tamaño perfecto para caber en la palma de la mano. Vaya! Es genial. Un grupo de jóvenes montaba guardia cerca. En ese momento, apareció una moneda de 5 yuans, lo que provocó al instante un coro de gritos. Guyon se acercó y respondió sonriendo, pequeños, ¿les importaría dejar que su hermano mayor lo probe? Los jóvenes se volvieron para mirar y luego se apartaron para dejar paso a Guyon. Guyon se agachó junto a Jiang Shuluo y los niños, con los ojos muy abiertos, volvieron a reunirse a su alrededor. Tras echar un vistazo, Guyon optó por la opción de 10 monedas. Insertó 10 monedas, la ruleta comenzó a girar y, tras unos 5 segundos, cayó una bola. Hermano, sacala y enseñanosla. Guyon metió la mano y recuperó la bola. El niño que estaba a su lado la veo y inmediatamente gritó, es el héroe armado, el caballero dragón de fuego. Es increíble. Hermano, ¿puedo cambiarla contigo? Te dar 10 monedas por ella. Te dar once. Te dar doce. Guyon no esperaba que estos jóvenes empezaran a pujar. Ahora entendía por qué tantos niños se agolpaban a su alrededor, se veían una bola que les gustaba, intentaban intercambiarla con otros. ¿Por qué no llegaba él? ¿Por qué temía que la bola no fuera de su agrado? En cuestión de segundos, su bola había alcanzado un precio de 16 monedas, aunque nadie subió más la oferta. Está bien, te la cambio. Era un niño regordito, todos los niños allí eran gorditos, sus familias claramente los mimaban mucho últimamente. El niño sacó 16 monedas de su bolsillo y cambiaron los productos por el pago. Jiang Shuluo observaba desde un lado, sorprendido de ver a Guyon llegando con un niño. En su opinión, los niños debían jugar con niños y los mayores con mayores. Hermano, prueba otra vez. Se oyeron voces alentadoras cerca, todas anticipando que Guyon sacaría otro premio. Capítulo 43, La juguetona hermana pequeña de al lado. Guyon accedió a sus deseos y jugó otra ronda de 10 monedas. 5 segundos después, cayó una bola. Hermano, sacala y mira. Cuando lo hizo, esta vez tenía un pequeño destino de panda. Los niños perdieron el interés al instante. Hermano, segu. Guyon esbozó una sonrisa irónica, sintiéndose presionado por las insistentes peticiones de los niños. No tuvo más remedio que continuar, decidido a gastar hasta la última moneda. Unos minutos más tarde, Guyon y Jiang Shuluo salieron de la sala de juegos. Habían pasado bastante tiempo dentro y eran más de las 4. En las rondas siguientes, Guyon ganó otra bola del Rayleigh y una bola de Ultraman, ambas compradas por los niños a un precio elevado. Ahora tenía 4 bolas, todas del estilo bonito que los niños habían recazado. Guyon había llevado a Jiang Shuluo a una tienda de ropa especializada en uniformes JK. Guyon no se atrevía a imaginar lo impresionante que estaría Jiang Shuluo con un uniforme JK. Especialmente con su figura, que había experimentado de primera mano la noche anterior, absolutamente voluptuosa. Luo, ¿qué tal este blanco? Jiang Shuluo examinó el vestido que tenía delante y negó con la cabeza. Hermano, la falda es demasiado corta. Guyon sintió una punzada de vergüenza ante el comentario. Al fin y al cabo, ella era todavía una niña. Él lo estaba sugiriendo que llevara una falda así, solo para su propio placer visual. Maldita sí. Pero ya estaban dentro de la tienda. Más valía comprar uno. Hola, podríamos tener uno nuevo de este estilo, por favor? Empuquetolo. Solo compró la tala según su figura. La dependiente evaluó la figura de Jiang Shuluo, esbelta donde debía serlo, tan delicada que se deslizaba entre los dedos, pero con las curvas necesarias, increíblemente voluptuosa. Una vez confirmado el tamaño, la dependiente empaquetó el vestido y las dos salieron de la tienda. A comprar ropa adecuada. Guyon llevó a Jiang Shuluo a otra boutique de ropa femenina. Este lugar lo tenía todo, vestidos, abrigos, tops de manga corta, camisetas, sudaderas con capucha, lo que se te ocurra. Luo, ¿hay algo que te apetezca ponerte? Jiang Shuluo eco un vistazo a la selección y se fijó en las camisetas y los pantalones. Seleccionó dos prendas blancas.
Después de cambiarse, en cuanto salió, Guyun secuedos en aliento por un momento. Alta y esbelta, lavaba pantalones de cintura alta combinados con una camiseta corta. Su largo cabello que encascada hasta la cintura, creando un air de elegante vitalidad. Era como esa la dulce y bien educada chica de al lado se hubiera transformado en la juguetona hermana pequeña del barrio. Hermano, estoy guapa? Estás preciosa, realmente hermosa. Gij. Zhang Shuluo sonrió encantada ante el elogio de Guyun. Luo, probé también este. De acuerdo. Zhang Shuluo cogió la ropa y volvió corriendo al interior. 20 minutos más tarde, los dos salieron de la tienda y regresaron a la cuarta planta. Eran las 5 de la tarde. Guyun pensaba comer algo antes de llevarla a casa. Luo, ese te apetece algo, solo tienes que decírselo a tu hermano. Vale, lo sé. Aunque la accedió, después de echar un vistazo, Zhang Shuluo seguía sin mencionar nada que lo apeteciera comer. Guyun solo pudo llevarla a un restaurante de fondue giratoria de autoservicio. 42 yuans por persona, 6 yuans por la base del caldo, 48 yuans en total. Para ser una ciudad de primer nivel, el precio era razonable. Se sentaron en una mesa en la esquina. Guyun dijo, Lolo, servid lo que te apetezca. Ya está pagado. Zhang Shuluo ahora lo entendía, esto se llamaba autoservicio. Pagabas por adelantado y luego comías lo que quisieras, tanto como quisieras. Zhang Luo observó la variedad de platos que había en la cinta transportadora, cogió unas pinzas y empezó a linear su pequeña olla. La variedad era impresionante, con muchos platos que nunca había visto antes. Antes de que la cinta completara una vuelta completa, su olla estaba rebosante. Ambas comieron con mucho gusto, especialmente Zhang Shuluo, que probó numerosos manjares que nunca había probado antes. De camino a casa, Guyun miró de reojo a Zhang Shuluo, que, probablemente agitada, se había quedado dormida en su asiento. Al darse cuenta, Guyun ajustó el asiento del copiloto a través de la pantalla para que estuviera más cómoda. Al llegar al garage y aparcar, la chica seguía durmiendo, con un ligero rubor en las mejillas. Luo, despierta, hemos llegado a casa. Zhang Shuluo se movió, frotándose los ojos con un rastro de somnolencia. ¿Ya hemos llegado? Tenemos que subir las escaleras. Zhang Shuluo recuperó poco a poco el sentido. Los dos salieron del coche, subieron las escaleras y regresaron a casa. Recostada contra el sofá, Zhang Shuluo se sentía extremadamente somnolienta, y su boquita no dejaba de bostezar. Luo, ¿estás cansada? Echate una siesta. Guyun murmuró suavemente. Al resto, Zhang Shuluo se acercó más. ¿Lo estaba pidiendo que la abrazara mientras dormía? Sin estar seguro de los pensamientos de la chica, Guyun la atrayó tentativamente hacia su abrazo. Efectivamente, a los pocos minutos de descansar en sus brazos, Zhang Shuluo se quedó dormida. Su cálido aliento contra su piel le provocó una oleada de inquietud por todo el cuerpo. Guyun sintió que vivir con esta chica durante medio año podría convertirlo en un maestro ninja. Con la chica acariciada en sus brazos, Guyun solo podía ver videos en su teléfono. El tiempo pasó rápidamente. Zhang Shuluo se despertó de su siesta, se movió ligeramente y se dio cuenta de que su hermano la estaba abrazando. Una pizca de timidez se apoderó de su rostro cuando miró a Guyun. Sus miradas se cruzaron. ¿Despierta? Zhang Shuluo se incorporó, estirándose lujosamente y revelando su exquisita figura. Son las 8. Hemos dormido menos de 2 horas. Guyun habló, moviéndose ligeramente. Por miedo a perturbar su sueño, había mantenido esa posición durante una hora entera. Zhang Shuluo no dijo nada, solo miró a Guyun con expresión aturdida. ¿Qué te apetece? ¿Te apetece beber algo? Después de hablar, Guyun sintió un poco de sed y tomó el vaso de la mesa de café para dar un sorbo. Pronto, cada uno se dedicó a sus cosas, Guyun a jugar y Zhang Shuluo a transformarse en una escritora en ciernes y a teclear en su tablita. A la hora de acostarse, tumbada en su cama, Zhang Shuluo se encontró completamente despierta. Había dormido poco más de una hora antes, por lo que ahora no sentía el más mínimo sueño. Abrió su tablita y se puso a ver videos. Las recomendaciones oficiales eran todas dulces momentos cotidianos entre parejas. Al verlos, Zhang Shuluo se sintió algo cautivada. Imaginó cómo sería estar con su hermano. Sentía que eran como una pareja, con la única diferencia de que no dormían en la misma cama. Al recordar la noche anterior, cuando durmieron juntos y él se acurrucó en los brazos de su hermano, un ligero rubor volvió a sonrojar sus mejillas.
Jean Shuluoya no lu disgustaba la lluvia, y que la proporcionaba una excusa perfecta para que su hermano la abrazara mientras dormía. Después de un tiempo indeterminado, la joven se quedó dormida en la cama, con la tablita a su lado aún encendida. Solo con el paso del tiempo, la pantalla se fue atenuando poco a poco hasta apagarse. Un rayo de luz dorada atravesó las nubes, disipando la oscuridad de la ciudad al amanecer de un nuevo día. Justo después de las 7, Gu Yun se levantó de la cama. Los días que empezaban a las 8 eran realmente agotadores. Después de hacerse, Gu Yun echó un vistazo al cuarto de baño y a la planta baja. Zhang Shuluo no estaba por ninguna parte, probablemente seguía durmiendo. Escribió una nota y se acercó a la puerta de la niña. La abrió con cuidado y vio que no estaba cerrada con ley, lo que demostraba que ella no sospechaba nada de él. Menos mal que él era una persona decente. Al abrir la puerta, se encontró con un par de muslos deslumbrante blancos, casi luminosos en su palidez. Al mirar, vio a Zhang Shuluo agarrando con fuerza un peluche, apenas cubierto por la colcha. Un muslo delgado y suave sobresalía, presionado contra el peluche. Su postura al dormir era bastante cómica, pero, combinada con los exquisitos rasgos de la chica, resultaba totalmente entrañable. Capítulo 44, La chica culpable. Después de dejar la nota en la mesita de noche, Gu Yun salió de la habitación. No tenía intención de llevarla al colegio, prefería que durmiera profundamente. Al salir, se detuvo en una tienda de bolos al vapor para desayunar antes de dirigirse al colegio. La primera clase seguía siendo una clase en un gran salón de actos, educación ideológica y política. El ala era un más grande, abarrotada con 5 clases. Gu Yun, ¿dónde está esa chica a la que salvaste? Está durmiendo. Nada más sentarse Gu Yun, alguien luego un brazo al cuello. Maldita sea. Pensaba que hoy podría conocerla. He oído que es absolutamente impresionante, ¿es cierto? Era Zhu Qixian, el último compañero de habitación de su dormitorio y el más extrovertido de los 4. Sufría de ansiedad social grave, o como ellos lo llamaban, síndrome de ansiedad social. Había participado en todas las asociaciones y clubes estudiantiles desde primer año, por lo que era raro verlo fuera de esos círculos. Zhu Qixian no estudiaba la misma carrera que sus otros 3 compañeros de cuarto, aunque compartían la misma facultad. Más allá de las clases obligatorias, su dormitorio era el único lugar donde se cruzaban. Está bien. Y es bastante guapa. No estás diciendo la verdad, chico. He oído que es impresionante. Más guapa que la reina del campus de nuestra universidad. Gu Yun soltó una risa incómoda. Zhu Qixian insistió, ¿trila algún día para que los chicos puedan verla bien, Vale? Vale, respondió Gu Yun mecánicamente. Cuando el profesor entró en el aula, el bullicio que la rodeaba ese silencio. ¿Te apetece jugar? Inicia session. ¿A qué? A player unknown's battlegrounds. Justo lo suficiente para un escuadrón. De acuerdo. Iniciaron session en el juego. En lo que respecta a los videojuegos, Eugenio era el mejor del dormitorio, se pasaba todo el tiempo comiendo, durmiendo o encerrado en el dormitorio jugando. Gu Yun, tío, ven a cambiar la skin. Tras la primera ronda de saqueo, se dirigieron a los lanzamientos aéreos. Zhu Qixian legó en un buggy y Gu Yun conjuró un carro de guerra de uso de dragón para él. Los 4, cada uno en su propio vehículo, formaron un convoy y cruzaron el campo de batalla. Voy a por el lanzamiento aéreo. Vosotros mantén las armas preparadas. Zhu Qixian declaró antes de correr hacia el lanzamiento. Aunque era el luchador más débil de todos, siempre insistía en coger los suministros aéreos. Pero invariablemente era el primero en morir. Intuyendo el peligro, los otros 3 se retiraron inmediatamente. ¿Qué hay en ese suministro aéreo? Una MG3 y un rifle de francotirador. Una vez que aparcaron cerca de los edificios, Zhu Qixian saltó emocionado. ¿Tienes una mira 8X? No, hoy no voy a hacer de francotirador. Hermano Zhao, ¿me cambias la mira 6X de tu M4 por mi 4X? Te der la mía. En hablar, no me acostumbro a la 4X. Vamos, Zhao, por favor. Sin mira es horrible. En hablar. De todas formas, nunca darás a nadie. Why no hagas ruido, estamos en clase. Sentados en la parte de atrás, no les preocupaba demasiado que el profesor los viera. Maldita sea. No te traer más la comida. Al resto, Eugenio no lo dudó en un segundo y tiró inmediatamente la mira telescópica 6X. Para un recluso experimentado, ir al comedor a comer era un verdadero fastidio.
Además, con solo dos personas en la residencia, Juchixian era el único que podía levar la comida. Mientras tanto, Zhang Shuluo se levantó de la cama y enseguida vio la nota en la mesita de noche. Ah. El hermano mayor se ha ido. Se ha ido a la escuela. Zhang Shuluo golpeó con rabia el edredón, furioso consigo mismo por haberse quedado dormido. Mañana debía levantarse temprano, cocinar para el hermano mayor y acompañarlo a clase. Una vez vestido y abajo, Zhang Shuluo comenzó a preparar el desayuno, con la mente algo distraída, ya que Guyan no estaba allí. Después de un sencillo plato de gachas de arroz, se sentó en el sofá, esperando que Guyan regresara pronto. Eran poco más de las 9 de la mañana. ¿Volvería su hermano a casa para almorzar? Sin nada más que hacer, Zhang Shuluo pensó en preparar el almuerzo para Guyan. Debería preguntarle a su hermano. Abrió su tablita y lo envió un mensaje a Guyan: hermano, ¿vas a venir a casa a almorzar? Me gustaría cocinar para ti. Guyan seguía llegando cuando vio el mensaje. Respondió: el hermano mayor tiene clases por la tarde, así que comerá en la escuela. Después de enviarlo, sintió que no estaba del todo bien y añadió otro mensaje: luego, el hermano mayor volverá a casa después de las clases de la mañana y te llevará a comer. ¿Esperam en casa, Vale? Al ver el mensaje, Zhang Shuluo abrazó su tablita y sonrió tontamente. Aun así, quería cocinar para Guyan, pero no había carne en casa. Decidió no hacerlo. Después de terminar sus clases de la mañana, Guyan condujo directamente a casa. Ding ding ding. En el coche, vio que su teléfono estaba sonando. Lo cogió. Hermano, ¿qué pasa? Se acerca el cumpleaños de mamá. ¿Vas a ir este año? Guyan se quedó paralizado. A decir verdad, provenía de un hogar roto. Sus padres se habían divorciado cuando él apenas tenía 10 años y su madre se había vuelto a casar 3 años después. Aparte del año nuevo chino y su cumpleaños, apenas la había visto desde entonces. El año pasado no había ido. Y este año. Vi tú en mi lugar, hermano. Guyan sabía que su hermano no quería ir, así que no insistió más. Está bien. Haz lo que crees convenient. Tras colgar, Guyan se quedó pensando se asistiría. Pero, como un cuidaba medio amigas, decidiría más adelante. Al regresar a casa, abrió la puerta y se encontró con los ojitos de Zhang Shuluo fidos en él. Hermano. Guyan dio 2 pasos hacia adelante y cogió en brazos a la niña, que había corrido a su lado. La próxima vez, ponte los zapatos. Vale. Guyan dejó a Zhang Shuluo en el suelo, le cogió su adorable pisito y le quitó el polvo. Hermano, la próxima vez no perder el tiempo en la cama. ¿Puedes no dejarme en casa? Quiero ir al colegio contigo. De acuerdo, la próxima vez te llevará. Hermano mayor, eres muy amable. Se miraron el uno al otro, con sonrisas iluminando sus rostros. La gran mano de Guyan seguía apretando el pequeño pie que sostenía, y le resultaba muy agradable. Zhang Shuluo solo sonría tontamente, sin entender por qué su hermano lo apretaba el pie, pero si a él le gustaba, no lo importaba. Vamos a comer algo. Guyan deslizó el diminuto pie dentro de una zapatilla molida, luego se levantó para ponerse los zapatos junto a la puerta antes de salir. Luego, ¿te apetece ir al comedor de la universidad? Sí. A Zhang Shuluo no le importaba donde comieran, siempre y cuando pudiera estar al lado de Guyan. Condujeron hasta la escuela y, al sería pasado el mediodía, el comedor estaba casi vacío. Ante tantos puestos de comida, Guyan dudó sobre qué elegir. Luego, ¿te gusta la comida picante? ¿Picante? Puedo con ella. Guyan la llevó a un puesto de pato asado. La señora que estaba dentro preguntó: ¿Qué va a hacer, joven? Un pato asado, 50 yuans de ternera y 20 yuans de calos. ¿Solo para dos? Y es un poco mucho. También tenemos otras guarniciones. Está bien, solo esto. Zhang Shuluo observó a la señora cortar el pato asado y comenzó a tragar saliva. Olía muy bien. Señora, ¿podríamos tener una pata primero, por favor? Por supuesto. La señora se puso un guante y lo entregó una pata de pato. Adelante. No te avergonzas más tarde por babir, eh? Al resto, Zhang Shuluo se sintió bastante avergonzado y murmuró algo entre dientes. Guyan no entendió lo que dijo. Hermano, prueba tu primero. Guyan le dio un mordisco. Este sitio de pato asado estaba bastante bien, especialmente la pata de pato, de los que resumen jugos ricos y sabrosos. Zhang Shuluo también se lo comió inmediatamente. Al morderlo, la grasa del pato estalló en su boca, liberando un aroma exquisito.
En cuestión de minutos, si habían comido toda la pata. Guyon la miró y se dio cuenta de que Jiang Shuluo seguía chupando el huso, claramente sin intención de parar. Muy bien. La tía trayó el pato asado al vapor. Encontrarán un sitio para sentarse y Guyon se levantó de nuevo para comprar 2 botellas de bebida. Al regresar, vio a la chica mirando fijamente el pato asado al vapor, tragando saliva repetidamente. Al ver esta escena, Guyon sintió como si hubiera adoptado una pequeña mascota glotona. A comer. Con eso, Jiang Shuluo inmediatamente tomó sus palilos, localizó la pata de pato y Guyon la vio transferirla a su propio tazón. Aunque era codiciosa, siempre le guardaba lo mejor a él, esperando cada vez que él diera el primer bocado antes de comer. Capítulo 45, Solo es mi hermana pequeña, y mi hermana pequeña dice que el morado tiene mucho encanto. Media hora después, por fin terminaron de comer. Al ver la boquita grasienta de Jiang Shuluo, Guyon se dio cuenta de que no había traído pañuelos. Luo, espera un momento. Voy a comprar un paquete de pañuelos. Veil. Al ver a Guyon marchers, Jiang Shuluo se aburrió un poco. Se sentó en su silla, balanceando sus piernecitas, completamente adorable. Guyon regresó rápidamente, tomó un pañuelo y le limpió los labios a la niña. Ahora, los labios grasientos de la niña tenían un toque extra de encanto, lo que hizo que Guyon quisiera saborearlos. Mientras su hermano le limpiaba la boca, Jiang Shuluo frunció los labios. ¿Estaba pidiendo un beso? Guyon no conseguía descifrar el significado de su puchero. Afortunadamente, una vez limpiada, su mueca se transformó en una sonrisa. Si hubiera seguido hace mucho más tiempo, temía haber perdido el control. Al salir de la cantina, Guyon pensó a dónde ir a continuación. Era casi la una y volver a casa sería bastante complicado. Después de pensarlo un poco, decidió llevar a Jiang Shuluo a la biblioteca un rato. Vamos. Conduciendo el coche, llegaron a la biblioteca. De pie fuera, Jiang Shuluo contempló el edificio de aspecto futurista, con la boca abierta por el asombro. Hermano, ¿qué es este lugar? La biblioteca. Nos quedaremos dentro un rato. La biblioteca? Jiang Shuluo se sorprendió aún más. Había estado antes en la biblioteca de la universidad, que era diminuta. ¿Por qué esta era tan enorme? Al entrar, el interior la dejó boquiabierta una vez más. El vasto espacio albergaba una gran variedad de exposiciones, proyectos de investigación y inventos de todo tipo. El modelo de cohete situado en el centro le resultó especialmente fascinante a Jiang Shuluo. Aunque el programa de ingeniería militar de la Universidad de Jiangcheng no era muy conocido, la administración había colocado el modelo en un lugar destacado para proyectar prestigio. Esta exposición tenía fundamento, la universidad había formado en su día a un ingeniero especial líder en el mundo. Esta modesta biblioteca causó un profundo impacto en Jiang Shuluo. Guyon la guió mecánicamente. La llevó al segundo piso. La planta baja albergaba principalmente exposiciones presentaciones de la historia de la universidad, muestras de alumnos destacados, pero no había libros disponibles para leer. Al llegar al segundo piso, Jiang Shuluo contempló las filas y filas de libros y volvió a quedarse profundamente asombrada. ¿Podía una universidad tener realmente tantos libros? La Jiang Shuluo de antes no tenía especial interés en ir a la universidad, por miedo a seguir sufriendo acoso allí. Sin embargo, ahora, al ver todo lo que había dentro del campus universitario, el deseo de ir a la universidad volvió a despertarse en ella. Por supuesto, la razón principal era que su hermano estaba en la universidad. Quería asistir a clase junto a Guyon todos los días. Guyon tiró de Jiang Shuluo mientras le preguntaba, Luluo, ¿hay algún libro que te gustaría ver? Puedes echar un vistazo por aquí. Me gustaría echar un vistazo. Era la primera vez que Jiang Shuluo vio tantos libros, y inmediatamente expresó su deseo de explorarlos. Guyon soltó su pequeña mano, dejándola caminar delante mientras él la seguía detrás. Él tampoco visitaba la biblioteca a menudo, especialmente esta sucursal. La biblioteca no era frecuentada por aquellos que venían a leer, sino más bien por parejas jóvenes que venían a coquetear. Situada lejos tanto de la zona de dormitorios como de los bloques de enseñanza, recibía pocos visitantes. Era la una de la tarde y Guyon calculó que apenas había un centenar de personas dentro de la biblioteca. Jiang Shuluo se adelantó saltando, contemplando los libros que se alineaban en las estanterías. Muchos le resultaban desconocidos. Pero, ¿así podían leer esos libros? Cada volumen parecía excepcionalmente nuevo, como si apenas así hubieran manejado. Después de caminar un rato, Guyon se cansó y dijo, Luo, voy a descansar un poco más adelante.
¿Por qué no exploras tú sola? La energía de una niña era ilimitada, especialmente cuando algo lo cautivaba. Guyan la había seguido durante más de 10 minutos sin ver ningún indicio de que Jiang Shuluo quisiera parar, por lo que no le quedó más remedio que sugerir que descansara. Ir contigo, hermano mayor. Jiang Shuluo se dio la vuelta inmediatamente y volvió corriendo al lado de Guyan. De acuerdo, escribías un libro que te gust, cojuno para leerlo. Jiang Shuluo asintió, corrió hacia delante para coger uno y luego encontró un lugar para sentarse con Guyan. Guyan echó un vistazo al libro que tenía en las manos, lost in our passion. Debía de ser una novela. Guyan no la había leído, así que sacó su teléfono para buscarla. Para su sorpresa, resultó ser una novela bastante famosa. Después de escuchar la sinopsis, Guyan no se había dado cuenta de que la ficción femenina incluía este tipo de historias. Siempre había asumido que se trataba de directores ejecutivos dominantes que se enamoraban de la heroína. Echando un vistazo a Jiang Shuluo, que ahora estaba absorta en su novela, Guyan la dejó tranquila y apoyó la cabeza en la mesa. Media hora más tarde, Guyan levantó la cabeza. Jiang Shuluo seguía absorta en su novela. Murmuró en voz baja, luego, tenemos que ir a clase. Jiang Shuluo se quedó paralizada al resto, y su conciencia volvió de la realidad de la novela a la realidad. ¿Ya es hora de clase? Entonces voy a devolver el libro. Jiang Shuluo se levantó y volvió corriendo al lugar donde había cogido el libro, colocándolo de nuevo en la estantería. Después de devolver el libro, una pizca de renuencia brilló en los ojos de la joven. Se preguntó cuándo tendría la oportunidad de volver a leer aquí. Guyan la siguió y, al notar esa mirada renuente, lo acarició suavemente la nuca por detrás. El gesto la sorprendió, pero al reconocer a Guyan, esbozó una sonrisa tonta. ¿Te ha gustado leerlo? Jiang Shuluo asintió. También puedes leerlo en tu teléfono. Cuesta dinero. En la escuela, sus compañeros de clase habían hablado de esta novela. Intrigada por su charla, Jiang Shuluo la había buscado en su teléfono, solo para descubrir que solo podía leer el principio. Para continuar, tendría que pagar. Te conseguir una membresía. Lo leeremos en casa. En hablar, dijo Jiang Shuluo agarrando del brazo a Guyan. Las suscriptions son caras. Además, aquí podemos leerla gratis. No la compres, mi hermano ya ha gastado mucho dinero en mí. Guyan no respondió, simplemente sacó a Jiang Shuluo de la biblioteca. Sabía que discutir con esta chica era inútil. Las acciones hablaban más que las palabras, una vez que se hubiera tramitado la suscripción, ella no tendría más remedio que aceptarla. Al llegar al ala, la primera sesión de la tarde era una pequeña clase seminario, a la que solo asisten los alumnos de su curso. Álvaro Guyan cogido de la mano de una chica, muchos compañeros se volvieron para mirar con curiosidad. Guyan, ¿esa es tu novia? Preguntó una chica. Un chico intervino, via, tu novia es preciosa. Es más guapa que la reina de belleza de nuestra universidad. Es de nuestra escuela? Al escuchar su charla, Jiang Shuluo sintió una olida de vergüenza y se escondió detrás de Guyan. Oh, no era su novia. Se encontró cenando despierta con como sería ser la novia de Guyan. Hermana, deja de decir tonterías. Oh. Entendido. El grupo de chicos alargó las palabras, sonriendo con descaro mientras bromeaban, es ella la hermana de ella es solo mi hermana, y mi hermana dice que el morado es bastante encantador. Guyan replicó con humor, maldita sea. No voy a daros explications. Tras unos cuantos intercambios informales, Guyan llevó a Jiang Shuluo a sentarse al fondo. Sure Yanlong, ¿sigues enfadado conmigo? Sure Yanlong and I siquiera giró la cabeza. No, ya hemos roto relations. Guyan se quedó sin palabras. Tras pensarlo un momento, sugirió, ¿qué tal si cenamos todos juntos esta noche? Hace mucho que no comemos juntos en la residencia. Zhao, ¿qué te parece? ¿Te apetece? Eugene Zhao asintió. Claro. Me apunto. Muy bien, ese lo comentaré yo chishan después de clase. Justo cuando terminaron de planear la cena, entró la profesora. Era una joven profesora, una graduada que se había quedado en la universidad después de completar sus estudios de posgrado. Sin embargo, su aspecto no era nada del otro mundo. Echó un vistazo al ala antes de fijar su mirada en Jiang Shuluo. No había otra chica en la clase tan guapa. Hora de pasar lista. Sin más preámbulos, pasó lista antes de comenzar su clase. Capítulo 46, Demostraciones públicas de afecto en el campo de deportes.
Esta clase era bastante importante, ya que era una asignatura de examen, por lo que todos escuchaban con atención y casi nadie llegaba. Si alguien estaba especialmente concentrado, ese era Jiang Shuluo, sentada perfectamente erguida y escuchando a la profesora con meticulosa atención. Cuando terminó la clase y luego el descanso, la profesora se acercó al pasillo. Disculpa, ¿estás en esta clase? Jiang Shuluo se levantó instintivamente para responder, pero la voz de Gu Yun se interpuso, profesora, es mi hermana. La he traído para que observe la clase. Al resto, la profesora miró a la pareja con una expresión significativa que dijo a Gu Yun desconcertado. Muy bien. Solo era una pregunta. No hay de qué preocuparse. Cuando la profesora se marchó, Jiang Shuluo se volvió hacia Gu Yun. Hermano, ¿no hay que levantarse para responder a las preguntas? Depende. En la universidad, no es necesario levantarse para responder a las preguntas. Oh. Hace unos momentos estaba aterrorizada, temiendo ser reprendida por la profesora, ya que no era estudiante universitaria. Pero no esperaba que la profesora fuera tan amable, solo una pregunta y nada más. Esto renovó su expectación por la vida universitaria. Ding ding ding. Sonó el tambor, señalando el final de la clase. Quedaba una sesión más por la tarde, educación física. Bien, vamos a la siguiente clase. Bien. Gu Yun y los demás salieron del edificio de clases y se dirigieron al campo de deportes. Sopló una suave brisa que trajo un refrescante aire fresco. Al pasar por el supermercado, Gu Yun entró para comprar unos helados, uno para cada uno. Al llegar al campo de deportes, el grupo encontró un lugar para sentarse y esperó a que llegara el profesor de educación física. Xu Qixin también llegó al campo y, al ver a los cuatro sentados junto al camino, corrió hacia ellos. Jiang Shuluo estaba observando el patio cuando vio a Xu Qixin corriendo hacia ellos. Maldita sea. ¿Era una doncella celestial descendida a la tierra? En el momento en que Xu Qixin vio el rostro de Jiang Shuluo, se quedó completamente atenido. Gu Yun, tío, eso no es justo. Xu Qixin se acercó, empujó a Eugene Zhao a un lado y se sentó junto a Gu Yun. ¿Qué pasa? ¿Qué novia tan guapa, maldita sea, qué envidia? ¿Cómo has tenido tanta suerte? Has rescatado a una diosa caída del cielo. Xu Qixin sacudió la cabeza dramáticamente, suspirando con envidia. Cualquiera que lo viera podría haber pensado que estaba en las últimas. Hermana, deja de decir tonterías, ¿quieres? Al resto, Xu Qixin se burló con desdén. Perdit. Si realmente es tu hermana, ¿por qué no me la presentas? Gu Yun respondió con frialdad, no eres digno. Why no te atrevas a decirle a tu novia que he diga eso? Ya. Una verdadera compañera ni lo plantearía. Xu Qixin se volvió hacia Jiang Shuluo y lo saludó. Hola, soy Xu Qixin. ¿Cómo te llamas? Al parecer, considerando que su entusiasmo era excesivo, Jiang Shuluo se acercó a Gu Yun. Hola, soy Jiang Shuluo. ¿Qué nombre tan bonito? Y tú también eres muy guapo. Es una pena que estés atado a Gu Yun. Déjame decir que Gu Yun es un auténtico cabrón. La cantidad de novias que ha tenido. Antes de que Xu Qixin pudiera terminar, Gu Yun le tapó la boca con la mano y lo inmovilizó en el suelo. Xu Qixin, pequeño bastardo, ¿te apetecen uno contra uno conmigo? Xu Qixin se liberó. Es broma. Nunca hablaría mal de un amigo. Gu Yun le lanzó una mirada fulminante. Cierra el pico. Xu Qixin hizo un gesto como si se cosiera los labios. Ya está hecho. Jiang Shuluo observaba a la pareja desde un lado, desconcertada por sus payasadas. Cuando Gu Yun inmovilizó a Xu Qixin hacia unos instantes, pensó que estaban a punto de llegar a las manos. Sin embargo, al segundo siguiente, parecían haber hecho las paces. ¿Por qué demonios? Bien, el profesor de educación física está aquí. Gu Yun se volvió hacia Jiang Shuluo. Luo, siéntate aquí un momento. Volveré enseguida. Veil. Jiang Shuluo era muy obediente a Gu Yun le decía que se sentaba. Gu Yun se unió a la clase y se puso en fila cuando el profesor de educación física comenzó a pasar lista. Después de terminar, el profesor simplemente anunció, igual que la última vez, ejercicio libre para todos, y dio por terminada la clase. Todo el preciso duró menos de 3 minutos. Las clases de educación física de la universidad eran así, solo había que presentarse, firmar y el profesor no se molestaba. Tampoco había que preocuparse por suspender, siempre y cuando se aprobara la prueba de aptitud física. Gu Yun se acercó a Jiang Shuluo. Muy bien, el hermano mayor te llevará a jugar. Jiang Shuluo estaba emocionada ante la perspectiva de jugar con Gu Yun.
En la cancha de baloncesto, Sher Yanlong y Zhu Qixania estaban botando sus respectivos balones. Eugene Zhao, sin embargo, destacaba como el bicho raro, ya que se había retirado a un lado para jugar con su teléfono. Luo, ¿sabes jugar al baloncesto? Zhang Shuluo negó con la cabeza. Había visto jugar a otros y conocía el concepto, pero nunca había tocado una pelota de baloncesto. Vamos, te enseñar. Es la canasta. Solo tienes que apuntar hacia ella. Guyon lanzo, pero fallo. Guyon, así no sirve de nada. Mira como lo hago yo. Shu Qixan saberlo desde la banda y luego lanzo el mismo, pero también fallo. Dijámoslo a mí. Sher Yanlong lanzo entonces, pero ninguno de los tres consiguió anotar. La situación se estaba volviendo un poco incómoda. Lolo, te toca. Guyon corrió, cogió el balón y se lo puso en las manos a Zhang Shuluo. Zhang Shuluo agarró el balón y se animó en silencio, puedo hacerlo. Levantó el balón con ambas manos y lo lanzó, solo para ver cómo cae sin llegar en la mitad del aro. Genial, Lolo. Bien hecho. Guyon lo elogió desde un lado. Para nada. Soy un desastre en esto. Zhang Shuluo bajó la cabeza, sintiendo una punzada de inseguridad. Tonterías. Es la primera vez que juegas, Luo. Lo estás haciendo mucho mejor que yo cuando lo intenté por primera vez. Guyon no exageraba su primer intento había sido cuando tenía 2 o 3 años, por lo que Zhang Shuluo realmente lo superaba. No, solo lo dices para animarme. Muy bien. Seguimos llegando. Guyon lo revolvió el pelo a la joven con cariño, despeinándola. Maldita sea. No puedo ver esto, me están dando de comer comida para perros. Shu Qixan refunfuno, encontrando a la pareja insoportable. ¿Por qué no tengo una novia así? Aunque su novia era guapa y se comportaba bien, palidicia en comparación con Zhang Shuluo. El comportamiento tímido y delicado de Zhang Shuluo prácticamente pedía ser mamado. Sher Yanlong sintió que no podía soportar verlo más y se marchó rápidamente. Solo quedaron Guyon y Zhang Shuluo, llegando felices juntos. Zhang Shuluo estaba encantada. Habían dejado de lanzar a canasta y ahora se pasaban el balón de un lado a otro. En la cancha de baloncesto, una chica con el pelo hasta la cintura y un chico guapo y broncito se lo estaban pasando en grande. Atrápala, hermano Mayer. Los repetidos gritos de hermano Mayer resonaban más allá de la cancha, llamando la atención de los transeúntes, que se detuvieron en seco. Maldita sea. ¿De dónde ha sacado ese chico una hermana tan guapa? ¿En serios, quién es ese tipo? ¿Qué pretende? Maldita sea. No puedo más, estoy harto de ver tanto amorcito. Fuera de la cancha, pronto se reunió una multitud de chicos. La belleza y la figura de Zhang Shuluo eran simplemente demasiado llamativas, incluso la actual reina de la belleza del campus de la Universidad de Jiangcheng palidecería en comparación. Luo, descansa un poco. Guyon estaba cansado de jugar. De acuerdo. Zhang Shuluo también se sentía cansado. Se dirigieron hacia la salida de la cancha de baloncesto y se sorprendieron al encontrar a tanta gente reunida fuera. Guyon se dio cuenta rápidamente de que probablemente esa gente se había acercado atraída por la presencia de Zhang Shuluo. Cuando la pareja salió, la multitud fuera de la cancha se dispersó gradualmente y cada uno volvió a sus quehaceres. Se sentaron en las gradas junto al campo deportivo. Acababan de terminar de jugar al baloncesto, estaban cubiertos de sudor y ahora la brisa fresca les resultaba especialmente refrescante. Al mirar hacia un lado, vio a Zhang Shuluo sentado en la misma postura relajada que ella, con una leve sonrisa en los labios y un air de satisfacción. Qué maravilloso sería jugar así con mi hermano todos los días. Zhang Shuluo reflexionó sobre esto y de repente recordó a sus compañeros de clase hablando de que convertirse en novios significaría pasar todos los días juntos. ¿Podría convertirme en la novia de mi hermano? Zhang Shuluo sintió una punzada de decepción al recordar que, cada vez que alguien le preguntaba a su hermano si ella era su novia, él siempre respondía que era su hermana pequeña. ¿Qué haría falta exactamente para convertirme en la novia de mi hermano? Guyon observó a Zhang Shuluo. Parecía perdida en sus pensamientos, mirando fijamente el patio de recreo con una pizca de preocupación en el rostro. No podía entender por qué Zhang Shuluo había estado sonriendo felizmente un momento y el siguiente parecía preocupada. Capítulo 47, Zhang Shuluo también quiere Vivir. Al cabo de un rato, Sher Yanlong y los demás se acercaron. ¿Qué comemos esta noche, Guyon? Guyon recordó que Zhang Shuluo aún no había probado la barbacoa, así que sugirió, barbacoa. ¿Qué os parece? Suena bien.
Lamare a mi novia. Al fin y al cabo, no voy a comer comida para perros. Tan pronto como yo chishan termino de hablar, sure yanlong intervino, yo también lamare a mi novia. Eugene Zhao, que estaba cerca, se quedó paralizado. Debería Guyan espido irritado, ¿qué quieres decir con eso? ¿Estás excluyendo a mi hermano Jean Zhao porque no tiene novia? Shu chishan serio entre dientes y paso un brazo por los hombres de Eugene Zhao. Hermano Zhao, ¿qué tipo de chica te gusta? Te buscar una. Conozco al menos a 8,000 de tus compañeras de caso y de casos superiores. Eugene Zhao se rascó la oreja. ¿Eso sonaba un poco raro, no? No, gracias. No puedo permitirme una relación. A decir verdad, Eugene Zhao no estaba precisamente sin un centavo, simplemente se había gastado todo su dinero en juegos. ¿Su lema en la vida? ¿Novias? No son tan importantes como los juegos. Hermano Zhao, ¿de verdad no piensas salir con Nadia en la universidad? Incluso una aventura online estaría bien, ya sabes. Eugene Zhao negó con la cabeza. La idea realmente no lo atraía y se sentía un poco inseguro. Pensó que primero resolvería su problema de peso después de conseguir un trabajo. Deja de molestar al hermano Zhao. Envía un mensaje a tu novia y dil que así de prisa. No hay problema. Shu chishan hizo un gesto de aprobación. Unos minutos más tarde, Zhao Xinyuan legó al campo de deportes y se sentó junto a Shi Yanlong. Guyun, ¿has solucionado lo de la indemnización? Sí. La regular. Pague más de 50,000, tal y como sugeriste. No está mal. Esa mujer no siguió Armando Jaleo? La pil con las manos en la masa. Al arresto, Zhao Xinyuan se animó de inmediato. ¿Qué tipo de trapo sucio? Guyun hizo un gesto de indiferencia con la mano. Nada importante. Solo que esa tarde, cuando leva luo al centro comercial, las 6 en el aparcamiento subterráneo. Estaba saliendo de un X5 con un tipo barragán. Y antes de eso, el X5 había estado sacudiéndose violentamente durante 3 minutos enteros. ¿3 minutos? Exclamó Zhu Qixin. Joder. Eso es poco tiempo. Zhu Qixin, perdit. Cierra tu sucia boca. ¿Qué persona decente prestaría atención durante más de unos minutos? Espido Zhao Xinyuan irritado. Guyun, ¿podría ser ese hombre su marido? He conocido a su marido. Es alto y delgado, bastante refinado. Zhao Xinyuan gritó, Guyun, ¿tienes pruebas? Quiero desenmascararla por ser tan arrogant. Guyun suspiró con impotencia, está bien, digámosla en paz. Al ver su reacción, Zhao Xinyuan dejó el tema. Poco después, legó también la novia de Zhu Qixin, vestida con una camiseta oversize que la ligaba por debajo de la cintura, combinada con medias, juvenil y dulce. Hola a todos. Tang Lingling, ese conjunto te queda precioso. No me jalegues, que me voy a volver presumida. Bien, vamos. El grupo se levantó y salió charlando por la puerta de la escuela. Guyun, esta es la hermana pequeña que salvaste? Es precioso y adorable. Que envidia me de que estés tan guapa sin maquillaje. Zhang Shuluo observaba con envidia la dulce sonrisa de Tang Lingling. Sentía que a su propia sonrisa le faltaba algo y tampoco era especialmente elocuente. El grupo charló mientras salía del campus y entraba en la ciudad universitaria, donde se instalaron en un puesto de barbacoa. Aquí, los demás piden primero. Entonces no lo dudaré. Zhao Xinyuan y Tang Lingling cogieron el menú y comenzaron a seleccionar platos. Zhu Qixin se levantó entonces y preguntó, ¿qué tipo de té de burbujas les apetece a todos? Voy a comprar un poco. Cualquiera está bien. Frisa. Yo tomaré el té con leche y burbujas de taro. Uno de melocotón y otro de uva. Después de anotar los pedidos, Zhu Qixin salivó a Shi Yanlong a buscar las bebidas. ¿Cuántos años tienes, Juanito? Preguntó Tang Lingling con una sonrisa. Casi 18. Oh. Entonces pronto tendrás los exámenes de acceso a la universidad. ¿Te gustaría solicitar plaza en nuestra universidad de Zhongcheng? Zhang Shuluo asintió. Como no sabía cómo conversar con los demás, no era muy habladora. Tang Lingling no insistió más. Se sentó con Zhao Xinyuan y los dos charlaron alegremente sobre todo lo habido y por haber, programas de televisión, películas, novelas, ropa, cotilleos. No había nada de lo que no hablaran. Zhang Shuluo los observaba charlar con envidia. Pero simplemente no sabía de qué hablar con los demás y se sentía completamente inútil. Pronto, el dueño trayó las broquetas.
Habían pedido bastante, así que solo traigo una parte primero. A comer. Guyan cogio varias brocadas y así las puso primero a Jiang Shuluo en las manos. Jiang Shuluo dudo. Pero. Los demás on no han vuelto. Xiao Xin Yuan Daijo, no les hagas caso, comemos primero. ¿Os apetece beber algo? ¿Queréis vosotros dos? Da igual. No me importa. Como las dos chicas se mostraron indiferentes, Guyan pidió un pack de seis cervezas, nada exhibo, solo seis botellas. En ese momento, Zhu Qixian y Shi Yanlong regresaron. Quien haya pedido té con leche, que se sirva. Se me ha olvidado por completo quien quería que. Aunque dijo esto, ninguno de los dos había olvidado lo que habían pedido sus respectivas novias. Muy bien. ¿Os apetece beber algo? Zhu Qixian propuso, y todos cogieron un vaso para servirse una bebida. Jiang Shuluo observaba desde un lado y luego dio un cadazo a Guyan. Pensó que sería incómodo no beber cuando todos los demás lo hacían. Guyan giró la cabeza. ¿Tú también quieres? Jiang Shuluo asintió. De acuerdo. Guyan lo sirvió un poco y lo advirtió, puede que no estés acostumbrada a esto. Si no te gusta, no lo bebas. Entendido. Una vez que todos llenaron sus vasos, los levantaron. Zhu Qixian hizo tintinir su vaso y declaró, porque Zhu Qixian se cada vez más guapo y más rico. Al resto, Guyan bromeó, Xiaoxian, también te decimos que tengas cada vez más novias? Ya, eso no hace falta. Bromeaban y brindaban con sus copas. Jiang Shuluo dio un pequeño sorbo. Efectivamente, era desagradable, un sabor indescriptible, algo amargo. Rápidamente bebió un sorbo de té con leche, lo que lo ayudó considerablemente. Si no puedes con ello, no te esfuerces, querida. Guyan acarició suavemente el pelo de la joven, con voz suave. Tienes razón, hermano mayor. El grupo oso brocadas y charlo, mientras Jiang Shuluo se sentaba en silencio cerca, escuchando y comiendo la barbacoa. Envidaba a Guyan y a sus amigos ella también deseaba tener compañeros con los que comer y conversar. Cuando llegaron las brocadas recién hechas, Guyan extendió la mano, cogió varias y se las puso en las pequeñas manos de Jiang Shuluo. ¿Qué de tal, joven maestro Gu? Bromeo Tang Lingling. Zhu Qixian rápidamente cogió un buen puñado y así lo puso en las manos a Tang Lingling. Zhu Qixian, puedo cogerlas yo sola. ¿Por qué coges tantas? Tang Lingling lu lanzó una mirada fulminante a Zhu Qixian, lo que le hizo sentir bastante incómodo. Tang Lingling lanzó a Zhu Qixian una mirada de desaprobación, lo que le dejó bastante incómodo. Este tipo. Si te lo cojo y dices que puedes apanártelas, pero si no te lo cojo, montarás un escándalo cuando volvemos. Estoy yo didamente atrapado. Shi Yanlong, que observaba desde un lado, dudó sobre ese coger también un par de brocadas para su novia. Se volvió hacia Xiao Xin Yuan. No necesito ninguna. Puedo conseguirla yo mismo. De acuerdo. Shi Yanlong, ser un tipo es un trabajo muy duro, siempre hay que estar atento a lo que pasa a tu alrededor. Mientras tanto, Eugenio estaba sentado solo en otra mesa, completamente imperturbable. Ajeno al mundo que lo rodeaba, tenía la mirada fija únicamente en la bandeja de barbacoa que tenía delante. El tiempo pasó volando. Después de 2 horas asando, era hora de terminar. Guyan cogió una servileta de la mesa. Luo, ven aquí. Jiang Shuluo se volvió hacia él. Su carita brillaba por la grasa, y sus labios rosados relucían con un brillo irresistible que pedía ser besado. Capítulo 48, al hermano mayor le gustan las chicas traviesas. Guyan tomó la servileta y le secó suavemente los labios rosados a la niña. Guyan, te conozco desde hace mucho tiempo, pero es la primera vez que te veo tan atento. La voz de Xiao Xin Yuan intervino desde un lado, tenida de un tono peculiar. Guyan se rió sin poder evitarlo. Hacer una barbacoa y ser objeto de las burlas de 2 chicas a la vez. Estaba realmente perdido. Tang Lingling también intervino, exacto. Limpiando la boca. El joven maestro Gu ha pasado de ser un CEO dominante a un novio cariñoso. Si estáis celosos, que vuestros novios os limpian la boca. Guyan ya había limpiado la boquita grasienta de Jiang Shuluo. Al oír sus palabras, Jiang Shuluo se enrobó y bajó la cabeza timidamente, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Vuestras novias quieren que les limpiáis la boca, ¿a qué esperáis? La mirada de Guyan se posó en Shi Yanlong y Zhu Qixian. Los dos intercambiaron miradas de impotencia, cada uno esperando a que el otro diera el primer paso.
El ambiente se tenso durante más de 10 segundos hasta que Juchician finalmente se inclinó sobre la mesa y sacó una cervelita de la caja. Oi. ¿Qué te pasa? No te ofreces de limpiar la boca a tu novia, pero ahora de repente preocupa que él lo haya hecho. Al resto, Juchician se limpió torpmente la boca con el pañuelo. Oh. Ella lo hizo por ti y tú no lo haces por ella? Juchician, eres increíble. Maldita sea. Dejalo ya o lo vas a creer en complejo a Xiaoxian. Guyan comentó con indiferencia, aliviando la incomodidad. Quedaos aquí. Yo me voy. Guyan se levantó y se estiró perazosamente. John Shuluo, que estaba a su lado, también se levantó. Habiendo bebido alcohol, conducir era imposible, así que tuvieron que llamar un taxi para volver a casa. De vuelta en casa, los dos se hundieron en el sofá. Al ver la cara de la chica radiante de alegría, Guyan le preguntó, ¿te lo has pasado bien hoy? Muy feliz estar con mi hermano mayor me hace feliz. Hoy había asistido a clase con su hermano y incluso había jugado el baloncesto por primera vez. Se lo había pasado muy bien, sobre todo porque su hermano estaba allí para jugar con ella. Además, esa noche habían hecho una barbacoa. La comida a la parrilla estaba deliciosa, incluso más sabrosa que la carne guisada. Muy bien, a partir de ahora te llevaré a jugar todos los días. Qué amable es mi hermano mayor. John Shuluo se subió al sofá junto a Guyan, con la carita radiante y mostrando sus pequeños colmillos. Guyan acarició el sedoso cabello de la niña. En ese momento, sintió un impulso irresistible de atraer a John Shuluo hacia sus brazos. Sin embargo, así contuvo. Al pasar todos los días con esta niña tonta, tenía que su autocontrol no durara mucho más. Poco a poco, el sueño se apoderó de Guyan. Se recostó en el sofá y cerró los ojos. A su lado, John Shuluo, que había estado jugando con su tableta, se dio cuenta de que se había quedado dormido. Ella también tenía sueño. Jugar al baloncesto durante toda la clase la había agotado la energía y la resistencia. John Shuluo se incorporó, moviéndose con la suavidad de un gatito, y se arrastró hasta tumbarse junto a Guyan. El sofá era lo suficientemente grande. Guyan estaba tumbado en un lado, por lo que John Shuluo podía tumbarse sin sentirse apretada. Una vez acomodada, el corazón de John Shuluo comenzó a latir con fuerza. Mirando a Guyan tan de cerca, cerró los ojos tímidamente. Ay, Dios mío. ¿Por qué demonios me he acercado a tumbarme junto a mi hermano? John Shuluo no podía entender que la había posado para actuar con un impulso tan repentino. Ahora quería marcharse, pero se sentía reacia a hacerlo. Tumbada junto a Guyan, podía sentir su respiración profunda y constante, lo que le proporcionaba una extraña sensación de confort. Poco a poco, perdida en sus propios pensamientos, John Shuluo se quedó dormida. La luna nocturna colgaba alta, su luz blanca se filtraba a través de las cortinas para bañar a la pareja con un suave resplandor, creando una escena de profunda tranquilidad. Después de un largo rato, Guyan se despertó, su vejiga lo instaba a levantarse. En el instante en que abrió los ojos, Guyan se despertó sobresaltado. Había una joven en sus brazos. Dormía con una inocencia entrañable, unas largas pestañas enmarcaban su rostro y una sonrisa de felicidad se dibujaba en las comisuras de sus labios. Guyan la miró fijamente durante un largo rato, sintiendo una oleada de emoción en su interior. Hacía mucho tiempo que no se enamoraba. Recordó la ruptura con su última novia, había pasado casi medio año desde entonces. Guyan se levantó, acarició suavemente la mejilla de John Shuluo y regresó a su habitación. Cuando salió de la ducha, John Shuluo seguía durmiendo, aunque había cambiado de postura. Si antes parecía un gatito acariciado, ahora su postura extendida tenía un toque travieso. Guyan se sentó en el sofá y se puso a ver videos en su teléfono. Media hora más tarde, John Shuluo se movió, sintiendo la ausencia a su lado, y poco a poco volvió en sí. Sus ojos recién abiertos eran absolutamente adorables, todavía entrecerrados, con su cabello negro azabache cayendo casualmente sobre el sofá. Esta imagen le trajo a la mente Guyan una frase, la bella durmiente despertó. Cuando sus ojos se acostumbran a la luz de la habitación, John Shuluo miró a Guyan y esbozó una sonrisa tonta. Por fin despierta. Guyan se acercó, se agachó y pellizcó la mejilla regordeta y elástica de la chica. Ahora, dime, te acaricias deliberadamente en mis brazos hace un momento? Al oír sus palabras, John Shuluo se eco hacia atrás, como se le hubieran pelado con las manos en la masa. No. Minchio. Tenía que la regeneran y lo aterrorizaba el descontento de Guyan, así que minchio. Guyan no esperaba que John Shuluo lo mintiera.
Al observarla durante los últimos días, se dio cuenta de que la niña había cambiado un poco. No somos muy buenas, ¿verdad? Guyon solto sus mejillas. Buena chica, luo luo. Allora Guyon la marla traviesa, John Shuluo se apresuró a gritar. Hermano, luo luo así portera bien. Por favor, no regens a luo luo, ¿de acuerdo? Guyon lo explicó, quien ha dicho que te estaba regañando? Te estaba elogiando. ¿Elogiando? John Shuluo estaba confundida. Seguro que su hermano acababa de la marla traviesa. Hermano, a partir de ahora me portar bien, ¿vale? Guyon añadió, a tu hermano le gustan las niñas traviesas, como tú antes, cuando luo dijo una pequeña mentira piadosa. Pero luo no debe decir mentiras grandes a tu hermano, ¿entendido? Después de esto, John Shuluo sintió que su mente se quedaba en blanco, luchando por procesarlo. ¿A tu hermano le gustan las niñas traviesas? Pero en internet dicen que a todos los chicos les gustan las chicas bien educadas. Tantita, deja de dar vueltas al asunto. Ven a jugar a un juego. Guyon le dio un golpecito en la cabeza a John Shuluo, quien sabe que tonterías se lo ocurrirían si no. Al mencionar los juegos, John Shuluo se apresuró a acercarse. Después de jugar un rato, se hizo tarde. Guyon dijo, luo, hora de bañarse y acostarse. Oh. John Shuluo se sentó y llamó dulcemente, hermano, ven conmigo. Yo ya me he bañado. Muy bien, entonces. John Shuluo se calzó las zapatillas y subió solo las escaleras. Preparó el baño, se enjabonó y se dio un buen baño. Después del baño, John Shuluo bajó las escaleras en pijama. Hermano, ya estoy limpia. Guyon la hizo sentarse, luego tomó una toalla y se arrodilló para sacar los piececitos. Como la niña lavaba un camisón que le ligaba por encima de las rodillas, la mirada de Guyon se desvió inadvertidamente hacia arriba. Caramba! La pequeña picara había salido con nada más que un vestido. Era prácticamente imposible mirar. Guyon bajó la cabeza y volvió a centrar su mirada en sus delicados dedos de los pies, parecidos al jade, lo que finalmente como algunos de sus pensamientos. Bien, siéntate. Oh. John Shuluo retiró sus piececitos al sofá y se sentó en posición de pato. Guyon volvió a notar inmediatamente que algo no iba bien. En el momento en que la chica se sentó, su falda se le subió hasta la parte superior de los muslos. Luo, bajate un poco la falda. Al resto, John Shuluo se levantó y se volvió a sentar correctamente. Guyon empezó a preguntarse si esta chica aparentemente estaba en realidad tratando de seducirlo. El zumbido del cicator pronto lino el aire, y su air caliente secó el cabello de John Shuluo, que cerró los ojos en una relajación dichosa. Después de secar el cabello, Guyon le pasó los dedos por él, aunque, hay que admitir, lo hacía principalmente para satisfacer su propio deseo de tocarlo. Recién lavado, su cabello se sentía sedoso y suave, y era increíblemente agradable al tacto. Inconscientemente, Guyon se encontró fantaseando con cómo se sentiría si esa cascada de cabello que era sobre su propio rostro.